John Tukan letter is the passage John Tongi Larim Supinicots of the Chica Sanitam Takalapa, Larim Simiolo, Larim Pumisugi Honda in Zom Eco Sambola. Tato Tambra Chusitu get next to the Puti, take it in Shudati Shimilarim, the social bashin of the Puge, Tambra next to Chanta Shuke. John Tukan the lecture to get next to Zodin de Shuke. Lynchestring top gig New York Club, Loija get Zamling Uka desenge, Kushab Doshin Dachi Nano. Tiga Lynchigi Tugi Compelgi Larim Luto to the Japjon Namilo Kasu Yupeshebika, Indian Compelgi Sorin Sugi Kolea Sunday night ime. The Rolumchogi Tunken that Larjum Nishu Namdigi Kolea Sunday Nano. That is Zumbe Shezom Sosochina Lynchigi built by nature, Bauhaus art and Yale School of Architecture ke kotip suda che de teranjing ki tunkin sugi tunle dugi na sel tunkin tunko sote lalen tabni gi kule sunde na ime de lunji gi gele poranjo lungcho gi tunle singche tuni de yuntenda dembi khalu ke de netang da tumbi thomso kompe gi pedun sumchi pedun jibe jitu byong se sono de zumbe yunten kompel migil gi da jushe zomna lunji string dog gi nan ki tungi yong bordi gi Miseda Takon Nisharalo Pinto Jungo Sesuno. The beyond GDP Semigi Shezum Dina Zamling Chiso Compet Lagilgi, Mitop Compel Hisagi Dochen that the Oxford Ulfong da Mitop Compegi Dochen Gitakatono. The Yunten Compel Migil Daju Shezum Dia, Zamling Chiso Yunten Compel Migil Gikole, Koda Pesegi Sagochi Imda, Dina da Juda Kachotsu Chikazom, the Yunten Compel Gi, Migil Chubdim Gikole, Tudo Bill Ime. The Larim Tina Maombi Netang de Tesu da Hyundin Zonigitolo Peljo Compe Cham Chimemba, she did a Gakiluya so Tungubiki Kule Tudor Beno. The Tiga Lunchigi Gaka Compegito let Nanki Tunke Yombole Hadi, Geunga Kipezum de Tablam Tashuchibe Sorim Zundo Hubicule Sunai Pime. In Bhutan, what is Dulu Nanki Tunke Yombole Hadi, Gelionga Kipezumlo, so Tumi. Tia, Mrs. Sugi she did a Gakidi. Gyakap konfe gitun lo mikte zouchi in. Maji gelyonga ke pezum gitun le nankyotunke yombo di ka cheshochi in. In ru nankyotunke yombo di junor mide konfel dele lamso nyamson da takon netan sonchop di zumbe juncho legden da chika tundik begop in. Sustainability and good governance. Rang somgiri lo do sartu tuzum de shumi tuntanale te paro pambisa tonka zona be soni ime. Tetigibe dumi mashu chira zamling nagi gotipta sartup tele tsomba tsogi tuzum di sodi geliporancho lungcho di peljogi tomso chibe sovi rewa kedoyib ime. Tetaru tuzum digi tsonde da sartu gi teka tenshe da hyuntin gi tablam tsu tunso be rewa do.
nimsumgi duksarte dezumgi kaplu yinten gonfelda denshe chondel lumigdi penthobi larimda nyamjelgi jezum chu godin thapni ime dezum di na gyakap nangkheda gelchi na le mi tongcha lapchi woni imle dezum di sarte da nyamjelgi tewachi lujuni ime te du janja gi dumitsu da chikha tewa thapta wikap mi chu gi dezum di gibe dulu peljur gonfel gi khepin jumi rewa ke dozi shechi 시 개캅레기 마세 때 데날로 트릭다 때 뉴스기 캐쳐 바이 마세 쪼라 ngachare기 라로 뭐 ngachare기 두비기 람루세 티나디니레 때 다리나바 댕상기 탑셰네캅 댕상기 트릭 때 디와이 합베 때 쪼라 나텐데다 도진디 때 ngachare기 개캅기 최딩기 개캅기 도진디 요레 텐디기베 때 날라팔로 ngacha라 명왕아 데르모치기 투기 캐랍데 티디기 몽기 투기 때 겔레푸기 the Tomdeda Gelfo Mindful City Semiduludi Namme Same Hembo Bomro. The Dezum na Lusarte Bemida, Matsumi, Telechomba Tsuzumdo Yeble, Tu Chonda Zoda Chokdegi, Dezum di Jidi, Gerdetsugi Denlu, Beljurgi Dupte, Lejumbe Jovi Rewa Kep Ime. Nimsumgi Shenzomnalu, the Chamato Beshina, Machara Chompagi, the Ma GMC Gelifulu, the second technical term diru sar se lab imbela special administrative region se de show imbe te hanalu ngajara gi gergi hotole te chama kachira kachina to chobina tele the turu bewachin turu mangil jitu chekha mangil jitu di te ta kachinalu kademchi cheji kademchina te ani dusu kara ngachagi hakoni imbe sela Duksarte dezum dina, seshe bimi jachi dechi gi dangsu, seshe ptochin gyada, samling nangkhele, gotip gyapchu jagu yep ime. Te dezum diya, chi da chubi chi se chi le, sum chen choni ime. Chanda nesl gi denlu, tikilhazum gi ngenju piu in. Nesu chanda shu sauda chikata namsangin gi kule shuwachin, te talapanyam sumgiri gya kapna samu pudi, sani khatsu na chap samsimri date lokatu gi sani su na chabrin totori chabni sumchi tu seme. Tele gya kapki sani laluchina lokimni da lumsu puni sumchi pengin da pedido. Chotu di naba da natsinyim nigi zaka sangin di shuge, te naba randa gebi nir nga zapyamlo zaka tujung nyamla lota tujungi sushi puni su shamchi mato, te jen den sumsafsheni da jinse beni, rabni beni da lasu suni kone sakyu beni, 이차치 트윌렌 베니다 침사비나 루츠니 타압차니 손라삽 구츠니 두네포니 다 닝기 텐데치니 츠미트베 테칸드 줄람데 투콜레 로다 양절레 눕장카토 popimbe teleni machusi니 다 karmachile bochen 투콜레 눕장다 양절레 장카토 popime tenachi randa gebini tu zanim loza ka tujo samle tensum sapshenida lasusuni mapinsa kubenida hisachi tulen beni sonlasap kutsuni tendeceni solejumdo te inre satarin sa dodul benida rabne beni chimla gutsuni da dune poni sunjingi motita nida shinka suntam nitsumetobe kandu julam de tukole nupchanda yanchale chanka to popimbe te nimachusini da karmajipchushi gule bochen tukoda yancha nicharale chansha ka to popime tato janda chukanale chusu tugi nesu sodundida namsangin sakasangin ditechipe shu chawi larim thotena Mima Serada Chabda Tejimi Larim de Serim Bashin de Verapyong Sinase Shuke Kadiche. Do Gelzin Tula Dubdigi Seda Pemina, Timdin Kupin Chigi Sato Yuble, Tua Yumi to Miketse Mitsugi, Ransu Huyutsu, Kachiwe Hichetsu de Takti, Lotin Kajang, manigelzin.ovc@rub.ed.bitinalu, Jide Chupi Chitsigi, Chiruchuseng Aginankusuna Seme. Kasilgitundu Hyondal Chargo www.rub.ed.bitinalu sinida Yachin Niksagi Duseka Lekorni Sum Tunga Ni Nganalu Tawa Tapna Seme. Janda Lezingi Seda Bemina Hibab Tempe Temple Wasugi Transmission Equipment Temple Gi Rindulnalu Chama Tona Sishuni Rindur Ikchasu Isagi Duseka Kutub Desanale Top Sunida Ikchasu Chida Chupe Chize Chenga Joba Chuzi Chudamna Karma Sumchugi Nanki Sugupta Ikchasu Desa Joba Chuzi Chuchilu Kachene Sishuni Kaselgi Delu Isagi Duseka Kutub Desanda Chika Lekorni Sumni Ni Du Lekornalu Dewa Tapnani Da Yanchin Yongdel Chargo www.bbs.bitinalu Sina Sishuni Sheriktan Rixel Kumpel Lanka Lemi Charshidang Rixel Kumpel Lekongi Chilo Nitong Keji Shiloi Tibet Titin Nalu Chama Tona Sema Titin Lerim Dinalu Tibet Lopsen Tsugi Kole Shi Sunidang Tibet Pekang Tsugi
테커도 지주기 고급 진이 텔레 라육 세미 토케 베디 요당 제웨 고 다덴다 접주수 톱수 세메 디야 YDF 지딘 칸나로베 지다구베 지세 캐치 게단 캐치 굴로 지다주베 지세 니로 삼지 증름 법자 고메 지딘 칸나로베 젬강 법자 추웨 지딘 칸나로 지다주베 지세 나당 텔레 지다주베 지세 게로 몽골 증름 법자 고메 지딘 칸나로베 고든 탑니 세메 카셀기 덴로 딘딘 숨니 두치 시니다 지딘 게nga 시nga 니니 텔레 지딘 나두 시레콜 nga 레콜긴나로 저와 탑나세메 두겔 녀송 레슨 세기 미망 용도 세더 베민나 칠로니동 캐칭nga 로이 종습 세속 녀주 민검레데 일점 겹치 자딘디 지다주베 지세 니레 둘린베니 고수니 임레 둘리 용기 랑수 체수 기억다 좀더 익산나 지다주니베 지세 숨치 소치기 난게 탑나세메 종습 세속 년질디 용절기 림룩 마이 RICB 앱 나레야 탑수세메 카셀기 딜로 저수 뉴W 예베 두길 녀송 레슨 책이 이선나 제니다 양진 제철 공양앙 지게나로 저와 제나스 쇼베위메 게중 두기 거대기 세더 베미나 소캡지기 사동 예세메 조아 이미 두미 캐세 데미소기 저수 유익수 카치위 이체 수다 자디 팀부 게중 두기 거대 이상 때웨 미톱 데선나로 지다주베 지세 구이 난게 소나세메 카셀기 딜로 미톱 데선다 지카 레코르니 숨니니 숨지 딘다 숨숨두 딘니 두나로 저와 탑나세메 주장자 레징기 세더 베미나 예법템비 템플 와수기 자라 스튜디오 3 오토메이션 소프트웨어 템플기 른도나로 짜마 또나시슈니 른도 익자수 이사기 드세카 코줍 데스나르 톱순이다 이차수 지다주베 지세게 저바 추스 주담다 깔마 숨주기 난케로 수급다 이차수 데세 저바 추스 주지로 카체니시슈니 카슬기 델로 이사기 드세카 코줍 데스나 지카 레콜니 숨니니 두 레콜나로 저와 탑니다 양진 용델 char고 www.bbs.pt 나로 시나시슈니 원디초 비 나더 네디 우겐 림보치 손레 촉취 대식 정신 디베네 네디 친파 점기 장주 톱 덴바 점기 녀송 깨고치 통태 점기 코로이 직바델 jelwa 점기 세럽 디집다 네디 데메케비 녀줄속 베리 빼마 얘기 포장나 우겐 나나 제와 태좀메 차다 제바 피워 제작남 세디 디기 니죽 남니 톱 치마상도 베리 깨와인 대와 진도 깨와 태좀메 네 개발진 디더브이나 대신도지 링베 투지 첨부 민성 빈접 조골시 텔시 나미 너더 나서 예비 랑더 많이 봄데디 점링 막투 시답다 두기 진노를 담바 미용 옆미 세슴 꾸꾸 행게다 잡제 림보치 우세베 댄싱기 개본남 꾸세 댄니 두기 렌방남 대신 기tab다 개합나 내염 무기 시답로 미티 네 마냠파 상토페리 니베 나루 마니 둥두다 바자구루 둥두 닌장 캐치 지기링 소범다 제 주나니 임레 마니다 바자구루 장내기 투디 예미 대진 겨우 포모수 셰차다 셰레 심차수 남디 랑다게바 남메시 녀구 지다 주베 지세 지루 좀 나세메 동페 쟁기 진다수 신생 니기 투지 난디 투메 나바 제 나세 슈미 진다 농된 찌구 상게 찌구 팀부 빼왕 빨강 진다 상게 왕모 원디 딱선 충주기 진다 빠성도지 바로 정설레 진다 암디기 양시 감당 죽 매지컬 진다 삼세 원디 오렌털 따슈 진다 시리저나 구루 양시 쟁칼 우겐 텐댕기 진다 카르마 결선 속이 쉬워 배우이면 카셀기 때는 딘딘 시nga 지게 숨지다 지딘 딘nga 니숨 두게나도 저와 탑나세면 주장자 레징기 세더 베미나 예법템베 템플와 수기 송접기 디고 템플기 린도나로 짜마 또나시주니 린도 익차수 이사기 되세카 코둡 데선나레 톱순이다 익차수 지다주베 지세게 저바 치스 주담다 카르마 숨주기 난케로 수고없다 익차수 데서 저바 치스 주지로 카체니시주니 카셀기 때는 이사기 되세카 코둡 데선다 지카 레콜니 숨니니 두 레콜나로 저와 탑니다 양진 용절 char고 www.bbs.pt 나로 시나시주니 Dzongkha Dzongdi ngachira jugyakap nalu songji tsugi teli nimshuchi in. Tiya tujin chegi kyabu shabjung rinpoche chilo chikdong tukcha chudulu chulu chembegi shuli chilo chikdong tukcha kechi gulu zongji tangma Dzongkha Dzongdi shen naib in. Dzongkha Dzongdi chinangi tatsuli sangtab zedi longu nigi nangkelu Dzongji tukong tabdu jubi ramni kadenda tendilu tsikdi Dzonggi miya sanga sabden podangze tsense nanu
종딘날로 낭된 쪼라 땜바 샤자투바다 샵중 림보체 코라 띠르지 젠리지 베니디기 땡기 쪼 퍽바 투지 첨부 죽지시 슈예비 질로 니동 주루기 로날로 롱오 니장갑주 대지 라인비 토제피 두베미 샵중 림보체기 꾼다디 자가르슝기 두미츠기 카톨리 지동 자초비 깨디예블 꾼다디 두루 샤니베 덴데슈심레 다도 셈도카 종날 제한난디예비 대 종냠수기 라츠야 줄로 직동 독자 딘주기 롤루 남수 슈예브마세 델레 줄로 니동 니기 롤루 팀부 종카 딱중기 종기 우지기 신제수 소디 남소 마둡도베 슈디예비 셈도카 종디 팀부 톰갈레 샤초 카톨루 조세길람가 킬로미터 딘데지기 사가 얌전 체도도베 셴디예비 인로 직동 갭자 숨추 소응알루 변로 합기 신유미 상토페리 락하디 인로 니동 쭉지루 𝗘𝗴𝗵 깬 bom베라 중요비메 대 락하디 니쇼다 짜친치 임레텐 나치리 묘한 게움쿠데 아시 계성 추든 와치 추기 락하디 록사싱난디 두비비메 대 다리 나체 상토페리 락항 𝗱 유미디 제와조니 대 상토페리 락하 𝗱 따니다 고텐 탑니수 다슈 린지 게시기베 차슈비메 야다 부정보 지금 뭐 하는지 저수치 아니라 다레파다 상토페리 락하디 𝗱 지남달로 디기 차긴데서 다시 가데베 지나나면 디콜로 지송나마지 다디파 버로도스 상토페리기 락한디 자유임기 미주베 심달레 되게 지바기 용 묘 게임 아직에서 주로 온주초기 상토페리디 마투투베 슈심다 자월레라 점을 흘려 연구에서 배신날레 때들레다 라디 데도리 두셈치기 된도임베 차슈니 세디기베 데 칼랑베이 세네벨랍니 네 아래 나트리 갸합나루다나 팀푸다 포로기 싱람좀베르에 자보말로 디글로 친나타 카네와 데토토 bombe nun cordisoe tango no siswe de dumola 임베바테 다 저러때 안에 공회 주미디 대응하처럼 명왕한테 림부치 얍세 샤샤비기 까디 삼고베 ngaje 총급에 대비값로 대 디즈미기 농거리 람멘도 다 템플레 보르주달로 람카 숨도 지디야 모두통기 yar바벨 om라게 디기베베 보르카타 주고베 대들레 니바디 지민날레야 아베 고심달로 젤릴라 게디기베 보르르마베 탱고베 대 somebody 대 라게니디 체노진 대 코날마베
춘som 꼬리 잡디기 말레베 배심들로 때 땀초기 말레아베 텐디기 베베 때 보르루 조돌 안에 비주고베 따다베베 때 아니가블로 같이 람카 숨 사랑 같이 중국 보들로 밤도서 제가 내베 소이 따다 때 람카 숨디 가텔 주디게를 베루 샤 지디 람콜 인지메지라 냐고 베데베도 내나기 때 안에 보들로 공회 준비디 대응하처럼 명왕한테 림부치 엽세 샤샤비기 𝗘𝗴𝗄𝗵 다시 같이 보러 톰디엘라 해마다 칩다 다 무슨미 마도베 열개 공풀 조조 홈메 다시 집달로 투제가 돼 남아 다때 보러 톰디 야게 주디기베 아님 집에미니 땡아처럼 명왕 엽세 샤샤비기 고다 점아인데 대 남의 세미기 차시도수 마도도베 점 지디 남도 통디 지레게 메뉴 때 디바로로메 때 안들레 뛴디기 때 야제디 네베 준노바 나기들라 와 다리때 우저그루rum부치기 질랍기베 님디 레베마에 돼. 다시 또 같이 회색이 딱성이 저 있으니 또 다니 사디기민데 람탕가세민데 몸 다나레 텔룽코르두스 나자 베심다 데나라루 람주스미누수 콘토베주 데람주 마수미 마서로 로타실로 미누수 때따 단디베도와 다시 또 같이 조니 베미기 알하가딜라 산토페리 디널슨스 감치 공라타 다나레 알루테 남 람카 숨베도와 지디 세블람 세디기베 겜자오 개우께서 주보달루 데디남 로가치나 유카기 미드수 주달루 추치치나 르브메 데데들레 니기슐레 달람데나로 조어진데 아주 고디기베 조고벤데수 추제니고 오메 다 같이 조니 베미기 아잔도페리나 감치 공라 데 손도페르나로 날레베 데다 같이 추진이고 딕디베 냄베베 다나 날라가 저기 도면서 따이며봐 단수 가로로 모셔를 필립드 수기베 데 라텍디기베 야션다오메 야니 따드수 투다케미야 따사칼레 주니미노바 마네기 구체기 동호회비 다일루코 따리르루 마치 뉴탐 부자를 렘베 데벨롭메 글레베 주달루 대유세치날 효용메 맞아야 메도드야 구루기니제 베보도 람주에 미시어봐 아니소 답변 하나라 제어들로 아야 조배분하게 아니 샤디라랏 데 신추지geb기 님 준비 제어바데 야 이날로 데 거기 블루 젠두 이셰비젠 늘라나 사강 어마요시기 따게 된 날로 냄젠이 앱디메 대 주하도기 안을 하가 총기 유미디 젠이 юм디메 아닌 얘기 보기도 거기 숑이메 아제벤 타파 네 아주 라페 다리 디티베 더노 차베미 남세베베 데코 라페 도지 남 해마나 베분나루 점들레 조르 라페 코이 데들레 나치나기 손도페리 점들레 라페도 코이 데 다링가 전날라베 레림치조 비치가 아니고 네 셔터베베 뭐 기동도 요거 스카이 예 쇼스테 선우빈이 돼. 때들 마 주디 마 올루기 때 두수 가라 간염배 거기 샵에 올르니 봐. 다쇼당 같이 산도페리 하가딜라 남로 보아지 남대지가 신심뭔가 가기 신심이나 디기 게랍 도르지 다디 나저기 게랍 랄루치 제타오돌로 인로 직동 갭자 숨추수나 다달레 주돌로 직자 갭주되지 해마 별로 합 이전도 봐. 데
거기 재미디 남 주중 남게세 내비슈me 거기 전은 나기디 대디 연금에 대해 대도로 안에 사고 손도베리기 사고디 마치기 남산날로 제우달로 tat 야기 리디기 제디 대야 된 할로 투비세드네 대 니기 샴디 마울루루베 대 리기 캡디 대마 바 내가 저변데 간두 보기 된사베 대 안들로 안에 손도베리기 사가다나 차차비세 안에도 대 안이 전 배심달로 인로 직동 고장 압중 아지로 때 미기지라는 거 니 좀지 매매 손도베리 좀지 매매 대디 날래아베베 딱사베푸나 샤마들래야 오게지무 안스카라 뎁시나베 미기 데베시노바 에나기디 대들레 네다 디디기베수 손도베르다 가라 미기지선 대들라니 손도베르디 미지비 갑루 데 루이널 미딘디베베 노티드스디 텐도노바 감무세 메마 자기 자월라베 야르르 반노루 미기 뒤셀에서 고스노바 다니 농골루 노트스가 텐데 있으면 야 베베 데들라니 제사신날레 데들레 데다 누구도에 니바기 갑루이메 거미가다 치디기베 데들레 가이기 가이 연고비나 되게고 가라 땀도노 또 거기 로 거미기 까노던 데들레 럭슐레 님 룰루 사임치 잡지와 bombe라 아니 갑루 내가 지기 나 손도 베르데 균 bombe라 잡베베 정도스에 가라가 디십드 쇼베신날레 데들레 손도 베르데 라마진 노테드 수가라 미주니 메세 데 중다산날레 도줄레베 도투비 도줄레베 기베 데 노테 바 손도 베르기 가정한들로 창판지도 디니까라 피널로 슈 구드수가라 셰 부베베 입지 피널로 담디기베로 숨라마노지 하소나 야니기 갑루 데나 이칼마 뒤미전 돕다나기 나이 진다드세 셈폼 데코마 로토드세 하마좀베 레마토 차추튜루 보마토 베베 이칼로 나사레 텐베 네베 데밀로주이메 다스다 나치기 진납치기 다산토페리기 라가디 냠차 bombe 슈베베 lokdi nyamsu shuni gi ladisu namle gutsuchiga kadebe gutsuchiga chi sungna machina 다디 로 나가지 미세 가지기 베베 ngachirigi 게임 아지 계속 치료 온주기 베베 데 까노 베심달로 데디 ngachigi pocheda dele 살혼이기 텐데 자하지 베베 봐 대안이디 ngachigi 인다 구비기 인세겔로 ngachigi 딘nem베 데 산토페리 라가 서싱기 라주 인로 니동 주지 다구비 치 게루 딱상람 네딘 두지기 텐데 주시 난디베 구축유비메 야, 내 저게 뭐 하나로 내 소시 다리 잡마 잡아 가이 남세미 두 라부데스테 날아제시 산토페르제시 베푸다 라슬라다슈다 산토페리 라가냠 수슈니기 라구추 베시나 텔레 망글다 텔레 도람 지수 아니수 가데베라 다 망글기 잡초르 베니 다니수 가기라 베이갈라 다 도머르 라딩 저기 베니 세 차시점서 지데들레 로나 버르종하나기 저리고 벤고 인지니어도 수기 지타시땡 데 지타디 아님지 템메 세디기베 데게무르 무출로 년주피 데게무르 무치기 데타 네버진 가드베로 말아 제니 세세기지베베 점도도 튼도도 수기 된주좀베 피베베 데 디칼로 나로로 손도베리 저민베 세베시날레 라구 주버들로 자야고 데유날로 차도 전통 제리지기 고바드스에 데 자나루 전베베 데 지기줄 납베베 데 대바게미기 및 사게미 도게미 시게미 데 칼라블레셔 땡데노 데 니게 만도 도르뎀 똑하도미 다네보다 야로 라베미 조우다 라베미누스 할음지 자게 코랄레 남세 밑에 거 마텐데나기
대 디칼로 도르가 지기 럽투 부츠 스카우트기 부츠 자베 고 dunthagi nya sonalu nye yawdari mitimbulle ombe lamdusu kongi sei doel aluju kongi nembe tane boda nga so sonto peridi lochigi nongora nga so jendong de na dedigi yom morigi kupsegi bebe de nga jamdo tobe la lejim sui ya so stame jugena rugi tondi tarit nam zondera gai mai nga chachap 예, 거의 아래 주대. 봐, 깊어지라. 이 소매. 예. 엄마네 배모. 엄마네 배모 호리. 아니 레진베르 주노. melha. 다시 셈 가메 갈래. 룽기 메잖아. 룽기 김. 네. Ripa sab madauchi me. 룽기. Tasho sanberi laga digi da seto ke nam dalu nam ke ga Vike nami harakai na chisma mach. 다 시토 디 로이 하말라 벨라 합기 점이 갑라 시토 총구치 디게 디 유도 마 봐. 아 저기 하마 이게 바니브도 수지야보다. 데디보들로 아니 미기 집이 갑로 지지가 지단도 봐. 데 바나콜레 록 지 사가 냠소 수이 갑로로 바로 정하기 데 군대 톨보들로 칼랍도 수텐 베베 시토 지 깨다노. 데 아니 시토 딩아 저기 손도베리 자월로 냠소베오들로 데디 시토닙들아 록들아야 슈케이 데지나로 중 탭 바며 데게움 아직에서 주로 어주기베 도르중 노트 다치라 레셔니나 주치 데 치라데 같이 줍치줄로 게이바 데들라니 시토디 중다산날레 칭엘레베 데 칭엘레베 기베 루디나 라미 투세 노베베 데티시 야게 이치디 님자게라고 돼 산토베리기 시토디 같이 중다성기 칭엘레베 베베베 인로 뉴턴 짱아 기 인다 두미기 인체 케지 ngachi top siji da dedi gi bebe yalu ke di gi be no yi se shuni be da dele nigishule santo peri gi lal hanjo sugar judu besim dalu nangten hama ba chikhalu shu jame de so lokti gi ra su santo peri sapnalu shudi gi besim dalu niton changa gi inda gobi gi inse sumchulu 대중 다성기 도질르베 전 베심달로 ramye noi digi kablu sonto perindalu roram bombe bemi ngachri myo geum gi charo thalenle am supawon pui lamsam more te dinalu besimdalu te ngache namsemi sem gai dile sonto peri tup besimdalu geum rumuchi gi kada thiri gi be thalenle am supawon pui lamsam more yalu 대 모두 지hallu 게임기 구sabebe 아지 뺨을하려 온주 초기 셈 아지께서 주되 다시 할전 들레 맞아 야라 베미 차섭기 대 야기 손드베리기 두브데도 수가라 콘즈 피잡 배 톱니디기 대가제 남셈이 셈가 있으시니 대 암부이 모래 남셈이 nye 라노 세슈니 very beautiful now. I pray for all of us to be born in the sound of in the next life. Thank you. Nice to see I hope so. Nice to see you. And Really thanks at the bottom for your all supports. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you so much for your support. 𝗕𝗵𝗄𝘀 𝗵𝗍
다때 사가 안날 내심에 제소 봐. 고파리 쇼진 안날 세도 도 있는기디. 다 같이 산도페리 하가디 날에 세리를 집에다. 그때보다 아니 하가디다 야 레셔도 볼 하가조 고마디다 델레 볼라홀로 유미수 같이라이나 아니 꿀치 수나무스. 다 아니 산도페리디 나저기 자월 마침수 슈브다 이발라. 대 말랍 잠래야 버터 투디기 토 잠토 숨병 거 봐. 못실라. 대 하마 기디 벤디 내가 저래 맨나비 침좀배 토질레게 미노 내나기 대들의 럭슐레 사임기 가베스나 내가 저기 마자올로 슈페 말아줘 먹을래 대라가더라 토니베베 대들래야 침도굴레 토니베 말아줘 토야게 베심다 대 도마레 아이세토디 대 니기슐레 아시도야 이날로가 저기 Nem 친주 빠따게 들레 유날로 추시게 자총기수게 들라난 고마랍시도수 빠따고디 기베 주된 해마니 미나비 침좀베 고주 유침질게 미노바 대들레 미코리 잡돌로 보통 마린 던들레 자골마 마니 던들레가 저기 마 딱서 베푸나 좀베 대 자기 나마기베 미코리 잡주투베 아니베소이 대 초한투기 아니 침 노림디 마워토기디 쇠탑이 대디기 따기디 균이 주시 들레 니기 볼락하기 침충급 작규미디 감이 피수베 다 반원줄 감이 피우들로 단나바 구두 순대가로 또 파기베 만디가 가지고 마봐 대들 안나기 재미기 취티디 냐마 리기 취티니비 네가 저 돌아 마토 니로 허가 텐템는 수도다 대 사기베 숲 가르치 피베베 네베지잡있는 나기 대 해마가 인도좀병아 저기 자다 주체 자체가 랑 저기 네버 동이 안 나기지 아니 말라기 리디기 제디 아니면 손톱베리기 안 나기지 냄베 다 담아야 알회복을래 사가기 잡로 자유비 니구도 걸로 빠섬진식이 신로 자고로 냠세 치도 도베 신호뱀비치 담아제수 뭐지 달람 날라 전후 같았대. 야, 손톱별로. 다리 때 텐데 디도 좀 야서노. 람레지미 주이가. 제시 나 저를 BBS 날래 잘로마미 다시. 제시들. 너무 가능해. 레베다 나 산도페리 하가나루 나 하가기 손페 나 류초라기 류 담마르 류초라기 첸지 넘게살라비나 나스 레베 두 제로야 다 하가디나루 땐조 델레 디마시비기 땐셴 다 같이라 수기요 같이 숨어 나스 뭐 나이 조 산도페르베니 조더 구루인스시니 된 구루이 예데네 컨비스 속에다 맨다라와 되주디 데 나게데 더스마인다 더스마 데 안나루 데 제미 안나루 베기 둡친게도 파일로빈치 모게스 주디빌 데 안나 상이 장수동샤 안나 치디빌 상이 장수동샤 데 안나기 치티 이제도 아파이 치티 참 치티 게베미지 나스 단나루 칠라남섬 예벨라 대 게임 기베 나나미 수신이 나 샵도디 나기
조비베 나는 미스시니. 나스. 텔레나 용카토기 대 츠밤 융기베 나는 미스시니. 나이 츠밤데. 대 나로 비기 두친게도 파일로핀 첨보게 해bil. 안되네. 텔렌 나기 된 같이 나기 송코부좀 집이나 신종음세 간도미나 스르쟁하죠. 네. 나기 푹네 gem기베 나는 미스시니. 다니 푹디 마치나 손도베르루 데코드수 가라 손베두 푹지 미누세디기베 마치리 묘게 마지 계속 쉬려 온주 초기 푹지 연구에서 까놓베베 등가지를 봐비 민날루베 주인 상세기베 푹숨베베 데나 손도베르서들루 데 이담 오마디 지 푹데 같이 했어 대안이 전 베신다 데 가스가짐 나 슈디베 게 아니 푸비쿠디 말레 나 덴데 슈달로 넘버 고인가 가데베 덴데 나 슈디 덴데 슈디베 나 하가나게 다디 도마르 디 쿠디 슈디기베 전 차우지 바용기 모두상이 짐치날로 슈디기베 모자지 바자지 대피날로 주비캅로 용다서기 도질레베 마슈 람니데스노 대용모라기 대디날로 중운데수다 람냐가라 노베심다 대니 나바 인더 디미기 이제 주글로 대가서 팔레 슈베베 마 람탕가길래 놓고나 대람탕클레 대말레 짜진디기베 보자 주탐기 고자이자이 대말레베 날흘레 입증해서 주주 숨대지고 있어요. 대디나 슈베베 대 베이 갑루 대날마 시라도 수다가라 땡군데나 딱살람기 베제베베 대들레니기 람녀두세 딱살람기 제베네베 베이 레베다 나 시에데가 저저를 모시기 전하는 레베다 데브리디스 가데베 말라 데브리스 해마기님라 이나 삽신지미나 데브리드스 가라 임라일라 데 나길 하가 냠수 슈급슬로 다니 가라마 슈숨노 데 팔레 계속 주로 주기베 팔레서 사립 팀블에서 사립 단데기 대나 냠수 슈베 아따 가임 좀 자데비라 테나 데닐레 같이다 같이라 몰라 수나마치 데브리나 테나 데닐레 나기 산도베기 데브리나레 자체슈드라니 미스슈니 데 나기 도와진기 신게다 데 산도베기 신게 아니 남성 얌스시도도 유스슈니 라슬라타 나 잔도페릴 하가디 냠소 슈달로 데 나기 라디수 데타 텔레콘데타베미 라페나이메 데 담마라나 라페기미 텔레나라 구츠다 카치카치라 베가치 라소 투데메 당에 나라디 미니 도지슬라비인다 도지슬라비 마 딱상로에 등하기 롱아 차슈데 마기 딱상기 라디에 군딩하기 탑질라 등하 루카노도 등하게나 군지 탑질라 탑지기 됐다
레줌 순이 때 데베 손디기 가잖아 라 군데 탑 나기 요zu 뿌라 베시실레 때 땅아체 아니 동코디 냐마야 논제이라 논제베 때다 칠레 치 동구비 주딩아 제가 심어서지 아니 동코디 바 논나베돌로 때다 로치로 사지 기빈 테마 볼라 땅 안에 볼래 텐데 땅 아체데 나 처가 땅 마신 때나 님레로 사리 기수베세 nga 동코디 안에 제가 된팀이 동코디 해말레 도가다 동코디 다 아니 냠말레 유고면 자제 르모치기 나기 쭈치 셰데다 동코디로 자제 르모치기 준주미라 자제 르모치기 답지도 준때 나기도 마기도 찍어 준 냠마 동코디야 논제임벨라 나네 집에 주주비라 다 아니보다 나 하가기 타고 다바 고리고 축구지도 아나 최대 축구지도 디수 같이 나 가데베 나칠라 다디 아니 추투디 로냐마 끈로 하고 냐마 동부 나길 하가 냠소 냐마 수유걸레 아니 추투진데 둘라 대 고라고데 냐마 하가 메시 마지비 냐마데 동부도 둘라디 이거 같이 추수집에 옴도 통지 때들에 갑레 메시지더실레 따디 람야수베 딜로 조카에 맞잡 따따 두칭아체 록시마 잡고레 때디 다 고리 미바심 메자에 때 심제 너나 줌에서 마차기 따디 조디기 삽벨도 조디 마바 동부기 슐로 떴던 같이 조디라 대 안에 올로마 안에 잡소주라 대 냐마 버진 잡소도 아마 자올마 팔마 가가오베 베베 아니 베임베 근데 무슨이 로고 쪼버차 대 안에 별로 된디기 딜랑 같이 잡소디에 따니 같은 지면만 한베도 소이라 하가디 냠소주달로 조기 라베미 조페데 가이나라 나기 조디 조페디 밀로 리파도지슬라비 콜로조베 대고 냐마 코 라로 냠뇨 좀더치두 코마 다가토 카스미네 코기준 때마 본데기 아니 추드 소주니 베미추데 때 코기를 보도지기 준 때들에 나기데 때로 용기 콜로 깡나베 코기 때나쇼온데 리바도지슬라빌라 코리미네 코 코라 유디바신 바베 마가사 뼈마가사 뭐 자시간슬레인데 아니 코기 지제빌라 데 민기 리바도지 데나 산토페르 윰림부치기 데로 산토페르 제싱니기로 고컵낙심레 데가 남섬이 키워서 싶습니다. 내가 디좀치 라디 가디좀치 주두 총가 생년마 고수데데 녹섬당 마술라 따로 당바 람켄 조송기 구델 텔레니 파도 윰림부치기 코라기 구델레 베심레 데 아니 좀치디 주두 강레 데가 남이 섬은 키워서 싶습니다. 나도로 데다 라고주 심레데 코라 이 그럼 신누베였을라 저라로 그라 대보다 빠참달벤데 아치치 가니 되sol라 나가중 조지 나기 사디 라사베 빠 림미트 올라 깝깝 데코고베 깝깝 가니베 빠 사람미트 올라 가르치 참로라도 미치기 님치루 빠 dom치라 감술라 미다 주담데치 오줌 빠 dom치 간선 게스랑이라 델렌데 집치데 시조 타이간랜 델렌데 빠마팔 참미톱들라 남섬 나기 사디 라사기 베심레데 게스트발라 나디 아니 베심레디 마팔 아니 참미토발라 파디데 아니 나치기 선토페리기 리디 마발레 코말라 리디 선토페리 모마라 베전디 예빌라 아니 자기 굴라 링고마 젬미디기 굴루 때가치기 바첸 하가기 바첸 다니 시토디 아니 다디임벨라 다 아니 굴루 다 파섬 전시디 아니 키디기 다 로모니 조두 다 니갈라 키디 유라니 다디 아니 굴레 야르마스미지 bom네미 마초네미 바 아니로 자기에미 바 호통다베라 데두플라 아니 같이 나기 파산 전시베스위라 나기 그러면서 허락이 투지 질라다 용도선배때 윤기대로 제리메스스베 간나면 나길라는 수이 버체토도 나면 될다 원래 주선처럼 담마도가 내면보다 치dum낭도베 아세세션이나 다 юм르모치게 때발 틀려로 녹슨 담마전데 다이미사야세 다지 샵도 심미기 왕도 담마전 같이 다산 잠지레메 장도베르 세메 진심 잠제메 두개 하블레 타이메 발로 신심이 로주 로주고 라지 미기통 아니 베베 아니 베네디 같이 람첩 같을 같이 템베진다 미오 두개시베 게임 아시케자 최도 왕주초 구생이다 나냠 제바 틀레 다신게 다트 순제야 상이 땡베이진다 대단 대진도도 달래파페서치로 상이 땡베이진다 제대베 윤림베 슌디기 대메람 양내양내 있으시니라 나지리 죽 추딩기 갸합디나 게움쿠데 아지케상 추든 완치 초기 라카 마랍치 서싱 나유 마치 라카다 근데 텔레트ub데 냠차슈미 라샤치 냠소슈 나유미티기
Nachiri misetsu dambi chu benigi kokap sangbo top yubika gyakap na shide chung yumidia miwang giyum chugi chala tsugi jinlable tendi imbes shuni. Dari ngaya poro taksang yubi santo peri laka nyamcha shudi ramnigu tukdu yumidi miwang giyum kute chugi loksa shing nandi drub yubigi laka jawa hui tsumidigi kiawa sahisi shuni. Jekin Tungchen Yithagi Seda Bemina, Randa Geba Ngamay Nirni Lo, Jabji Rimbochi Yabje Tamba, Rinzin Doji Cho, Reshik Shinkam Jindo Shepi Natsulo, Tempi Gonzo Ngomingirik, Chode Ka Tsulo, Jabji Rimboche Chogi, Puna Yumi Tsue, Timpu Tasa Teolo, Mutam Saya Chida, Tizumbe Dzongkha Chwapgegi Rabde Tasa Kalo, Mutam Bum Sumda Tonta Tukju, Sheda Ka Kechi Chilo, Mutam Bum Jida Tonta Kechi, Drupde Ka Sumchu Sojilo, Mutam Bum Sumda Tonta Jipchu, Punzong Yarjumanda Shirim Lobda Tewa Nilo, Mutam Tonta Tukchu Tamba, Jimi Doji Wanchu Gelyon Soten Menka Gitsubi Neptsulo, Sovi Yoje Tunkin Kodub Gitenlo Sayachi, Lontepu Tensong Ma de Menka Nalo, Menrik Kodub Tunkin Gitenlo Bumnga. Miwanga da gewe kidu italo toram najing gitenlo migdi mutam sayachi yondom mutam bum jipchu shetu da geti thamba na de yuse eme tizumbe lamlejum mebikha jachumle yapshinshe gitenlo chabje rimbo che shapsa dedin chuin dewa yumi polopso gi lakhabe thu so phiwa cha manase jekin tungchen yisagi shwa biu ime Geljungi le wanzingi seda bemina yebab dembe rindurba tsugi zilo niktong kechi jida kechi nga loi lota rindu nalo chama tona se ime rindur icha tsu geljungi le wanzin isa tewi dakchonda ngide lekhung nale topsune da yanchin yondel chargo www.rma.org.bt nale publin besu se ime te rindur icha tsu chida gubi chise sumchu nima chuse chuni da karma sumchu gi nanghe tsugobda icha tsu tise nima chuse ni da karma sumchu lo kachini se ime kasil gi tenlo dakchon desen da chika lekor ni sum chi 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 da yanchin tekar ang chi lekor ni da chi ni tu na lo dewa thapna se ime Nachuri misadi denyam da thaki chin chibe jongo bachin chelu nyebo koi simra automobile le thobi nungko desuin simra automobile na le thobi trailing jimni da Grand Vitara sewe nungko sapsu thomlam gi mache shen kholam ka zumchi na le fa tangoro tap de toto yebi kha chara novi saka hyusubi jenthang yebi cheri rede da timbi nungko digi soji suya mika zebi kha ikha toto chanchara yebi Nache simra automobile namko khodu be bachin namko dida jewi shabdo choya nawa yebe simra automobile shabdo tewa chule checho ani namko khodu be ni dande yemi chogi nimdare lera tinsoling da tempulu yebi simra automobile jamten khan sunalu chembale soyi Tiger Tashil da Lamdulgi Hasane Kotenle Toke Bui Kara Yuple Chundu Yumitsugi Dun nga Dunni Dun Shida Chi Dun Tu Dungu Gu Sumna Lutewa Tapna Seime Du Janda Lezingi Seda Bemina Hibab Timbi Rindurpa Sugi Janda Kangi Chacha Tempelgi Rindurna Chama Tona Sijuni
rindur ikchasu jida chubi jise jenga toba chuzi chutamda karma somchugi nange zogobda ikchasu dese toba chuzi chujilu kacheni isi shuni. rindur ikchasu kutub dese nala isagi duseka top sonida kasilgi delo lekorni sumni ni du leko tan yana www.bbs.bt nalo jawa tabna. tashi kadelgi jidagobe jise kechi dunlo zamning tashilgi nimdate jangi linga nalobe zisung shuni imda digi kablo parole gayale parogi denlo namdi shokzengi ti mapape pini imle karangi chama tona seme 님 디가 게쇼수기 델로 남주 쇼슨기 티 자차 납주 마팝당 지미수기 델로 자차 섬주 마팝에 피니세메 디마세 님 디기 슐레 티수 게쇼수기 델로 배워진 자차 섬주다 지미수기 델로 자차 케치 마팝에 피니 임레 조 이미수기 공기 세정기 조바 추시구다 karma 섬주레 니마 추시지다 karma 섬주센 장일 링가 나로 젠디 다시 카줄다 지카 푸줄베니 고갑레 나세메 가디지베 님 디가 자마또 마소미수기 쇼슨 닥송기 델로 다시 카줄기 쇼슨 저택 수나로 저와 탑나세메 두 장더 레싱기 세더베미나 힙합템베 린두르파 소기 다든 트치 템플기 린두르나로 자마토나스슈니 린두르 익자소 지다 주베 지세 제가 저버 추시 주담다 karma 숨주기 난게 조급다 익자소 데세 저버 추시 주지로 카치니스슈니 린두르 익자소 코줍 데스날레 이사기 데세가 톱 손이다 카슬기 델로 레콜니 숨니니 두 레콜다 야나 www.bbs.bt 나로 저 탑나 Dzongkha chokho raptinzi zongji di chelo chikto ngapju nga nilu pelden hami lungden da chidi yongzin nga gi wanchugi densa chaktap nami dikhalu chelo chikto dukja ngapju nga nilu pelden dubar rimboche shabdrung ngawa namge gi tuge kongje tardu chegel minjur tembagi thapshe da tendelu zongji digi chaktang dia dungkar ekhi sumbe pshi gesi phodangi nambada na chesi tsugla khangi nambabe shendi yupi deletsu lamda chila penlobda geju rimjin sugi zongji di tho thidera jacket namle tendi gyakap gi sonji tsugi tele kusum thukten ge shugne tsugla khanle chiru jangkha mashu chida pshi zokele beru bomsho da rinsho chibe yupi ngacheri gyakap nalu wanchu geju gi shrilu unyi shimle tsu chegil rimjin tsugi chagin tamba die zongji digi penlobe ngasel shudo yuble dugi gerab nalu kedu phabi gi songji chibe ichekepi charcho kholo tsibgi gi tewa geju gi shrinlukta sai songji de dare tenza gyudingi de cheche rabdegi namgingi shune da mande chojibe miser tsugi mide peljor konphilgi sinjong thapsa Dzongkha dakchungi isabe chedo yupi Zambo janda chukana lerin zomgi nesu janda shuke tambara nesu sodin. Lunchi sring tobge gi New York lo zamning chiso gi hyung chap shezom tsumi da chika hyunten kompel migyu ki daju shezom nate junano.
geung chuje da nam shiri pite wagi nam shi ngin ta gi thuje sap chuni bi heble ti gi gya kap na nam shi ngin ta gi chodo bi ara tang chuni inne tane su kase lunchi string top ge New York lo zamling chi so gi yong chap she zum chomi da chi ka ti yundin kompel mi ge gi da ju she zum na te ju na no te te ga lunchi ge na ki tun ge yong bor de gi mi se da ta ko ni chara lo pento chung go si so no te beyond GDP se mi she zum de na zamling chi so kompel la ge gi mi top kompel yi sa gi do chen da te Oxford ilfong da mi top kompel gi to chen gi ta ka to no te yundin kompel mi ge gi da ju she zum dia zamling chi so yundin kompel mi ge gi ko le koda pesa gi sago chi imda te tina da juda kecho su da so chika zum de yundin kompel gi mi gi chubdi gi ko le te do be ime te lerim dina maom bi ne tang di te su da yundin zoni gi te lo peljo kompel cham chi memba shide da ga kilo ya so tengu bi ko le te do chuno te tiga lunchi gi gyakap kompel gi te le na gi tenke yong bor le hade geunga ki pe zum de tablam ta shuchi be chorim zum do hyubi ko le sung na ime In Bhutan, what is Dulu nangkyo thinke yombo le lhadi gelyong gaki pe zomlo zo utem I. Tiya misi tsugi shede da gaki di gyakap konfe gi tenlo mikte zo uchi I. Maji gelyong gaki pe zom gi tenle nangkyo thinke yombo di ka chesho chi I. I ru nangkyo thinke yombo di junor da mide konfel tele lamso nyamson da thakor netan son chop di zombe juncho legden da chi ka tundik begop I. sustainability and good governance? te zumbe lunchi string top ge New York lube te lu Asia gi zamling yu ka desen gi kishab do chen da chi nano te te ga lunchi gi du gi konfe gi larim lu to tu dra chap jo na imlo ga chu yu pe shebi khalu te yuntin konfe gi chorim chu gi kole ya sung de na ip ime taro lunchu gi tünken da larjung ni shu nyam de gi kole ya sung de nano te te zumbe she zum so so chi na lunchi gi built by nature Bauhaus art and Yale School of Architecture gi gote tsuda chi de teran ji tünkin tsugi kule dugi na se tünkung tu lalen tapni gi kule sungde na ime te lunchi gi gelipo rancho lungcho gi tönle singche tönni de hynden da dembi khalo te kiden netan da tümbi gi thomcho kompe gi petün chi be shi chu pyon se suno nindang sunggirin lo du sartu tu zom de te shumitun tanale paro pambisa tungka zona be soni ime te tegi be dumi mashu chegira zamling nagi kotip ta sartup tile chomba chugi tu zum de chode te gelipo rancho lumcho de peljo gi thumcho chi be suwi rewa kedo yobime te taro tu zum digi chonde da sartu gi theka tenshe da hyunten gi tablam chu tenchu be rewa to Nimsum gi duksarte dezum gi kaplu yinten gonfel da tenshe chondel lumik di penthobi lairim da nyamjel gi jezum chu godin thapni ime Dezum di na gyakap nangkhe da gelchi na le mi tongcha lapchi wuni imle dezum di sarte da nyamjel gi tewa chi lu juni ime. Te du janja gi dumitsu da chika tewa thapta wikap mi tsu gi dezum di gi be du lu peljur gonfel gi khepen jungwi rewa ke dozi shechi. Shi gyakap le gi mase te denalu thurik da te 𝗕𝗕𝗬𝗏 𝗕𝗴𝗵 마세 쪼라 ngachare기 랑로 뭐 ngachare기 두비기 람루세 티나디니레 te 다리나바 댕상기 탑셰네캅 댕상기 튜릭 te 디와이 합베테 쪼라 나텐데다 도진디 te ngachare기 gyakap기 최딩기 gyakap기 도진디 요레 텐디기베 te 날라팔로 ngacha라 묘왕아 데르모치기 투기 캐랍데 티디기 몽기 투기 te 겔리푸기 te 톰데다 겔리푸 마인드풀 시티 세미들루디 남메 섬에 햄보 봄라오 Te dezum na lu sarte bemi da macha chumi tele chomba chuzom do yeble tu chonda zoda chokde gi dezum di ji di gerde chogi den lu peljur gi tupte lejum be jowi rewa kep ime nimsumgi shenzomnalu te chama to beshina ngachara chompagi te ta ma GMC gelifulu te second technical term diru 𝗓 lab imbela special administrative region se te visho imbe te hanalu ngachara gi gergi hotole te chama kachira kachina to chobina tele da turu bebachin turu mangil jitsu chekagi mangil jitsu di te ta kachinalu kademchi cheji kademchina te ani dusu kara ngachagi hakoni imbe sela Duksarte dezum dina seshe bimi jachi dechi gi dangsu seshe to chin gaida samling nangkhele gotip gepchu jagu yep ime
te dezum dia chi da chubi chi se chi le sum chen choni ime chanda nesel ge den lu tikil hazum ging en jupiu in longo ta pachigi majungi chu chunala phat thunla tamidi gi mixer gi tonsep gi mrs sulopin bombra tono te chuka Dzongkha dungna gyo na lo te thula ji top de piro te thula la betumidi chilege meplate te gi mrs sulusanam gi lab so benin la khatando yo pe me Dungna geok de Pensolini le kilometer chigjal hapchigi sakha chade yopda geok de nagi misetsu chowa cho samsa jigi labe di chondo yop eme in rushung gi nami thrilang chu mepthe yu ni digi sanam gi la chu be wake up tab ma de chundo yop eme te dari labe to mi thrilang chi le ge meple nahi geok gi khathule sanam thuche lezin le shemi thrilang sap chi go pe shuwa beno Deda chika thuila map themichu geok yikchana debera lude yoble sanam gila be michu henkera chage langop thende yobe shichi Dari be gale ngachara te thulang de se te ta yutenbe lachi te lejumbe be masuba lukara map chu bebe te tarula lochi din te map chu te taruya FMCL gi sagibe khoragi zoni se naleya yugu disu ngachi yake nale ngachi ya yu tholura phyuton yalmaye te lense di gubera mo be gale tenga chemi se disulu te ta chamasu gi kangel te namsme yu se shnila te ta yale ngachara gi na gyog na lebe te yagi sagi nalu tharin shuchi bebe gale yale gi te ta lejib disu gi nawo be te thulang map chap mi yumi disu te lejum zomasu ikha changla gi la be mi de mas chi be te Tuchedi news chi bendi na mi simta ma du thendi se shudola ngachina zum chi bente giri gi de phedeni de chi mi dero la cha to sube golero na mi chi gi te kainyam chube che le mi subela te michu gi lamena dungna geok di thazur gi sane na beule thula map themichu nyamche beni denlu thurip chu khioni lu lakha du se eme taru michu gi lamena thula chokha chamni gi genkhudi sanam thuche lezin lo pose shichi iksaji na cha bebe te taru ani gi bebe misegi kangil di lejumbe seni imese no bebe ngachi misegi rewadi te namsame te ta ja chobara decision la te ta shile be ngale iksadi khepsamindo se bebe ngachi giok nale pa FMCL gi iksalu situ phyo galu yitholu bera matutu bera situ phila deboda khongi iksadi khepsamindo se la pe dubak jiyo galin khongi phalesu ngachi lu situ chamne mendo map judi yumi gi thiche dise khongi zo matu kholu situ chabdaro ra khora gi lem baba be dane bera lu decision la The sanam thuche lezin the tip da thuche chu yokyu nigi duche so de yeble thuche nim chugi denlu khako cha che chu thop chuba la khata me se eme taru ko pen chugi lamena thuche di kha che shora jangla cha bi duche kha beule diga thuche chokha cha mitani da shemi jab jor be ko bi mi chu pedo se eme de zombe thuche khako tangoru tan chop be yuru geok di lamthari ni digi nim dakpa chi gi denlu thuche tani di sedo bombera nepme se shichi te geok di nalu sanam gi la chugi dele chouchi jala di bedo yop eme chanda ne chugi denlu chukhale kiletem gi ne chudi kinjang hatin gi dulen beu I Geyong chuche da namshiri petewa ki titari nabi namshi ngunta gi chuche su suni be hyuble ge kapna namshi gi nyenda hasuchi be top suni da te namshi ngunta gi churup ya da tang suni ime te namshi ngunta gi chuche su lungcho lamlu tato da ngujol thinking gi te ngudam saya sumja dinchutun ge lapchi japcho be da legul de jungde do zam ima gi che ko ji peno te chuche su ya tsirang lu shi su peni ime Tuiche tsuya gelchi ne tsegi namshingen tagi tuiche da namkhalu lungi chota tokbeni gi tuiche tsuya bime. Tege yon tuiche da namshirik petewe namshi shabto zozin om gilamena dari nabi tuiche tsudi yomi namshi takchi khandi gi namshi gi ne du tsu tente bidu tsu sishechi. Dele ne du di zamling namshingen ta chokpada chi ka jesur be tsudi digi ga khapna namshingen ta yada tani denlu lalin taung seime. Te namkhalu lung tatok de ya namshigi kampu de na dreshu da shemi na tangsu tatok benigi chotril chu di yope me tuiche yemi kampu de gi namkhalu kilometer sumchu de chi je chuni emda tuiche de nimchi na cha ni ne du dulen beong si shechi ani legil di zoranga chi ani namshida dewi gi shapto chu pise yara tani gi teli si shuni da chebewa chin machiri nimsum gi nyeshe namshigi nyeshe 3 days weather forecast ki PCD yata tangsu seshuni ta dizumbe machire gi toto jima chubi gi
님딘다 님주탐 델레 님줍딘 아니좀이기 남식이 인시디수 다삽 진수 세슈입니다. Doru kogi labmena tuichi digibe dari nimsumgi namshingen tabemidi jacha dukchu de chitente zoni lo pento jung seime. Di zumbe tuichi digi namdui ninsung lo penton sishichi. Chichi dileten lungshu kha jomida ke chami dele samogi totseda lumagi shutsegi dadinsu ga imidi topsu. Digi namdugi julamna namshine tangadebe yega ninta betsuble namdu pudilgi chashiya tamtsuni imle makuya mapapetsu. For every weather forecast beyond 3 days, we need data from across the globe. Nimsum le lhadi namshingyonta lejum zoni tönlu zamli nankyole nedu su gop I. Te gelchi da chika nedu jeso bemi digi gyakab nalu da zamling na namshingyonta lejum zoni lu pento jung. And actually better weather forecasts across the globe. Legül dilalen taptangi kole tempulu nimsum girin luncho godur shenzum chitsomi de dari judunu. Te shenzum de na lu zamling namshingen ta chokpada lamlu ta tok da neutral thinken na le gopinsu de le du da belbo Maldives ta Bangladesh kal kapsu na le ngochapsu gi ya da ka to yopi. Legül diya chirang dampulu shitsu beni imda diya sani di bonalu chadi yeme da thiri gi tap de to beni digi ime. Te legül di lo ngai nang kyu judu tsubire wadu. Janda ne tsugi donlo nam gyudumgi ninju piu in. Tane su tsodun so loktira tsashuke. Lunchis top gi New York lo zamling chi so gi hyong chap shezum chomi da chika de Indian company megül gi da ju shezum na te junano. Geung chuje da namshi ripete ogi namshi nginta gi thuche sap chuni be hyoplate ti gi ga kapna namshi nginta gi chodup ya da ta chuni ime. Nesu janda shu sauda chika ta namzangin gi kole shu wachin telepanim sumgiri ga kapna samu pudi sane kha sunalu chapsam simre da te lokatu gi sane sunalu be wachin chapren totore chamni sum chitu seime. Tele ga khap gi sane lalu china lokem ni da lunchu puni sum chu pengin ta be to. Thote de nim ni gi zaka sangin di shuge ta na ba randa ge bin ni nga zapim lu zaka thujongem le lo ta tu gi su shu puni su cham chi ma to te shen tensum sapsheni da jinse puni rabni beni hasusuni da kone sakyu beni isatsi tulen beni da chimsabi na luchuni ta chani sona sap kutuni duneponi da ningi tende chini chumi to be te khandu julam de tu kole loda yanchale nupchang ka to popimbe te nimachusini da karma chile be ojin tu kole nupchang da yanchale chang ka to popime tele nazi randa gebi ni to zanim lu zaka thujo samle tensum sapsheni da hasusuni mapen sakyu beni Ithatsi tulen benida songla sab guchuni tenditsi nichule jumdo te inre satarin sadudul benida rapne beni chimla guchuni duneponi da sunshingi mojitani tele shinka suntam nichu mitube kandu julam de tu khole nubjanda yanchale chang khatu pop imbe te ni machusi ni da karma jipchushi gole be wachin tu khoda yancha incharale chang khatu pop imbe ta to janda chukan le chusi din gi nesudi da namzangin zaka zangin di techibe shu chau I te larim thotina langa da lekung girde khali hubi mi masada da chabda chusi chau shu lo sheme larim de serim bashin de berapyu sinas shuke gadiche
do gelzin tula dubdigi seda pemina timdun kupin chigi saton yuble tuwa yumi tumi ketse temitsugi ransu yuyiksu kachiwe hikche tsuda takdi lotin khajang manigelzin.ovc@rub.ed.pt nalu jida chupe chitsigi chiru chuse ngagina kyu tsuna seme Khasal ki tundu yondal chargo www.rub.ed.pt nalu sinida yachin niksagi duseka lekorni sum tu nga ni nga nalu tuwa tapna seme. Janda lezingi seda bemina hibab tembe temple wa sugi transmission equipment temple gi rindur nalu chama tona sishuni rindur ikchasu isagi duseka kodub desan nale top sunida ikchasu chida chupe chize chenga doba chuzi chudamda karma sumchugi nanki sugobda ikchasu desa doba chuzi chuchilu ka chene sishuni kasal gi delu isagi duseka kodub desan da chika lekorni sumni ni du lekor nalu dewa tapnani da yanchin yongdel chargo www.bbs.pt nalu sina sishuni Sherikdang Riksel Gongpel Lankak Lemi Charshidang Riksel Gongpel Lekhongi Chilo Nitong Kechi Shiloi Tibet Ditin Nalu Chama Tona Sema Ditin Lerim Dinalu Tibet Lopsen Tsugi Kole Shi Tsunidang Tibet Pekhang Tsugi Tekardu Zijuki Gokap Jini Tele Layuk Semi Toke Bedi Yodang Dewe Kol Dadendang Japchosu Top Tsu Sema Diyang YDF Jiden Kanalube Jida Gube Jise Kechi Gedang Kechi Gulu Jida Chube Jise Nilu Samtsi Jingrim Lopta Gome Jiden Kanalube Shemgang Lopta Chuwe Jiden Kanalu Jida Chube Jise Ngadang Tele Jida Chube Jise Gelu Mongol Jingrim Lopta Gome Jiden Kanalube Gojen Tabni Sema Kaselgi Denu Dün sumni duchi shi ni da jidin genga shinga ni tele jidin nga du shi lekor gi nalu dewa tapna seme dugel nyesung lezin segi mimang yonglu seda be minna chilo ni ton kechi nga loi jongsep sesok nyejun mingom rele ngiltam kepchi jadindi jida chupe jize ni le dulin beni kusuni imle dule yongi ransu chesu geok da chomde iksana jida chuni be jize sumchi sochi gi nanke tapna seme Joseph Sesok Nyanchildi, Yongdel gi Rimluk, Mai RICB app nalaya tapsu seme. Kasal gi dinlu, Ransu Nyedablu Yebe, Dugil Nyesung Lezin Tegi Isanna Chenidang Yanchin, Chechel Gongyang Ang, Chi Ge nalu dewa zena sishuwa bewi me. Gejung Dugi Galtegi Seda Bemina, Zokep Chigi Sato Yesema, Joa Yemi Dumi Kese Demitsugi, Ransu Yuyiksu Kachiwe Iche Suda Jadi, Timbu Gejung Dugi Galte Isan Tewe, Mitop Desen nalu, Jida Chupe Jize Gui Nanke Suna Sema, Kasel Gitelu, Mitop Desen da Chika, Lekorni, Sumni Ni, Sumji Dindang, Sum Du, Dunni Du nalu dewa tapna Sema. Janda lezingi Seda Bemina, Yebab Tembe Temple wa Sugi, Zara Studio 3 Automation Software Temple gi rindur nalu chama tona sishuni, rindur ikchasu isagi duseka, kodub desen nale top sunida, ikchasu jida chupe jize ge, doba chusi chudamda karma sumchugi nankelu sugobda, ikchasu dese doba chusi chuchilu ka cheni sishuni. Kasel gi delu isagi duseka, kodub desen da chika, lekorni sumni ni du lekor nalu dewa tapnida yanchin, yongdel chargo www.bbs.pt nalu sina sishuni. Wadi Chow Be Nanda Nedi Ugen Rinpoche Sunle Chokchi Deshek Langshin Dibe Ne Nedir Chinpa Tsamgi Jangchu Top Demba Tsamgi Ngesung Kego Che Tongte Tsamgi Korwe Chikpa Del Gelwa Tsamgi Serap Diktiptap Nedir Deme Kebe Neljor Sok Peri Pema Yegi Podang Na Ugen Ngana Jewa Tetsom Chada Cheba Piwa Jedak Nam Sedir Deki Nijuk Namni Top Chima Sangdo Peri Kewa Yin Dewa Chendu Kewa Tetsom Ne Kebalchen Ditawi Na Terchin doji lingbe tuji chenpo nyensong kinchop zokolshi tershi nami nota nasa yubi langda mani bumdedi zamling maktu shidabda dugi chinol tamba miwang yabmi sesum kuku lengge dang jabje rinpoche uzebe tenzingi kepo nam kusi tenni dugi lindang nam dejin kitab dang gyakab na neyam mugi shidablu mikde ne manyampar santo peri nipe nalu mani dungdrup dang baza guru dungdrup nindang kechi chigi ring sobumda che zunani imle Manida Bazaguru Janegi Tudi Yemi, Dechin Kyo Pomosu, Shechada Shere, Simchatsu Namdi, Landa Geba, Name Si Nirgu, Jida Chupe Jise Jilu Zomna Seme. Dompe Jengi Jindatsu, Shinsen Nigi Tuji Nandi, Tume Namba Jenase Shumi, Jinda Lungten Tigu, Sange Tigu, Timbu Pelong Parkang, Jinda Sange Wangmo, Wandi Taksen Chundugi Jinda, Pasang Doji, Paro Jangsale Jinda, Amdiki, Yangsi Kamdang, Juk Magical Jinda, Samte Wandi, Oriental Tashu Jinda, Siri Jana Guru, Yangzi Zenkar, Ugen Tendengi Jinda, Karma Gelsen Sugi Shuwa Bewi Man. Kasel Gitenu, Dun Shi Nga, Ji Ge Sum Chi Da, Ji Dun Nga, Ni Sum Tu Ge Nalu Jawa Tabna Sima.
두 장다 레진기 세더 베미나 힙합 템페 템플버 수기 송접기 디고 템플기 린도나로 짜마 또나시주니 린도 익차수 이사기 되세카 코드업 데선나레 톱순이다 익차수 찌다 쭈베 찌세게 조바 찌세 쭈담다 깔마 숨주기 난케로 수고없다 익차수 데서 조바 찌세 쭈질로 카체니시주니 카설기 때는 이사기 되세가 코드업 데선다 지카 레코니 숨니니 두 레코나로 저와 탑니다 양진 용델 차고 www.bbs.bt 나로 시나시주니 Jekin Chungchen Yisagi Seda Bemina, Randa Geba Ngamay Nirni Lo, Jabji Rimbochi Yabje Tamba, Rinsin Doji Cho, Reshik Shinkam Jindo Shepi Natsulo, Tempi Gonzo Ngomingirik, Chö de Ka Tsulo, Jabji Rimbochi Chogi, Puna Yumi Tsue, Timputa Satewalo, Mutam Saya Chida, Tizumbe Dzongkha Chwapgegi Rabde Tasakalo, Mutam Bum Sumda Tonta Tukju. Sheda Ka Kechi Chilo, Mutam Bum Jida, Tonta Kechi, Drupde Ka Sumchu Sojilo, Mutam Bum Sumda, Tonta Jipchu, Punzon Yajumanda, Shirim Lobda Tewanilo, Mutam Tonta Tukchu Tamba, Jimmy Doji Wanchu, Gelion Sotin Menka Gitubi, Nepsulo, Sovi Yoje Tunkin Kodub Gitenlo Sayachi, Lonte Puten Summa de Menkanalo, Menrik Kodub Tunkin Gitenlo Bumga. Miwanga da gewi kidu italo toram na jingi tenlo migdi mutam sayachi yondom mutam bum jipchu she tu da geti thamba na de yu se eme tizumbe lam lejum mebi kha jachumle yap shinshe gi tenlo chabje rimbo che shapsa dedin chuen dewa yu mi polop sogi lakha be thu so phiwa cha manase jekin tungchen yisagi shwa biu eme Geljungi le wanzingi seda bemina yebab dembe rindurba tsugi zilo nikton kechi jida kechi nga loi lota rinduna lo chama tona se ime rindur yichasu geljungi le wanzin isa tewi dakchonda ngide le khuna le thopsune da yanchin yondel chargo www.rma.org.bt nale phablin besu se ime Derindur yichasu chida gubi chise sumchu nima chuse chunida karma sumchugi nanghe tsugobda yichasu tise nima chuse nida karma sumchulo kachini se ime kasil gitenlo dakchon desenda chika lekorni sumni sum chi da yanchin thekar ang chi lekorni da chi ni tu nalo dewa thapna se ime Nachuri misidi denyam da thaki chin chibe jongo bachin chulu ngebo khoi simra automobile le thobi numkho disui simra automobile na le thobi trailing gymni da grand vitara sewe numko sapsu thomlam gi mache shen kholam ka zumchi na le fa tangoro tap de to yebi kha chara no visa ka hüsubi jenthang yebi cheri rede da timbi numkho digi soji suya mika zebi kha ikhaon to changchara yebi Nache zimra automobile namko khotube bachin namko deda jewi shabto choya nawa yebe zimra automobile shabto tewa chule chicho ani namko khotube ni dande yemi chugi nimdare lera penciling da tempulu yebi zimra automobile jamten khan chunalu jembale soyo 𝗕𝗕𝗬 lamdulgi 𝗕𝗱 𝗖𝗂𝗿𝗿𝗵 𝗕𝗴𝗵𝗵 ཡོབ་ལ ཆུན་དུ ཡོམ་ཚོགི dun-dun-dun-nga dun-ni-dun-sheda chi-dun-dun-thu dun-gu-gu-sumnalu-tewa thapna seime 두 장다 레진기 세더 베미나 힙합 팀비 린두르바 소기 장다 칸기 차차 템플기 린두나로 짜마 또나시주니 린두르 이차수 지다 주베 지세 쟁아 저바 주세 주담다 깔마 숨주기 나게 쏘곱다 이차수 데세 저바 주세 주지로 카체니 있으시니 린두르 이차수 코접 데센날 이사기 되세가 톱손이다 카슬기 델로 레코니 숨니니 두 레코다 야나 www.bbs.bt 나로 저 탑나 다시 카델기 지다고베 지세 캐치 듄로 잠닝 따실기 님다데 정일 링가 나로베 지승슈니 임다 디기 갑로 빠로레 가야당 가야레 빠로기 덴로 남지 쇼생기 티 마파페 피니 임레 가랑기 짜마 또나세메 님 디가 게슈수기 덴로 남지 쇼생기 티 자차 납주 마파당 지미수기 덴로 자차 숨주 마파페 피니 세메 디마세 님 디기 슐레 티수
게쇼 수기 드노 배워진 자자 숨주다 예미 수기 드노 자자 캐치 마파베 피니 임래 조 예미 수기 공기 세장기 조바 추시 구다 karma 숨주래 니마 추시 지다 karma 숨주센 장일 링가 나로 젠디 자시 카줄다 지카 푸줄베니 고갑레 나세메 가디지베 님디카 자마토 마소미 수기 쇼신 닥송기 텔로 자시 카줄기 쇼신 저택 수나로 저와 탑나세메 두 장자 레싱기 세다 베미나 힙합 템베 린두르파 소기 다든 트치 템벨기 린두르나로 자마토 나시슈니 린두르 익자소 지다 주베 지세 제가 저바 추시 주담다 karma 숨주기 난케 쪼곱다 익자소 데세 저바 추시 주지로 같이 니시슈니 린두르 익자소 코줍 데스날레 이사기 데세가 톱 손이다 카셀기 텔로 레콜니 숨니니 두 레콜 레콜다 야나 www.bbs.pt 나로 저 탑나 La sorta tangbara lirim zinami yong kuzuzam da jambal de so shuni tatari lirim nalu tatensendi kaji kole shuni mo se wajin tatari thakam chikali kochuk digibe tenga chinalma te chongla be me suda chikalu te tilengi lirim disu be gara i se shuni la tatari zum ji be wajin te tenzen sambel chongli tesenale te chongla be mi tatari khora ni i se shuni la te chongla be mi chi di chong doji me se shuni tele 니바기 대가를 배웠진 댄젠 도지 대 거라니 대리 대 댄젠 삼벨 총리 대신 대 넘룩기 돌리베 고죽디기베 대다도 전제 대베라 잘라지디기베 대대베 대누 세슈니라 다 당바란 나루 디워스로 아니 쇼고벨라 다리 나기 카톨레 다 총라디 카치세미디 고주이가 대 나기 카톨레 노사카 지숨 땅디기비다 총라지 고주고베세 노디기베 고주이가 당바라 아니 지소나 쇼게 달라솔라 다 당바라 나 장자 당바 chala namegi gyaragi karin ches shudula na bo name dilula tanga chigi chonggi thega bewajin ta mashochi tenga chigi kulu so tendigi yus shudula ta kudi ngachigi namlo bewajin nam gochui ga so chinga chigi namlo ngitong chobgelu gochu digibe ta to namlo ngitong 이스잡지 센터도 안에 고추디 유스슈돌라 고추비기 남들 된 다도 고추다 듣는 아치긴 라하디 무슨 라하타인 슈돌라 고추다 다 아치기 로기 아치기 해마 네베 다릭 아치기 네 남롱이 동쪽gelung 아치기 고추 배우다 다 틴콩디 조랑 아치기 망일디메 망일디기 아치기 강일디 bomberetin se shudula las da nalu jugela to choditera te daringa jara da chongla di gochubigi namdililla kachira ngajigi chongla gochudigi bebesul darina ba gati joro maba te chongra imela dani bebadalu rangie dinalu chongla ji gochugubese nostanga bebadalu te dinalu gochubigi namdilu dongnin disu kate bejuinga ani chilamnas shu tambrako zambo se shudula da na jandalu bonamedelu na besami garin chela te ngachigi chongla 고 순디디다도다 보기미 송도 좀베라 남로니 동쪽gel에 대베 고조이 세슈돌라 다마반 좀베 총라 고조미다 델레 총디가 같이 인디베루 다 고조다디 아츠질라가 삼치베라 두 세슈닐라 된 라카 이멘노디 잡고 맞추바 심나 땡아지 라 동카이 메디다 니디타베 라치페프토 베오친데 알람치주이 세슈돌라 다토기 아니르르 베오치 딱 고츠브달루 다 망일기 텔리베루 땅아지라기 ngo마 땡아지라 망일 시주벽업디 다 가지라 총라디 고츠비게 남들로 이메발라 다니베베달루 다리 나부기 가톨리로 하신 다리 진족이 나루 잘라세도 이 이메 다니베베달루 망일기 텔리베오친 시주지 가디베제나이가 양친 망일 넘이섬이지 메디베스 비치로 다 총라디 나부기 가톨레 데 망일 다지지 대베 시주베디기 고추주비나 디소카데비 중이 냐당 지수나메라 고추비기 남들은 냐당 가데베 고추이가 라소 마파 이라 지당게 마치기 총당당 총고추 당게 아니 레름지 아니 베베오달루
마바 미디수기 가기 인데베로라 다랑게 봄봄베 맵 접여 전 총라 고추 미츠베 세슈니라 당아치 니기 좀지 배워잖라 다 담바랑 같이 총라 고추 가데베 고추 있어요 잖라 담바라 쿠기 베데베 고마추 세슈니라 당아치 담방 같이 가 다날레 마슈고베 모슬라 같이 아니 담바딩하기 num지라 동라 캐치니 기베 num레 기디기베 같이 총라 고추이 세슈니라 다 총라 동라 캐치니 고추달루라 다 동라 주탐데 가냐메 바야 스위스 슈니라 마치길라 동라 주탐데 가데베 야 스위스 와치 나마 자갈레야다 옴비기 아니 마 장링탕루 대쇼 스미치도라 아나루 nga 총라 당방아 진고 줍달로 아나루 조다달루다 마제 총라 지고 주고베 노데 아나 조다달루 당아치 zuki 스모슬라 텔레젠 아니디스 통일라 테 같이 나라 마실라 당하기 같이 얘기 차시데까지 땅에서 오진 다 아니 백낭로 주디기베 야마 대 종고베스 노디기 동라 주담다 하나로 맵당다일라 담마와에 아니 동라 주담디기다 야롱 미츠니 숨치 두마레 다 가디베 종나 세덴 포파야 마헬라 대와 노섬지 마로지 당베다 로 동라 주담데레 동라 주니 아지기라 카유 세슈니라 대 아니 고샤베 아우 다 가라딘 요니 명메 세노디기 침나 온당달루 치루니야 롱 마츠 세슈니라 다롤리 키바 대라 로 김마지고베 된 아니 뚜르디 가냐메 베조니메 세노디게 데 데세긴 나바 좀지라 데마 인텔리조이 세션이라 마치니 다마 인텔리조 제강로 주심당 아지 둘루에 데마수 세션이라 가침소 짜지 아니 베벤데 마 제강로라 데일라 케세이나 아지 케베 발라 말로 탄드르슈니 데 아니 케브달 마데덴 추세 구 디지칼로 아다 노섬 자메 나소 타멜라 와에다 안숨베다루 미투베 세노디 다야롱베 사치 총간지 셰고베 세노디 기베 셰베주일라 총간지 셰베주베기 남드날루 마치기 레몽세 슈메 모슬라 아니 레몽지 토일라 와이 다니 레몽지 마로지 두메 세노디 nga 총간날루 디톨레 도바사라일라 다마 자가르디스 같이 치밀랍가 세야노일라 가짐서진 다 보니 카랍셀라메 모슬라 아니 숨질람니디 발라 와이 다마니 숨질랑 세노디 사치 디타일라 와이 다 최기 아니 공디 가dim치 모세 자갈로 디달로 나기 바츠미 잘라지 토이 세슈니라 다니 베오달로 가dim치 모세다디 아님치 거기 공디야 직동 갭제나 니동나 질랍델라 와이 된게 동다 주탐기 다 톱님에서 노디기베 델레 안게 리모니디 아나레 바베 나달로 원다 세슈니라 둘루 다 옴베다 다 아니 옴베된 가지나 나옴달루다 종사기 사고 찍어베 발라 다 종사기 사고 치메베 다 아마 주파가 잠지 몰라 마 sabji bazar chubagi zamgi ani zam thogal chongdeila 다나루 조 베다 샴치츠 베다 같이 총나 고츠베가 남된 루모야 처음에라 데 인데베로다 샴치츠 베다 좀데달로 파 추바가기 같이 로 디지지도 발라 아나 잠토갈로 총타 마초베기 디지지도 발라 다 아나루 말레 촉바지 수진베 와타 취안이 총타 미쳐 말에세 저대는 님치라 덥질라 델라슬라소 된 같이 종고 모스 쇼달로 대체 파가 추바가들로 싸고지가 세송데라 야다 추바갈 갈로 싸고지야 미세 마치니로 싸고지야 미세 쇼달로 된 입지갈래 아파트 싸고 똥지도세로 촉바기까지 나와베 되는 같이 추바가 조베 아니 렘니디 마 추바갈로 조베다 조달로 님치갈로라 아니 렘니디 종습지 세슈니라 아니 종습달로 띠르똥타 캡사 가딤지소 수치라 아니길라 똥타 숨디 질합지 소습질라 델라네기 dombe 디세나발레로마 인텔리지라 딜라나리 캡사지 두노디기베 록디다 토디베 고베스노디기베 다마 인텔리지라 인레조베 다 헤마 레무니텐 바베디 시니다 베레텐 바바이라 다슈마디 지텐 바이라 레모 시니니다 베레니 아니텐 바베텐 마지 총라데 안들레 야다 고츠이 세슈니라 다니비 쭈비기 남데날로야 된 와이 다 ngachi chi no samchi tambe da ngachi gi du ge kham na lu turu de su gara ro chi gi hablu chome se no di dia no samchi tai se shunila ta ani be ben di gi tele ya da gozu di gi be te ngachi ni lo chi lapshina ya ten ngachi chalang hanzum be do ngachi gi du gi turu di gara ma chi gi hamna juni me da den ngachi no samchi tango be lappe te ngachi ni ani be be tele di ani le ya da gozu di gi be kusu ni gi ko de ani le ya da se shunila ta tu nagi namisami te nagi khatole chongla gozu bi gi namdi lo kadebe gozu 가데베 까우지지가
disu matup bisung nai namsami ka diche se shugela ta beodlu ta logdire na lobi chong lu shugobe chongdi te chalani chikhabi kochunu te tadona te lobi tenzin gi sumimela go dangba chachidi male te ngachela sansamgi chongthom da jaigang dale bakung dalina chongsagi sagochi ma thobi kangle kangil kadibi jungiga disu te tebe sumimela tani bebadalu chongla 고주비기 남딜룰라 다 chongla 차회 가는데 개민도 발라 고주비기 감도 가dim지 까우제도가 다 슝기 카톨리 베로 나기 배워진 제곱지 차로 제곱지 chongla 고주미 뜻으로 같이 숨지 배고도가 다리나 일랍메 디나도 총소사기 사홍마토 지나 대바진 파송세 파대바진 때 마송세 데벨라비베들 가dim지 까우제도가 아니 좀이기냐 땅나도 슝기 카톨리 잡줄 배고 가시도가 아니지 소나 라서 까른체라 다다리 나 고급 삼스를 다리 메세 데벤노 삼에 땅이 있으시더라 다 나기 누추기 랍도 좀 베랭일라 다 랑기 같이 태가 베르라 예 양치 같이 총사기 싸고지 때 도도지 고라고 베라 데 아니 토갈레 같이 망일지 고라고 베볼라 다 아니 니 맵도지 비워진 란세란소기 튕긴 삼다야 라가둘라 데보다로 슝기기 같이 차로 만난가 세워진 아니야 멜로 nga다른 보시기 올로 같이 가도도 기도도 토미기 델로 따도 토벌리기 땡디기 베다도 암집이 되고 미기 땡같이 가다른 보시기 구당지마기 가든래 같이 암집이디 대배보다 같이 쪼라 같이 다도에 강일 텐데라 유스주돌라 데 같이 땡진 삼벨 총라 디신디 같이 다도 야무티 탕로 아니 비시 자데기 베 같이 라베디 유스주돌라 다돌라 다 아니 배우다 다도에 사체기 강을 메가 세워진 메알라 다도 강을 위라 다 같이기 태가 베루라 다 tirugi 태가 베루라 다도 같이기 야지 타니기 디스지 메발라 다돌라 디스암지 다 아니기 타니기 된래 땡같이기 같이 태가 베루라 같이기 망일지고베 당이 아니게 강을 튕디기 슈돌라 된 다도기 사고기 태가 베루라 로기 아니 베다 슈치기 같이기 야레게 사 리스트 아니 슈고벨라 다리 마바 나기 때 총라디 남로니 동쪽게레 고쪽디기 다리 배우게레 로주데 슈누라 다니 베바들로 다리 사고 배워진 가데베 제도가 롤루 다디나루 킨들기 톨레베 몰라 다망일제디기베 디수 데베 제도가 가데베 베돌라 다 사고기 태가 배워진 같이기 야기 무티탕 안에 다슈치기 이발라 다나레 로사 같이기 listeners 같이 렌나 렌디기베 야 로숨 란데베돌라 다도 다 로숨 마줄라 이루랑 같이 같이 사장지 란데라 유이슈돌라 다로기 컨스트럭션 나몬도가 남조랍도가 라옹가 같이 주님의 때 안에 베로기 조슬 라바진 같이 안에 보조급 띵에때라이 땡같이 날레데 아츠즈 강을디 쪼랑 같이 사고기 강을리 남스미 같이 주지지 아니라 달라베미양 같이 아츠즈 하람 35 30 디지 고셔딩 같이 지가 유 대표단에 템퍼치 보조대 같이 남섬 라하도스 다도 사장란들의 유수다 남섬 그디시다 날루 토트들 날루 쉬고벨라 다 디날루 다 사고디 다도 롤레 또 꾼줄기 톨루베 몰라 디수 차다 데베제도이메 데 디날루 디다치 주의기 다리 디나기 데다도 숨미도 따와진 디날루 다 라비미야 데 민곰 숨지 송아디지 예습베 숨미 바달루 디날루 데 자초베라 디수 데베제도이메라 다니 베바달루 다 칠레 따와진 나기 가톨레 라요기 고가이벤 남섬이 진수디기 비둘라 딜 남섬이 리주미메 세슈닐라 제 텐두비기 데 총라지 데 다리 데베 고츠비메 세슈닐라 데 아니 베바달루 다 라비미 디수 텔레베레 돌업디수 카데베 떼츠비가 콘두스기 카톨리베로 디날루 다리 겔데기 데 잘라지 디날루 라지 베도세 노스탄디기베 공이 카톨리베로 라디수 싸깅디베 카데베 베도 같습니다 라서 까른첼라 다 아니 태가 배워진 같이기 가라 지불기 태가베 땡같이 니점지 멤버십나베 다 같이기 고츠드반 같이기 댄진 삼벨기 총라데진디 같이기 고츠츠 인스슈돌라 다 같이기 니동 접겔레 고츠데기 다도 ring로베오달로 nga 두디치 란스슈돌라 다 아니 배우다 같이기 라베미안 다 로비기 손두숨베라 같이기 할람 35 디치디 같이 지가 유 대안이 게라기 같이도 디세암질루다 사고 여기 아치지 강을 된 맛도 더 라기 태가 배워지니 남섬에 싸긴 베비 상사를 유수도 대가지기 날에 땡디기베 대가지 가라로 같이 진다세메 대가지 라베미세메라 같이 가라로 같이 쉬어주도 같이 소라 같이 라디 가티베루로 같이 싸긴비 배다버진
데로기 진다기 나기 스 멤버십나베 가야라 ngachi ane chongladi ngachi gi chirupki ngachi gira de be thengo se tsaking be thengo se ro alu su gira la tsaking de be dato tsinzi tambara ngachi gi konju sumgi tujina jinlabli tendige be ngachi tatu namsam kangal chi de majong su shudol ta ti thengoi shud de nalepa berura ta kangal di 마지 미종세 멤버시나메 강할데 종종스라도 이르르 랑게 konjusum기 투지기 진럽레다 사니데 토니기 람지 같이 돌롭디 바츠베 베니지 짜니기 잠지디 같이 람베랑 원인스 슈다 달로비 땐들로 토지디 슈고 데 다진다기 로주 다 총라 고츠비기 남데도 가데베 고츠이가 조체도도 베 송나이스 슈니라 다니 준비기 내 땅나들라 다 차라마 대산잠기 좀 자이강나리죠 땅아 제라 주무 차니 베미지 바고 나 종사기 싸고나 헤비기 갑루 디날로 양자 바자 기톨레베 디날로 종 데비기 남딜로 다니 주미기 냠용디스 나로 예비바달로 단날레 방아자라기 나진디소 총라 고준이 이미디스기 가톨리베로 드즘베라 중동 단베바달로 랍자치 아니 주미기 내 땅나로 가데베 자라기 베이가 아니 고디지 소나 맞나 나진디소 가린체라 데가 아니 다치 아시세 아니지 슈니기 아니지 라스윌라 마 총라 마기 점수 톰기 파가도 아니 주파가기 아니 남베데나로 슝기 데베나이 세슈니라 슝기 데숨지 미냠충루 기도스베 나누라 아니 벤데나미 삼베당바라 슝루 카딘체 세슈니라 가치모세오잖아 아니 줌지 고츠니세 노밀레샤둘라 페나 페이지 숨지 쇼진라 마치나 두게 함나루 알로 콜레지 좀이 레샤두 세슈니라 데수에 안줌벨라 챌린지니기 레워디 레샤둘라 데보돌루 담세돌루 마치 바짓기 고벨라 니바세오돌루 안줌베기 네당 사고치에 고베 세슈닐라 아니 베벤디기 데 안즈ум베 사고치메 덴드랑로 바짓지 메브로 베워진 데숨비 챌린난 소바에 남이스메 라카두 세슈닐라 다 인데베로 다 아니 다 사고 민두세 노디기베 답 잡아주니다 텔레 아니 야레베 마낭세 노디기베 잡아주샤니 메바심날라 당아지기 같이 베데베로라 라디 베니세 어젠데 랑기 십랑기 베 마셔브롤루 디디기베 라즘지 넘로 베어진 남이 스메안디 두 세슈니라 자지 베어달롱아 지기 람디 통라 통메 세슈니라 다 나기 카톨레 다리 데 총라디데 가지라다 진속이나도 이메발라 마슈지디나도 제도 이메 다니 베베다도 다 당바 총라 잡고 바친 랑기 리준비라 셰고 베발라 다 총 가치나 잡니나 디나로 랑기 렉젤벨 랑기 고니메 디나로 정돌 디스마도 투베 랑기 리준비라 하고 추고 베발라 짜치 디기 콜레라 아니 베발라 다리 진족이 나루 때 나무니기 가토리 잘라 제베베달로 다나 차라베도 베스루 디날로 정달에 가티비비가 디스 콜리지에 소나 맞진나 라솔라솔라 데 아니디알라 된 당바랑기 람 마베기 헤말루 디 차지지티고 베발라 다 마옹발루 다 차지 딥달루 디기 당아치기 마켓 날루디 지르탕게 마켓 날루 가치기 라가치 베데베로 텐츠베 세슈니라 다 마켓레 파치가 쫑니기디 탑람데랑기 디고베 세슈니라 담바라테 총마 제비기 헤말루라 총 마나미기 헤말루 다 아니치 차진나고 벨라 가 인디베루라 가치모서 진다 가치기 마켓로 텐사심레데 당아치 쪼디 총기디 같이 주고 모서 진가치 망을들로 주고 벨라 다안나로 총놈이 안달로 주고 벤디기 다안에 줍달로디 가치기 총rel디 다 치칼로 총 안좀베 파 주고 벨라 아니 디가치 헤말레라 녹삼치 당고베 세슈니라 아니 담달로 된 다 담바라 랑기 라치 같이 아니 고추 노삼탐벨라 고추 있어 진다 다 헤마랑 당아치 꾸디라 다 구고츠브달로 가치니기 안들레 노삼치tambe 가치 티로디 가라로 치게합르 좀에 당아치 티로디 치게합르 미땅세 당아치 두 낭케낭로라 샤니세 가치 노삼안즈 tambe 때 가치니 구디 총락 당바 고츠고 미다니라 지아니라 니닝 가치 두게합디 체딩이게 합지 메노디기 아니라 다 아니 배우달로 가치기 총디다 가치기 쿠세미티다 마바치탄기다 나메 섬에 곰봄지 베루 줄수는 세슈니라 가치 구기디 총딜라 같이 모서 전다 마지 두게 합디나메 섬에 체딩기게 합지 임베 데 아니 임달로 로트로 이미디 수기디디 가슴지 베로 요츠메 발라 상쿠야 요츠메라 타나 상쿠 나메 섬에 세름 ngoma donjo media 요츠메 세슈니라 미냠충 nga줌지 데수기디 요미스웨 발라 아니 베벤디 아니긴 믹티 안숨질로 깨심나 가지기 총라 당바 고츠미디 아니 세슈니라 다 같이 숨지기 다리 나기 가톨리 베어진 다꾸 같이 숨질라서도가
대 가라 가지라기 뭐가 또 날로 주숨 미다도 당가지라 미 당신 체중 가라기 대티날로 배추비기 대추 제도좀지 소이라 송샤라서 다다도 가지기 배워진날로 맹구조도 세슈나라 다 맹구세 다 가지기 아니라 다 같이 사쿠디다 도쿠세지라 돕치기 다 같이 이기 돕치기에서도 세슈니라 다 돕치기 됨 같이 머기베 미신기베서도 세슈니라 다 안에 소심나 다 숭게라츠 다 같이 성질숨지 좀 해무실라 다 슈고베 다 같이 안에 소심나 다 쪼디랑 같이 민염춘데 속에다 두개 합디 체딩기게 합지 임 디강레된 침날로 조타we 강레된 나로 코텐 손테 메펠라로 안즈메 두세 슈니라 아니 베오돌로 아니 디오체 디세 슈니라 가기 다 추 아니 좀베 다 림두데 아타라 타메 도다 안즘 코텐 손티제 마돔노 세 슈달로 아다 남메스메 공보메 세 아니 베뇨 미스웨세 손데라 데베 아니 베벤디기 가치기다 가디베소도 서첸다 쿠디 용종 가치레 톱습세 슈니라 코텐 손텐데 당가치 두게 합나 로코 쭈니기 쿠디 가치레 톱습세 슈니라 아니 톱달로야라 가치가 네와 공케라 같이 서진다 9 inches 라 야다 6 inch 야다 고주디라 당같이 9 inches 숨지 배워진 인체를로 동타레 베베 안에 유세슈니라 다니디 카밀라로 중 다운라 같이 서진 아다 같이 랍기라싱데베 무슬라 랍기라싱베 간레데 니메 맘고 디가 디단tun디기 아틀락지 팅고 베발라 아니치둘라 땡 같이기 배워진 more 미신기 조 베벤데기 모르기 조 땅메 간레다 님치나 같이기 구 입지 납주둑주 딘 줄안데 소도 세슈니라 아니 배우달로 아니 디스기 때나 팝심나 수다 아니 팝심나 tellen가 진이기 다쿠 레젤로 동타레 반베 피도 세슈니라 줌게라피 타나가지 람네게라피베 데베 피도 세슈니라 아니 베벤디기 다리 깝직하디 마치기 총공숨지 배우지 마 삽지 바자 세세기 네W 세슈니라 총공디 아나레다 미디스게야 다 아니게 로주데 하고베 땡아치기 안숨지 이메스는 어디게 미맘 저라 마치베서 온도 세슈니라 다 총넘기 텔리지 주고벨라 데 가데베 디수 다 리줌벨라 베츠비갈라 디날루 양진 당자라 기다리나 당자라 둑 남켄날루 참치베도가 치료 치게합 날려 다 양진 데 총넘리 데 디수 제도가 스미지라 가데베베도 다 아니기 대가 배워진 조조랑 소식이가기 노주기 랍도 좀베라 조조랑 소식이 총넘지 고라고 베발라 다 마치기 차르지다 네 시주다 네 헤말레랑 같이 총 맞잡기 헤말레랑 같이 가텔리 쭈부다가 땡아치기 날에 마케트 텐다이 데베다 치갈로 가데 배우다가 생아치기 차르지 짬고 베볼라 다 아니 차르지 짬시나 뱅아치기 주사기 사고지 녜테 거라고 베 데베오다 같이 다도 센센디 같이 안에 유중니기 강엘디 마지 아트레데 테메 디 이루랑 같이 로좀 집에 남세 bom디 같은 네 마텐스 주도 다 이루랑 같이 나 둘lumba zum ji byo chen nga chi gara chi ding ge khap te chi di ane me chi di nga chi la ga chi be beru nga chi thullam na thundil gi thogalu be la be go be te ani thogalu be te nga chi 공간에 오케 ane be shin nga chi du na lu ra chuk chi shudo te atsre nga chi ya ladak sumji te han zum ya australia mata bani se de hijila hini de debeoda dato australia phatabe de nga chi 로기 말레기 오메기 미두스기 레레니니 바보 못지 마치기 남선 맘베 좀 맞습스 슈도 같이 나라 둘로 아니 베츠베 다도 아니 베데르 유스슈도 라스타 디스넘스 미치미도 안 벤디기 주와 주지 나로 고갑지 피게라 데다리나 데 총라디 고주지 주베다 로 두데시존우 데 아님지기 난겐날로 다리 로주레 데 숭베버달로 남에서미 다 총들리 달길 첸지베 조도숨지 등하기 배워진 데베 소일라 데나도 라베메라 데 명어 대 숨송아 대치 수수바진 디나미스미 대베 덴두비기 대 총라지 메시 슈니라 다니 베베도 총라디 다리 가dem지 카우체가 나이 가들 숨미메 다니 베베도 질당 나진디 수기 베 아니 좀지로 박디기베 제 아니 좀지로 대 나서 당디기베 총라 고츠비기 남디로 가우 아니 베체도메 이로 대 총라세 미팅가 지기 조드데 가데베 베고가 아니 주지라 라슬라 때마방아 지기 총라디다 고츠다다 죽두미디 잠에 세슈니라 고츠다야 잠데 죽두다야 잠에 세슈니라 같이면서전 같이 아니베 타우달룰라 다르캅치가 된 총절레 아니 롭종타키세 라메게 데수 제멜라 총나마 총총 입지칼레 총고츠베다 죽두다야 다우니 숨시데 지칼레 죽두좀에 세슈니라 아니 베오달루다 칠리벤 와이 가데베나모세 데벤 노돌라 다 아니 매버심나 나치기 나기 삼절숨 집에 왔전 대베 매버심나 나치기 총로 고추비기 남들 고추달로야
다 라가삼치베 두 세션이다 다 죽두들레 다 나치기 아츠지 준다 림기 노삼지 땅베 데베 차레 난고 세션이라 같이면서진 아 강엘디 가슴치레 주멜라 동란디 가슴치 오멜라 인데베로 아나루 마타신나 당아치기 쪼드라다 마온박이다 마치기 개합루 가디비 펜토베가 대가치기 달 셴루 셴당 셴루 랑루 가디비 펜토베가 안 녹섬지 땅심나 대가 라가디까지 베데베로 안에 녹섬 땅심나 챌린지 넘더 배워진 대 미조세메디 민두 세슈니라 저라 좀에 세슈니라 다 날루베로 고갑치 페게라 대다리 총라 고추 디기베 대다 롱오 두디 지주누 다 총라 잡 데비기 바나루 테테캅 대디날루 망일레 말람비기 강일레 레 데베 텐시동올라 dolop jago de mi sum ju songa de chidinalu de labe mi du anu ani sum gi kangile ka de be chuniga de le juji ko kap chipigela ka chira suni las karin chela da juni chani de la shara de su judo de be da disi mi du la disi da tidigi bi shugo be de nalu ngachi gi tambara da che ju la na chanda gi kokam na me dilu nam samele karin che da nale pa beru ngachi gi ane vera judo da ngachi gi 아 강일리 남서 강일도 수셔도 같이 라베미 할람 숨주 송아디 징아 지나 지가유 데 아니기 돌롭 잡고베 다레레 니니 멤버시나면 같이 안에 돌롭 잡신날레 다 동랜디 같이 가데 배우다가서 같이 니에 tun디 베베서리 유슈도 데 같이 쪼쪼랑 같이 안에 마케팅 데 이메발라 아 바추습지 배고베 발라 땡 같이 총라랑 같이 바다베 추추 안선 배다바진 땡 같이 강일디 남서 미팅베 세슈돌라 데 같이 바기 주사기 싸고 질레 shum지를 예버진 같이 동랜 베디기베 같이 주사기 싸고 레shum이 딩딩 예버진 같이 바기 안에 라베미 데 지디 안에 주고벨라 같이 라베미 차샤 점지 멤버시나 같이 진다당 같이 아 레겔나루 슈미기 알루스도 같이 가라랍 팅고베스 주돌라 다 안에 위튠 같이 라치가베 베다버진 같이 한테 텐수로 추베스 주돌라 데 지디 같이 슈고벨라 디슬린디비 카르마치 디치빌 다 알루수기 마슈징 같이 나치가 베시타밀 알레샤르 유슈도 데 밤냠중에 알루에 유슈도 랄루스 카들 조미게 알루레샤르 유슈도 랄루스기 밤미 밤야들조 데 랄루스기 맙당 암치 맙당 암수디 가제조 데 아니게 나같이 날루 히디기 유슈도 다 아니 배우다 데 ngashi 통통기 데 랍제멜 데수숨집에 데 알루스 가티베르라 같이 게가 반데기베 로 게갑루 존이 마주르라 같이 나 게갑루로 자 긴디기 베다바지 같이 나르로 두 수주돌라 다디 인지민지랑 같이 오피스 나 조베랑 같이 페시타이 오피스 나 조베라 같이 사고베 대고베세 멤버시나베 다 라베르로 bomбом 충충수 라네베 따니 멤버시나 같이 라스메디 같이 테가베르라 자 긴디기베 같이 라베브로지비오진 같이 기게 합나로로 두세 슈돌라 라소 남섬이 거디실라 라소 다다리 레림날루 다텐진 쪼라 다리가 지라기 날레마 데 총라베미 수도 지갈루 디날루 데 딜렌디스 베디기베 다디날루 쪼가 지라 총라디스 고추비기 남딜루 가데베 까우제도가 동랭 가데베 준도가 데 덴진 디고 시작디기베 같이 날레마 데 딜렌디스 베가라 유이스슈닐라 데 디즘비기 다장치라 총라 고추미디수 데 날레마 다 디수 제미디수 데 지갈루 당치라기 나 레림날루 제니기 데 노사레 에바진 데 같이 데 지갈루 조베나 시슈닐라 같이 날레마 데 레림디스 피니기 고갑치 평오 시슈 다 다리 대가지라 코라기 대 정라좀 집어진 대 진섭나도 이 메시지니라 덴진 대 sample 총례 대센디지 가돌레베어진 롱오 두데지기 링로 잘 제디기 배터리 대디날로 대가지라 라베미드스야 대 라여기 고갑드스야 마슈치라 진수디기비도 다니베바들로 대펜텐 두비기 대 정라좀 집에 초이 시슈니라 다 아니좀베 셴 가지라기 삽다 정라베니기 노사 땅디기 대 앱도 집어진 이 콘드스 지갈로 저와리 탑디기베 제르라 디수 니아까 다 릭바디스 톱수님의 시슈니라 레림 시나미 용루 같이 대 가진체 시슈니 Jekin Chungchen Yisagi Seda Bemina, Randa Geba Ngamay Nirni Lo, Jabji Rimbochi, Yabje Tamba, Rinzin Doji Cho, Reshik Shinkam Jindo Shebi Natsulo, Tempi Gonzo Ngomingirik, Chö de Ka Tsulo, Jabji Rimbochi Chogi, Puna Yumi Tsue, Timputa Sateolo, Mutam Saya Chida, Tizumbe Dzongkha Chwapgegi Rabde Tasakalo, Mutam Bum Sumda Tonta Tukju.
sheda kha kechi lo mutam bum jida tonta kechi dubde kha sumchu so jilo mutam bum sumda tonta jipchu punzong yarjuma da shirim lobda tewani lo mutam tonta tukchu thamba jimi doji wachu gelyon soten menka gi tsubi nepchulo sobi yoje thinkin khodub gi tenlo sayachi lungte phuten summa de menka nalo menrik khodub thinkin gi tenlo bumnga miwanga da gewi kidu italo toram na jingi tenlo migdi mutam sayachi yondom mutam bum jipchu she du da geti thamba na de yuse eme ti zumbe lam lejum mebi kha jachumle yap shinshe gi tenlo chabje rimbo che shapsa dedin chuen dewa yumi polop sogi lakha be thu so phiwa cha manase jekin tungchen yisagi shwa biu ime Geljungi le wanzingi seda bemina yebab dembe rindurba tsugi zilo niktong kechi jida kechi nga loi lota rindu nalo chama tona se ime rindur ichasu geljungi le wanzin isa tewi dakchonda ngide lekhung nale thopsune da yanchin yondel chargo www.rma.org.bt nale phablin besu se ime Derindu ichasu chida gubi chise sumchu nima chuse chuni da karma sumchu gi nanghe tsugobda ichasu tise nima chuse ni da karma sumchu lo khachini se ime khasil gi tenlo dachon desen da chikha lekor ni sum chi da yachin thekar ang chi lekor ni da chi ni tu na lo dewa thapna se ime Nachuri misidi denyam da thaki chin chibe jongo bachin chulu nyebo khoi simra automobile le thobi numkho disui simra automobile na le thobi trailing gymni da grand vitara sewe numko sapsu thomlam gi mache shen kholam ka zumchi na le fa tangoro tap de to yebi kha chara no visa ka hyusubi jenthang yebi cheri rede da timbi numkho digi soji suya mika zebi kha dikhawon to changchara yebi Nache zimra automobile namko khotube bachin namko dida jewi shabdo choya nawa yebe zimra automobile shabdo tewa chule chicho ani namko khotube ni dande yumi chugi nimdare lera penciling da tempulu yebi zimra automobile jamten khan chunalu jembale soyi Tiger tashil da lamdulgi lasane ko tenle thoke bewi gara yeble chende yeme chugi dun nga dunni dun sheda chi dun tu dun gu sumna lutewa thapna seime du janda lezing ki seda bemina hibab timbi rindurpa sugi janda kangi chacha temple gi rindurna lo chama tona sijuni rindur ikchasu chida chupe chise chenga toba chuse chutamda karma sumchugi nange sogobda ikchasu dese toba chuse chuchilo khacheni sishuni rindur ikchasu kutub desen nal isagi duseka top sonida kasilgi delo lekorni sumni ni du leko ta yana www.bbs.bt gi nalo jawa tabna tashi kadelgi chidagobe chise kechi dunlo zamning tashilgi nimdate changi linga nalobe tisungshuni imda digi kablo parole gayale parogi denlo namdi shoksengi ti mapape pini imle karangi chama tona seme 님 디가 게쇼수기 델로 남주 쇼슨기 티 자차 납주 마팝다 지미수기 델로 자차 숨주 마팝에 피니세메 디마세 님 디기 슐레 티수 게쇼수기 델로 배워진 자차 숨주다 지미수기 델로 자차 케치 마팝에 피니 임레 조 이미수기 공기 세장기 조바 추시구다 karma 숨주레 니마 추시지다 karma 숨주센 정인 링가 나로 젠디 다시 가줄다 지카 푸줄베니 고갑레 나세메 가디지베 님 디가 짜마또 마소미수기 쇼슨 닥송기 델로 다시 가줄기 쇼슨 저택 수나로 저와 탑나세메 두 장도 레싱기 세더 베미나 히밥 템비 린두르파 소기 다든 트치 템플기 린두르나로 짜마또 나시슈니 린두르 익자소 지다 주베 지세 제가 저버 추시 주담다 karma 숨주기 난게 쪼곱다 익자소 데스 저버 추시 주지로 같이 니시슈니 린두르 익자소 코줍 데슨 날에 이사기 데세가 톱 손이다 카슬기 델로 레콜니 숨니니 두 레콜다 야나 www.bbs.bt 기 나로 저 탑나
Kuzambo janda chukana lerin zomgi netsu janda shuke tambara netsu soden. Lunchi string topgegi New York lo zamling chisogi hyong chapshe zom tsomi da chika hyunten kompel miyugi da jushe zom na teju nano. Geyong chuje da namshi ripitewa ge namshi nguntagi chuje sab suni bi hyublete digi gya kabna namshi nguntagi chodubiya da tan suni ime. Dubi tsonla bemitsugi nanki tsondigi kyunche da tangdengi tega tsagi yumidilo gechi kecho tsugi teke kapna tarigi siju da shikitsu lalin tabgubdu zime. Tanesu kase. Lunche string topgegi New York lo zamling chisogi hyong chapshe zom tsomi da chika yunten kompel miyugi da jushe zom na teshu nano te tega lunchi git nanki tenge yung bordigi miseda takor nichara lo pinto chungo sesono. Te beyond GDP seme she zom dina zamling chiso kompel la gyoge mitop kompel i tsagit dochen da te Oxford ilfong da mitop kompel gi dochen gi atre kartono. Te yunten kompel miyugi da jushe zom dia zamling chiso gi yunten kompel miyugi kule koda pese gi sago chi imda te tina da juda kecho tsu chika zom di yunten kompel gi miyu chubdi gi kule tudubyo ime. Te larim tina maombigi netang dite tsu da hyunten zoni gi tolo peljo kompe chamchi memba te shide da ga kilo ya tso tengu bigi kole tudu beno. Te tiga lunchi gi kya kap kompe gi tunle nanki tunke yongbo le hadi te geyunga ki pezum de tablam tashu chibe tsorim zundo hyubi kole suna yubime. In Bhutan, what is Dulu nanki tunke yongbo le hadi geyunga ki pezum lo tso utem i. Tiya misi tsugi shide da ga ki di gyakap konfe gi tunlo mikte zouchi i. Maji gelyonga ki pezum gi tunle nankyo tunke yombo di ka chesho chi i. Ru nankyo tunke yombo di junor da mide konfel dele lamso nyamson da takor netan son chop di zombe juncho legden da chi ka tundik begop i. sustainability and good governance? Te zombe lunchi string topgegi New York lo be lohijia gi zamling yuka disen gi kyochap dochen da che nano. Te tiga lunchi gi dugi kompe gi larim lo totudra japcho namilo katsu yupe shebika yunten kompe gi tsorim tsugi kolea sungde na yupime. Taro lungchu gi tunken da te larjung nishu nyamde gi kolea sungde nano. Te zombe she zom soso chena lunchi gi built by nature Bauhaus Art and Yale School of Architecture gi kotip suda chiga chedi ranji tunken tsugi tunle dugi nasu tunkun tsu lalin tabni gi kolea sungde na yupime. Te lunchi gi gili porancho lungchungi dole shinche tuni dete yunten da dembi kalu keden netan da tumbi tomso kompi gi pedun jibe shitsu byong se suno. Geyong chuche da namshi ripete wa ge tare nabai namshi ngyonda gi tushe tsu tsuni be hyobla te gya kabna namshi gi nyenda haso jibe top suni da te namshi ngyonda gi chodub dete yada tan suni ime te namshi ngyonda gi tushe tsu lungcho lamlu tato da ngidil tunkengi Mitam saya sumja dunjutun gel habji japcho betu hyobda te leguldi jungdel do zami magitse goje beno. Te tuche tsuya tsirang lu shizu bene ime. Tuche tsuya gelchi ne tsegi namshingen tagi tuche da namkhalu lungi chota tok beni gi tuche tsuya beme. Te geyong chuche da namshirik betewe namshi shabto zozin omgi labmena dari nabi tuche tsudi yomi namshi takchi khandi gi namshi gi ne du tsu tente bidu tsu sishechi. Dele ne du di zamling namshingen ta tsokpa da chi ka jesur be tsu di digi gya kapna namshingen ta yada tani dunlu lalin taung seime. Te namkhalu lung tatok di ya namshigi kampu di na dreshu da shemi netang su tatok beni gi tsotil tsu di yoppe me. Tuchi yemi kampu di gi namkhalu kilometer sumchu de chi ze tsuni emda tuchi di nimchi na tsa ni ne du dulin beong si shechi. 아니 레길디 소랑아지 아니 남시다 디비기 샵토츠 피세 야다 따니기 때문에 시슈니 답제배워진 마저리 님숨기 똬셰 남시기 똬셰 3 days weather forecast기 피세디 야다 땅츠 시슈니 다 디즘베 마저리기 도토 지마츠비기 님딘다 님주탐 델레 님줍딘 아니즘비기 남시기 똬셰디수 다삽 진수 시슈니 Doru kogi labmena tuichi digibe dari nimsumgi namshingen tabemidi jacha dukchu de chitente zoni lo pento jung seime. Di zumbe tuichi digi namdui ninsung lo penton si shichi.
Chichi dileten lunshuka jomida ke chami dele samogi totseda lumagi shutsegi dadinsu ga imidi topso. Digi namdugi julamna namshine tangadebe yega ninta betsuble namdu pudilgi chashiya tamtsuni imle makuya mapapetsu. For every weather forecast beyond 3 days, we need data from across the globe. Nimsum le lhadi namshingyanta lejum zoni tunlu zamlin nankyole nedu su gop in. Te gelchi da chika nedu jeso bemi digi gyakab nalu da zamling na namshingyanta lejum zoni lu pento jong. And actually better weather forecasts across the globe. Legül dilalen taptangi kole tempu lu nimsum girin luncho godur shenzum chi chomi de dari judunu te shenzum de na lu zamling nam shingen ta chokpada lamlu ta tok da neutral thinking na le gopinsu de le du da belbo Maldives ta Bangladesh gal kapsu na le ngochap chu gi ya da ka to yop in Legül diya chirang dampu lu shi chu beni imda diya sani di bona lu chadi yeme da thiri gi tap de to beni de gi ime te legül di lo ngai nang khi judu chubire wadu janda ne chugi den lo nam gi dum gi ni jupeu in Nindang sumgiri no do sarte tu zom de shume tu internale paro pambisa tonka zona be choni ime te tegibe dumi mashu chira te zamling nang gi gotip ta sartup tele somba sugi tu zom de sodi kelepo rancho luncho de peljugi thomso chibe so yeshiwa kidoyo ime taru tu zom digi sonde da sartu gi theka tenshe da yundeng gi tablam chu tunso be shewado Nimsum gi duksarte dezum gi kaplu yinten gonfel da denshe chondel lumik di pen-𝗏𝗄𝗵 𝗖𝗱 da nyamjel gi jezum chu 𝗏𝗄𝗵 ime dezum di na gyakap nangkhe da gelchi na le mi tongcha hlapchi uni imle dezum di sarte da nyamjel gi tewa chi lu juni ime te du janja gi dumi chu da chikha tewa thapta wikap mi chu gi dezum di gi be dulu peljur gonfel gi khepin jumi rewa ke dozi shechi Shi gyakablegi mase te dinalo thurikda te ngusigi keche bai mase chora ngacharegi ralo mo ngacharegi dubigi lamlu se tina dinile te tarinaba tengsangi thapshene kap tengsangi thurik te diwai habbe te chora natende da dozindi te ngacharegi gyakabgi chudigi gyakabgi dozindi yole tendigi be te nalapalo ngachara mewanga derimochegi tugi kherabda thidigi mongi tugi te gelefugi te thomdeda gelefu mindful city semiduludi namme same hembo bomrao te dezum na lu sarte bemida macha chumi tele chomba chuzomdo yeple tu chonda zoda chokdegi dezum di jidi gerde chogi denlu peljur ge tupte lejumbe jowi rewa kep ime nimsumgi shenzomnalu te chama to beshina ngachara chompagi te ta ma GMC gelifulu te second technical term diru 𝗓 lab imbela special administrative region se de visho imbe te hanalu ngajara gi gergi hotole te chama kachira kachina to chobina tele da turu bewachin turu mangil jitu chekagi mangil jitu di te ta kachinalu kademchi cheji kademchina te ani dusu kara ngachagi hakoni imbe sela duksarte dezum dina seshe bimi jachi dechi ge dangsu seshe to chin gyada samling nangkhele gothip gepchu jagu yep ime te dezum dia chi da chubi chi se chi le sum chen choni ime chanda nesel ge denlu tiklazum ge ngen jupyu in dubi sonla bemi chugin nang ke chondi gi kinche da tangdin gi theka chage la me de te yasing jumi da tun ge ji kecho chugi kya kapna chondi gi tangdin ya da tani gi tun lo taregi siju da shiketsu lalin tabgu bitu shakyupi me tene dun dia ngele kadum ge lamlu lu shungi semshu chintangi kole nimsum gi ri chobi ga hyu me te lungchugi shezum na lu shedi pi me chondel gi dandin zemede chonla chu chenshu ki de godin thabni da chondel gi kinchu chulu neni dele dansel da genti chu ngeten zoni lu gu ime te godur jezumna zoda chonle da layo nunchengi gyakap na chonla bemi chugin nangke chaja bomjora chada churi da kinche da mathimbe ngenle di seshichi daru dunchengi shemena tab madiwi neden chuleten dube chonla bemi chugi lamlulu nenina keventa te da tab madiwi chu themme se ime di zumbe ngenle kadam hlenchu da tipta chondel danji gi kolle goa da te chu mini digi ya dulu chondel netanlu thopo do yepe ime
Darugu pensugilla mina chonla bemitsu gi chonla chu ngenle mebbe godin thapni gi tenle khachi we lamlu chu lejumbe lalin thap chup thaplu chukdu biara tangubdu se ime di zumbe ngenle kakdam gi peljon nyamdel da gonfel lede gi ya dube chonla kha chu gi gerde gi danji yara ta chu be si juda shi ke chu junda chi ka nyamdel be gubdu se ime. It's very important to build a culture in which Mimang da gerde ni chare na nyenle da jemi dangdin mimi chu thombachin nyenju benigi thobang yubi lamlu zoni di namisame khache te jabnin chi di khoncha chap nyensung beonse she chugup khache dile junda gerde chugi pana tatok bemi lede chugi nangkhe loti ke chuni da gerde su nedin dichugi ko le hako chuni gi tenlu shezum chuna bogubdi namisame khache. it's important to know that they'll be protected against retaliation. Darumugilla minna junge chonla chu lamlu da thi di bemi chulu semshu thinke chu jingubdu se ime. Tingen le kadam lensu da tip da jezum di ndeka to mi chulu lamlu da shu jesu beni da chukdu bya da tani dele la de karena nyamdel ya da tani da ngen le kadam lu thabji nyamdel chu ya da tani gi gukap chi I se shi chi jezum di ya jungi ku penda gelchi lecho dele jwi mi de lecho da gerde ngo chap chu chi di thimi ga kap chop ke le gelchi ngen le kakdum gi khechu ngap chul hap chi gi deka to do yep ime. Te jezum di na ngen le kakdam lensu gi Asia gonfeng I khanda peljon nyamdel gonfel le de da nyamdel be di godin thabdu yep ime. Janda netel gi denlu tashi tekar gi ninju pyo I. Longata pachi gi hema jungi chiok chunale phate thula tami de gi mixer gi tonsep gi mise chulo pen bombera thono te chuka Dzongkha dungna gyo na ya te thula ji top de I ro te thula la be tu me de chile ge meble te gi mise chulo sanam gi la be ni lo la khatang do pe ime. Dungna geok de pensoli le kilometer chigjal hapchigi sakha chade yobda geok de nagi mise chu chowa cho samsa jigi la be di chondo yob eme. I rushung gi nami thrilang chu mep the yu ni digi sanam gi la chu be wake up tab ma de chundo yob eme. Te dari la be to mi thrilang chi le ge meple nahi geok gi khathule sanam thuche lezin le shemi thrilang sap chi go pe shuwa be no. Deda chika thrilang mep the mi chu geok yik chana debera lude yoble sanam gi la be mi chu henkera chage langop thende yobe shi chi. Dari be gale ngachara te thulang de se te ta 𝗘𝗴𝗏 lachi te lejumbe pe masuba lokara mepju bebe te taru la lochidin te mepju te taru ya FMCL gi sagibe khoragi zoni se nale ya yugo disu ngachi ya ke nale ngachi ya yu tholura phyuton yale mae te lense di yugo bera mo be gale te ngachi mi se disulu te ta chamasu gi kangel te namsme yuse shnila te ta yale ngachara gi na gyog na lebe te ya gi sagi nalu tharin shuchi bebe gale yale gi te ta lejib disu gi na o be te thulang mep chap mi yumi disu te lejum zomasu ikha changla gi la be me de mas chi be te 튀체리 뉴스 집엔디 나미 세미타마 두텐디 세슈돌라 나치나 좀 집엔테 기리기디 페데니 데치기미 데로 라차 스토스베골레로 나 미치기 때 가이냠 추베 체미스 레미스벨라 Temichugi lamena dongna geogdi thazurgi sanena beule thula mep themichu nyamche beni denlu thuripchu khionilu lakhadu se eme taru michugi lamena thula chokha chamnigi genkhudi sanam thuche lezinlo pose shichi iksaji na cha bebe te taru anigi bebe misegi kangildi lejombe seni imese no bebe ngachi misegi rewadi te namsame te ta jachober decisionila te ta shile be ngale iksadi khepsamindo se bebe ngachi giok nale pa FMCL gi iksalu situ phyogalu yitholu bera matutu bera situ phila deboda khongi iksadi khepsamindo se lape dubak jyogalin khongi phalisu ngachi lu situ jamne mendo mebjudi mi gi thiche dise khongi zo matu kholu situ chabdaru ra khora gi lem babe dane bera lu decisionila The sanam thuche legend the tip da thuche chu yokyo nigi duche so de yeble thuche nim chugi denlu khako cha che chu thop chuba la khata me se eme taru ko pen chugi lamena thuche di kha che shora jangla cha bi duche ka beule diga thuche chokha cha mitani da shemi japjor bego bi mi chu bedo se eme de zombe thuche khako tangoru tanchop be yuru geokdi lamthari nitigi nimdak pachigi dönlu thuchetani di sedo bombera nepme se shichi te geokdi nalu sanam gi la chugi tele chouchi jala di bedoyop eme
Changda netsu ki denlu chukale kiletem ki netsu di kinzang latin ki dulen beui. Tuchi BOB Geyong Amsuli ki dendur nale te tseden chachi nale rahma pami RTC Women's FC ki kya katopno te RTC Women's FC ki tseden judra dari timpu gelzin torim lobdana te Transport United Ladies te senda chika tseden bay te tigaya RTC Women's FC ki goal ngada lekorbe kya katopno. Amsui League gi tseden jura tari Thimpu Gelzin Thorim Lobdana be RTC Women's FC gi kongi chamche Transport United Ladies lu gol nga tsu yero Transport United Ladies gi gol chira tsuma tsube. Te RTC Women's FC gi tato tsinsui tseden ka chutham bemina lu gol dom gi chikja khechi ni tsu yob ime. Ji high score of the tournament thopinam sem gaila. Ani delu nga RTC management dele coaches the teammates to current chesuni kachujin khung kingal azm help ma wechin nga matop la nahi nga chigi kya khatop de tel nga chinas dari kya khatom dina sem gai ta nga chi talepha nga chi AFC championship ki tanle dari chamni the current sam gop te nga chi RTC ki management the coaches the teammates the kar dochna ga e kar lu current chesuni te kanche desendigi chilo nyikton khechi ni lo shichu bedi nahi da tichi ni chara jeu jesara kya kha thopno taru kya kha thomi RTC Women's FC lu ngi changi sera bum dun da tonta ngap chu thop yob ma che taru sampe AFC amsui kanche dendurna dugi honle ta kha toni ime te tichi RTC Women's FC gi AFC amsui kanche dendurna Hong Kong gi 𝗕𝗵𝗎 da Iran gi bam khatun FC dechenle phamsop i Tidachika tari tseden judu dutunna dendurna dekha tomi dechen ngapcharalo nyuchangi sere nyutam tonta ngapchule bumji da tonta ngapchugi pana thobyep I. Tezumbe dendur dina angniba thomi Transport United Ladies ki dechen lo era nyutam tonta ngapchuda dechen gi goti pema chodindi tseden ba dashobe sedabeno. Lana most valuable player thopin na sem gai session vela loni gi danle women's national league na participate pa mathop te tichi participate be thopen thomin nam sem gai te ka charu ma pa zoranga china na se national team pa Nepal juda ni mola te anben digi ngaragi na league na lo chagende chikai match ka de changa sen som tandra chapchi session ina taru tseden jugi dutenna lopten pa tashoda kotamba chemi tele goalkeeper luya sere ngitam tonta ngapchure thobyep I te gelyong amsu league gi dendur di chilo nyikton chudule cheni gotsuno chanda nyesu gi tenle karma wandi gi nyeju di sharab doji gi dudik beu I tane su sodun so log tera sashuke lunche string top ge New York lo zamning chiso gi hyong chap shezom somi da chika hinten kompel mi gi da ju shezom na dejunano Geyong chuche da namshi ripete ogi namshi untagi chuche sab tsuni be hyoble te tegi kya kapna namshi untagi chodo pya da tansuni ime. Dubi tsonla be mitsugin nanke sondigi kunche da tang dengi teka tsagi hyome dilo gechi kecho tsogi kya kapna tarigi siju da shikyo tsu lalin tabgubdu se ime. Nesu janda shu sauda chikata namzangin gi kule shu wachin telepanim sumgiri kya kapna samu pudi sane kha suna chap samsimri da te lokatu gi sane suna lu chabren totore chabni sumchi du seme tele kya kap gi sane la luchina lokim ni da lunso pundi sumchi pengen da beti to to de naba da na chinim ni gi za ka sangin di shuke te naba randa ge bin yiringa za pem lu za ka thujongem le lo ta tu jingi su shu pini su cham chima to te shen tensum sap sheni da jinsepeni tele rabni beni da laso suni kone sakyo beni delen hitsachi tulen beni te chimsabina luchuni da ta chani sona sap ko chuni da dune poni nin giten de chini chumito be kandu julam di tu khole loda yanchale nubjang ka to pop imbe deni machusini da karmachile bo chin tu khole nubjang da yanchale chang ka to pop ime tele na randa ge beni tu zanim lu za ka thujo samle tensum sap sheni da laso suni mapin sakyo beni da hitsachi tulen beni Tsongla sab go tsuni da tindi tsini tsu le shumdo. Te inre satarin sa dodul beni da rabni beni chimla go tsuni da tuyne poni sun shingi moti tani shinka sun tamni tsumitwe. Te kandu julam di tuy khole nupshan da yanchale chanka topo bimbe. Te nima chu sini da karma jibchu shi kule be wachin tuy khoda yancha nichara le chansha ka topo bimbe.
Jandatukana Netsu Gashing Getida Nam Zangin Zaka Zangin di Techipe Putsao E Telarim Totina Tankada Lakung Gerde Kale Hubimi Maseda da Chabda to Sisa Vishulo Shemilarim the Sufrim Bashin de Verapu, Teta to Netsu Zinami Yon Kadishe. Jekin Tungchen Yisagi Seda Bemina, Randa Geba Ngamai Nirni Lo, Jabji Rimbochi Yabje Tamba, Rinzin Doji Cho, Rejik Shinkam Jindu Shepi Natsulo, Tempi Gonzo Ngomingirik, Chode Ka Tsulo, Jabji Rimboche Chogi, Puna Yumi Tsue, Timputa Satewalo, Mutam Saya Chida, Tizumbe Dzongkha Chwapgegi Rabde Tasakalo, Mutam Bum Sumda Tonta Tukju, Sheda Ka Kechi Lo, Mutam Bum Jida Tonta Kechi, Drupde Ka Sumchu Sojilo, Mutam Bum Sumda Tonta Jipchu, Punzon Yajumanda, Shirim Lobda Tewanilo, Mutam Tonta Tukchu Tamba, Jimidoji Wanchu, Gelion Toten Menka Gitubi Nepsulo, Sovi Yoje Tunkin Kodub Gitenlo Sayachi, Lonte Puten Summa de Menkanalo, Menrik Kodub Tunkin Gitenlo Bumga. Miwanga da gewe kidu italo toram na jingitenlo migdi mutam sayachi yondom mutam bum jiptu shetu da geti thamba na de yuse eme tizumbe lam lejum mebikha jachumle yap shinshe gitenlo chabje rimbo che shapsa dedin chuen dewa yumi polop sogi lakhabe thu so phiwa cha manase jekin tungchen yisagi shwa beu ime Geljungi le wanzingi seda bemina yebab dembe rindurba tsugi zilo niktong kechi jida kechi nga loi lota rindu nalo chama tona se ime rindur ichasu geljungi le wanzin isa tewi dakchonda ngide lekhung nale thopsune da yanchin yondel chargo www.rma.org.bt nale publin besu se ime Derindu ichasu chida gubi chise sumchu nima chuse chunida karma sumchugi nanghe tsugobda ichasu tise nima chuse nida karma sumchulo kachini se ime kasil gitenlo dakchon desenda chika lekorni sumni sum chi 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 da yanchin tekar ang chi lekorni da chi ni tu nalo dewa thapna se ime Nachuri misedi denyam da thaki chin chibe jongo bachin chelu ngebo khoi simra automobile le thobi nomkho de sui simra automobile na le thobi trailing gymni da 𝗕𝗕𝗦 𝗔𝗂𝗏 nomko sapsu thomlam gi mache shen kholam ka zumchi na le fa tangoro tap de to yebi kha chara novi saka hisubi jenthang yebi cheri rede da timbi nomkho digi soji suya mikha zebi kha ikhaon to changchara yebi Nache zimra automobile namko khotube bachin namko dida jewi shabto choya nawa yebe zimra automobile shabto tewa chule checho ani namko khotube ni dande yumi chugi nimdare lera penciling da tempulu yebi zimra automobile jamten khan chunalu jembale soyi 𝗕𝗕𝗬 𝗔𝗳𝗳𝗵 𝗕𝗵𝗂 𝗔𝗳𝗳𝗵 𝗔𝗳𝗳𝗔 𝗔𝗕𝗫 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 ཐབꯅ སེམ Du janda lezingi seda bemina hibab timbi rindurpa sugi janda kangi chacha tampalgi rindur nalu chama tona asijuni rindur ikchasu jida chupi jise jenga
조바 추지 주담다 깔마 섬주기 나게 쪼급다 이차소 데세 조바 추지 주지로 카체니 세슈니 린들 이차소 코접 데센 날 이사기 되세가 톱손이다 카슬기 델로 레코니 숨니니 두 레코다 야나 www.bbs.bt기 나로 저 탑나 다시 카델기 지다고베 지세 캐치 듄로 잠닝 따실기 님다제 정일 링가 나로베 지송슈니 임다 디기 갑로 파로레 가야당 가야레 파로기 덴로 남지 쇼생기 티 마파베 피니 임레 가랑기 짜마 또나세메 님 디카 게쇼수기 덴로 남지 쇼생기 티 자차 납주 마파당 지미수기 덴로 자차 숨주 마파베 피니세메 디마세 님 디기 슐레 티수 게쇼수기 덴로 베와진 자차 숨주다 지미수기 덴로 자차 캐치 마파베 피니 임레 조 이미수기 공기 세장기 조바 추시구다 깔마 숨주레 니마 추시지다 깔마 숨주센 정일 링가 나로 젠디 다시 카줄다 지카 푸줄베니 고갑레 나세메 가디지베 님 디카 짜마토 마소미수기 쇼신 닥송기 덴로 다시 카줄기 쇼신 저택 수나로 저 탑나세메 두 장전 레싱기 세더 베미나 힙합 템베 린두르파 소기 다든 트치 템벨기 린두르나로 짜마 또나스슈니 린두르 익자소 지다 주베 지세 제가 저바 추시 주담다 깔마 숨주기 나게 쪼급다 익자소 데세 저바 추시 주지로 카치니 스슈니 린두르 익자소 코줍 데센 날에 이사기 데세가 톱 손이다 카슬기 델로 레콜니 숨니니 두 레콜다 야나 www.bbs.bt기 나로 저 탑나 laso ta dangbara lirim zinami yonglo kuzuzamda jamballeso seshuni ta tarigi lirimnalu ta tensendi kachikole shuni mo sewajin te tarili kozukdigebe te daringa chigi lirimnalu ta tensendi tsora tengachira te kyakhabnalu te chonglabemi tangachira ta inginalism jibajin ta entrepreneur se developime seshuni la ta chonglabemi suda chikhalu ta khoragi khatole ta chongladi chu kozubigin namdilu dinalu te donglendi sukade bejundoga chonglabewegi namdilu ta dinalu ta ramlu gobigi ta rigzeldi sugi 텔리베르 디수곱 같이 숨치도가 슝기 가톨리베르 디나루 잡주수 세곱 같이 도가 총라잠이 랑기 가톨리베르 디나루 데 내갑 삽다고 땡디기베 디나루 데 벽업 작업 디수까지라도가 데 댄신 디고 시작디기베 땡가 지나리마 데 딜링길림 디수 장다슈게 시슈니 데 다리기 날루 숨지베와진 데 잠마도 바제 나미데 데 다링가지라 데 랑루 소다칸 날루 데 총라지 데 제미 데 로비 완추 날루 유 시슈니라 다 당바라 날루 데 두와즈 아니 슈고벨라 다리 나기 가돌이 배워진 다 총델디 남리 고주의가 다 나기 총어디 같이 숨진 날도 데 디날로 데 조땡디기베 데 잘라지니 고주의가 당바라 아니 지소나 시슈게 라스카리체라 네베 데나 다리 데숨기 고감나메들로 남스미카리체세 땡가처럼 장다칸기 레롭타카르로 데 고급대 좀 지나면들 남스미카리체 세슈돌라 데이터 얘기 총도 좀 지인바진 데이터로 집단기 총기진데 집달로 아치지 마도지율라 데 마도유미디 같이 마서진 다 로제미디스 보아진 가라 데이터로 피카기 총데수 남친 데텔레안이 좀베 제도유멜 데이터 나라 좀 지인바지 나처리기 두비기 라룰라 아다 총좀 롭종 좀 집에 보아진 소리주 좀 다 두개খানে বসে খাসু মিশি দেচিদু তে আনিনালে তে থারখু আনিজুমিগে চুমিগে আলুজুস চিখা তেঙ্গাচরা নেবে তে চিখাবে লোলাপে তে তেঙ্গাচে নেবে তে তাঙ্গাচরা কি টুবিগি রালুগি জডকচি তে চুশদা তে লেঙ্গাচরে রালুগি কাচি জমিচি তে তেলে আনিজুমচিগি লাচি তে গো গুচুবে তে তা তুচিগি বচে লোগুতি চিগে 유소노라 তে তা লাদিগি 총디 구디 বচিন 이 동주로 되지르게 구주이라 안질레 구주베 때도 신세계 바나데 때라데 때가지라 아니라 베디 세슈돌라 다지 안주고벨라 다리ing아지라 때 총지 잡고베세 노스 담미 다리ing아지라 나진베루타이 다 디수구 디시작되기 비치 슈다우지 버진 다 찔리다워진아지라 이 총점디세 노스 담지라 다리나바 데사고 가디조로 총점이 잠시 총점이 장자입니다 다니베 다우다루 다 총라 고주니 인세 대베 데 레디케 비베달루
디수 가데베 당바라 노스치 당고 가데베 둘랑아 지기 디나루 짜리 짜고치 가데베 둘라다 나기 다다도 센시 디나루 총들기 잘라 잼비기 다 냠용다 치디기 버진 디수 가데베 고츠고가 당바라 안디실람다 나스카리실라 다 아니 또또기 디오디 좀치 버진 나게 당아차라 총 같이 좀치 잡디 베로에 염용치다 데 롤로 베도세 페타디기 메마시나 랑기 염용치다 차디치 단디치 잡고세기 len shukubime taani sumchi imba chindi taa ngigi khatule imba chindi taa chong di dana me sami dula tanga charduki khamnalu taa chong mado chora tipki chong te jangkhamme pete chikhabe ani be jabdigi be la shang ommela taani bebo taa nale tora lokdigi be chong sap chukdigi be chong la guchukdigi ommidi sugi denlu imba chinla taa ngigi khatule shukubdi chari di gachi chapkobe sawachin rangi kachi shibela rangi kachi besubela michilu churupchi di yobade musla ani churupdi teta ani yokyo wachinla ta ru beumese membashinna ta rugi besube semedi ru chonglam lejim jodese dina lab matsubashinna rangi kachi churupemo rangi kachi hahabemo ani di yokyo wachin te chongi lamdinalu jora jotsubese ani shunibela te timemba digibe ta ro kola chumichi imagine kola chumigi chungdi lejum jode ngache ani chakuni mese dina jowachin taani kola chungsi sakuni midi kola chamchi imela diboda ani nalu kolagi chache mado kadichi gobela ta amsugi imbachin ta amsugi kolagi chache kadichi sangobe pogigi bawachi kadichi sangobe ani ki yamyungdi gobe bala te tar rangi la ralu ngazumchi imachila ngalu yuru miru zorigi ladilegi mishi bala ngagi tani zorigi ladi ta patada chungtani zogi la beninalu yamyung chukuchi unidigi ngarigi yamyung anilege mi anira yukyo wachin te tele anigi be te ngachara misenalu te dumtachi anigi charo besubese anichila gutumi shache betendela 다 촌라 비위기 남딜루 다 동렌도 디수 가지고지 좀라 좀ela 디디 튼시라 디디 튼시 동레디 튼시 가지비서 와친 ngachi zumgi chongla chukichamesulo male ome sabta ngachi zumglo didi teta kachigi donlen methuma da chongna me sam yale bom chamile te donlen di chin sirasila te donlen ge kole shugo bachindi da donlen di da changhamila da sego bachin semisubla di shugo bachin shumisala de shugo bachin te re jin to shugo bachin te donlen kara donlen ila tani donlen di kagi tune onu dani donle dila rangi tune onu batene donle dila sochame di rame batela te rambe wale tindi gibe donle di rangi momme ba ani donle digi te kachilo tigi donle di rangi donle ra chabachin ta mangyul gi donle ni me mangyul gi donle chako bachin ti la khayila ta thona lu ngachi songi la na la be mi yeri yesi chigina lu te tab made donlen bomsho de anila turugi donlendi te didi se suba namsame la khadu ta digi tenle thapshene kap didi te ta kadibi tun suga didi ngagi 다 아니좀비 내 당나도 지시고 배발라 다리 마치라 총점리기 다 총들버디수 다 고주비기 남들루베르데 대 총잡디기 빌로 니숨데지 조위기 데 디제칼루 다 아니좀비기 내 당나도 태태갑 망일기 마팔리 다마즘 다 디날루 베간리 나기베루 투삼지 가디베 셰도라 디간루 와이 총디 고자고베세 데베 투삼리 셰도가 양진 디기미도 다 랑길로 후치 쭈디기베 디날루 다 총세미디 가데베루 다 태태갑 답디오달루 리즘존 답마디오달루 디날루 강일 중님에세 노삽지 따니기베 디수 록디 토디드베라 슈땡고베가 디수 아니좀이기 냐땅지날루 가데베지 이 샤이나서위기 알았어 나게 되어디나 말씀을 데 나이스 슌딜라 다 아니디 디덴라 당가치기 총점이나로 때 동len디 bom쇼다 아니나 튀울라 때 튀음달로 다 다치기 동len기 잠치디 동레라 잡고 오세메디 아니라 때다 가치기 총기나 휘브달로 테테컵디 야이 좀에 테테컵디 마이 좀메라 때 아니 주이컵들로 아니기네 땅디 ngalu ngigimi senale ngagi 총접디 아니치 아세 오일라 테테컵디 아다 총기라디 민도 다 라베 오신 자코니메 디고디 제메디 치가 라치 베베 때따라 아또 베보진데다 뉴포지 렌베베다고 베세 노에 땅일라 자니기데 바에 남스 점칭 아기라 디보돌로
테마지 자니스나 사타 도라 티베 메투 다리민 나바티용 나바민 나세티용 나세민 지세티용 다카디베이로 탑시치 때려된 곳에라 아니디 랑기 로톱 쑥데라 랑기라 짜겐디기베 데 총디 규 포베 세우치 자답도치 보아친디 데 나치 총디 야다 잡죠 데라미데메 데 아니 좀디 나기 미기 통 라기 스윙이라 레샤기라 아니 좀베 데 차치 베타 베마 소실레 데레 자 아니 좀베 베미 레샤토이 데 아니 베올레티니 나리기 미세나레 웨이 아니디 강겔디 데 토토에 미세 슈니미 유데 강겔디 튠드레 유 인루라 데타 랑길로토 랑기라 축시나베 데베디 메투프세메디 당아 다리민 나바디 튀어로 튀용세메디 아니 노사타베 라 아니베라 토투이드라 토투순자 아니베라 베드르 유일라 클라스 다치 아니 슈고베 다리 nga치라 총라 잡데비기 에 디윤나 베르다이 총라 고주미디 수기 때 텔레베르다이 디나루 당nga치라 슝기 카돌레 다 총라 잡미디슬로 잡줄지 가데베 제도가 잡줄지 가데베 헤메가 세기 조칭이라 라스카리실라다 아니디 다 카디베나 슈미시벨라 다 카치베서 와친 다 나라 좀치기 치도 타마친 땡이동 입지 추고다 캐치기 바나 데치가 온라 아님치기 나나로 총어디 나기 잡디기 오면 아님치가 휩달로 데 유지 텔레 총뉴메 뉴스치 텔렌 라데 라베메 쭈니레 아치티 용수집에 조 티갈레 카치베 소치 티갈레 파키디 컴수 베갈레 탑마데 카카 조모발라 타니베 디디베 바나로 데타로 존레 잡초치 추쿠치 톱치 테 아니디기베 투다수치라 다니 좀메 투 나좀치기디 아니베 투다시라 돔다치 토토 사고 돔다치야 나차라기 사사수 포담치 테 주게모 말루치 텐수메디 테 중기 돔다치 테 잡초나니디기 카르치에스 슈라라 다니베 베보달로 다 나치기 총자멜로 마차 bombe디 대총 마슈치자메 미우스 노멜라 데 가라 마차 충수 베르자미산자 디나루 마차기 강겔디 튀엔드레 유일라 다니베보다 디나루 강겔 디 세탑디디 나르기 타와친디 데데 가테 추시면도 jun로르 슈고니멜라 다니베보다 중기베데 돔타치 데 아니 총디다 티티비기 염용디다 티티비기 십세시 레짐메라 나베 미디기 총 라카디베 베데가 아니기 콜레 십세치 레주메 나시나베 다니스루 잡초치 나수바친라 다니기 총디 데 마팔라 레짐치 조라 조츠브세 아니디 잡초디 다가치기 데 가틀레 슈스민도 jun루르 슈고벨라 다니베 베네디기 데 아니지 잡초 나수바친 데 가라르 핀토베세 아치슈돌 다 아니지 슈고베 다리 마바 nga치라 슝기 카톨레 데 소다 추와디수 콤페탄니기 달레 슝기 카톨레 잡줄 마집디 멤베발라 다 이루 디날루 가라로 담미 총자메 레렐루 잡누가 세워지 디야 차발라 갔다온도 올라 이루 슝기 카톨레 랑기 디날루 총라 베베오다 다 티디기베 잡줄레나 델레 총라 베미 랑기 카톨레 베로 디날루 다 잡줄디 슝루 가라 데베 데 로틱디기베 디날루 데니 멤버베스나리 랑기 카톨레 베로 디날루 총라 짜미디 수기 카톨레 베로 슈덴곱 디날루 가데 카카치숨라 예가 다 아니디 조조라다 아니멜라 나처리기 미기 망일디 마토 친추치 이메스 노멜라 데 망일디 톱사이가레마 체와디 나기 탑소베기디 록담니데노 아티지 플러스 규로조도 좀지 데 야메존도 좀지베 드르디 조 톱사실레 아니 드르디 중게 가디스지 거 우측디기베 나도온가 같이 시고바발라 데 아니베보달로 아니기 중레 나미기 드르디 나치기 가데 타타 레짐 추추이딜라 록디 중로 레짐에 퓨습도 지베베 와싱아치기라 아니기 뉴칼레 슈미기 나치기다 아니 론다니스 레짐베 록야 퓨습도 지베 와지 도레 나치골 하페 도레 말레 오멜레시도 송체밀라 아니스기 딜로 나메스미 탑디 토토치 오니메스 노멜라 데 나치기 나기다 와친 데 로치땅기 디집메스 나기 쇼사도 풀리 밀라 데 리자잉이 저기 둠타레 나타 소베기 아니디야 마타블레틴디 나치 손람 치땅 슐레기 된레디기 토포니메 주메 제물로 토포볼라 나치루 포비칼로 슈마 토레 오미기 말레 당아치 손안에 좀 치수니세 오메 차차비들레 데 헤마디기 데 망길디 레짐치 오마투 소실레 데 텔레 슈마들레 토포 메나세 안제 노멜라 아니디
다치 아니 슈고벨라 다 nga 총들기 태갈로 했달루 다 nga 총라 베미디수기 카톨레 다 총라 디수 베디기베 짜치 디수 다리 나기 좀 집어진 때 랑루기 데서라 칸디시 주 디날루 짜치 디수 주 베바달루 다디 nga 총들 탑사기 싸고디 nga 기합나루라 데 온거가 세워진 디 짜치다 티디기베 잘라다 티디기베 총다 티디기베 온거 봐라 랄룬 nga 데 결지기 내진날에 봐야 디수 총들 잡두비기 데디날루 짜치를 앱도 주벼진 슝기 가톨리 디날루 총랍리 디수 가데베 차로 지세도 가세미실라 다 집단기 총우지미 임바친디 피칼레 나오면 봐라 피칼레베 나나가치 나나 쭉디기베 나 좀면 봐라 나 쭉데 같이게 짜치시미 같이 베디베로 피칼레 로기 짜치 조조 로기 베보디수 카라바치베치베 나가치를 두게 함나 좀면 봐라 데 나치기 좀지 임바친 나치기디 나라총 나고디 피카디 카체스 슈닐라 나치비서 와친 다 가라기 숨메 가틸레 디코메 나치르기 랑룩디 단지 베고 오세 임베가 때다 랑룩디 단지 베오메가 서와친데 나치기 짜치디 나치르 두게 함나르 되메라 나치르 두게 함나르 되와친 나치르 두게 합기 미기 시바들 모실라 나치르 두게 합자라 인세 조쇼보 와친 조쇼이 디 조쇼디 가티 두세 조좀 임베 와친 조좀이메 이사 가티베르 디두 가디베르 디두발 나치르 두게 함나 참치 존존기디 때다 남스미지 때 템베미스벨라 때다 나치기 게 나기 손도즈메 게치기 내스날바 조고바친 나치르기 두게 함날레 때 아니치 튀니둘라 마도우치팅아 피게 합 제미 가티 미미치 아니좀치 제일라 아니 베보다 나치기 란루기 조조기 차체디수 피게 합로에 때 아치레 때 아니좀날로 나치기 때 추이디게 베보아친 때 나치기 차치라미고디 때 중기치 손다미디 때 남인삼이 아치티 캬바라미데셀라 다니치 dumtachi ngachi nalegi ranlugi chachidisu phigada te toto chuji majoga sawajin jojo dula te joiga sawaji majo zumbe imbe tani be bodalu te ta ngachi gi ranlugi labe midisunalo achichi japcho jeshinabe anisu dumtachi phighalaba tani nalu shuchitin sobajin te ani ranlugi labe minale changkha masuchi te lagi kokabdise te masuchi mizogase 아는 nostamena ngadi 다 나루 줄당기 두어지 슈고벨라 다리가 지라 때 이게 합날을 좀 집어진 다 총라 베미디술라 때 라룬 삽 고쪽디기베 라룬 때 총라 베디기베 롱원니니 숨숨 대지 조미디수기 냐당지 때 나기 카돌리 베어진 같이 숨 짐멜라 고춥달루 강일 다디날루 가데베 고추스니기 된레 당아지라 총들 날루 다당아지라 총잡니기 된레 또 콘루 가지기 태갈레 베디베술 디날루 총라 고추비 갑루 강일 범수지까지 중미가 델레 총라 고죽디기 로니 숨디지 조빙할리 때 총디 딩지 조수바 라가땅메 발라 아님지기 바나루 콘루 도르 강일까지 숨 중미가 다 아님지기 디체날로 랑기 노사지베로 가데베 땅디기 총라디 초디들어 벽고가 아니 수기골에 로지수 남아진다 라스 그렇지라 다니 총디기 티가 힙달로 다 총기 강일디 다 질레슈도 좀이 다 총나 휴베갈레 강일 마트미디 마팔라미다 미기타 와친 최 총치 잡 최뚜루치 두세미디 미기 셈칼 유일라 디보달로 아니미디기 노거나 차치 주있다고라 아니미디 노거나 저지 콜루 강일지 유일라 무슨 강일 유일라 데 나기 손도 좀에 총 구축 디기 디가 이 강일디다 총 구축사베 롱이 숨기 잡할레기 강일디 가데베라 잡로 야레 잡 말레 잡로 망울디 가라이라 텔레로 지미카네 튼스미라 강이 최쇼드라 아니라이라 아니네나로 때 차로 베메치 마테마진 때텔레 마쇼치라 아니네레 총나레 곰 슈주미디 아니 메나르세 나라기 버 베로 아네베라 소일라 때 잉이기티가 휴디 베로 나기 토토 춘지기 바나로 강길디 나메스미 튀일라 담마도디 bombe르 튀인디 베로라 다치레 슈도즈메 나리기 로토 지유니디기 나 베고 세미치 동아속 유니디기 아니디 때 동카일람디 자 아니 내당지 가데베둘라 다리가 지라나 야합나기 다디날로 다 총들바디술라 콩 마슈지 고주 총 토디디 잡마추 때 나부 때 저와리 탑동말라 다 총들바디수 당저기 엔터프레너스 디수 테테카브라 셰좀리 초 슝기 카톨리 디날로 때 리첼 공펠 땅내기 된데 디수 셰좀리 나베달로 디갑 데 나부 디날로 저와리 탑베 베동올라 다니 베달로 디즈미기 나당 당아 마슈라 디날로 총라고 다 주디기베 텔레 토토디 베마스미 에 곰주미 예가다 디수가 데베두나 디디 제우멜라 디디 다 레생에서 테르바레 아니다 아니세 카디베쇼와 디보달로 다 질당니 나당 질라 마쇼치디 다
Terena bata migi chi labro ni labro te pshikhalaba ju lojure ne bala te ma che chindi nga tawda de ma che chu chi de ane be na gi chong gi la de su ja be pshikata ju mena se pshika gi lam le jun de su chu be ju mena se no tamela te chong gi gyu phok de be ju ga se chong lo gyu phok de be ju ina se shumi se be ani de la te ta ma phoba be ta khora te na gi di achi chi te pshikagi kokapde azi zame nagi de azi kokap yume se no satan de gibe pshika chunchubina te ta chongi lamra lejume majowa pshika chunchu ina de mishibe de gom te ta chonale gom shumidi te ta lashajara thendo zumbe soi nagi to da rigzelgi tegaluchi shugobela te daring ajira 총라디 가치라 고준이 인디게 베드베스 다지 데 고줍다를 다나 로비킨 왕추책이 손도좀비다 디날로 랑기 총라디 다리 또 골라구 슈데니 저진 골라구 랑기 릭바디 고베발라 다 디좀베 당가지라 이 릭젤디수 랑루 곱카치 당바 총라 마주이 잉야말라 랑루 릭젤 곱디 카체비메다 다니베도 디주 랑기 디날로 투삼리 노사레 탄디기 디날로 찰라제니기 데 고마주비 잉예말레 데 디구랑기 릭젤디수 케초 카데베 고비미나 데 디수기 네당지 다 지수나마진라 당바라 그렇지라 다니디 마징아기 로주치베 고고인라 데타로 캬바스기 숭제저비메가 숭숨치베 고고이 다니데 카데베 소와친 다 가자라 가리타메 룽코르타메 치로 지적되게 숭잔도발라 तानी बे बोता लुंखुरता में चिगी रंगी लुंखुरता में की देयोबदिगी पेता दिगी बेदे सुसुगे माथा से लब्दो सुमची उनी मेला तानी बोता लुंखुरता में देयोबदिगी रोता बुरा दा लुंखुरता दिगी बे चुमाचिन खुगी लम कादिले गोतम बेबिना कातबा ठां तंग तो बेबिना खोरगी शीनी दिगी खो राजीनी दा कछु कुछ बेनी दी कनी मी बेसे जब ख जुमी दे सुदा कारण सु राजी खले चुबे मी दे रानी इसला तानी जुमे बे बोदा तानी की पेदा डोबे rangi shimigi rikzedi kachiyo mola ta bebe shuwachin ta alu susuchidu di khogi khechuk di IT gi lachi te ani computer gi lachi tuni nalu khechuk chidu la kholo di bodalu khogi la di thong jemi chinalu la ta zorgi lachi nalu yanchi ngachi gi zorgi ani zum zoda patakoni gi lachi na jisobachin khogi thongi la di jongala 미조와 데모실라 거기 릭세디 파이메 바데 컴퓨터 기 라베신나로 데 추기는 지소바진 데 코마발라다 마도 튀울라 코라기 미시베 제밀로 베치고 바발라 제밀로 베치다 제미디기 테리바리 배운갈라 미베와데 다 코코르기 뉴포다 티티비 라질리게라 베미도 미길라 아니 베베니디기 다 랑기 시미기 라디 카치모 염용디 카치요모 라 카치나로 염용 똑디기베 도도 순세게 바나 펌핀셔다 찍어 대와탑디베로 데레 차로다 지가 대와탑디 베로 가다 지가 디디 베로 콜루 염용 같이 요모 아니 염용디라 요교 와친 콜로존이기 염용지로 차로레 베로 핀첼레 베로 디수데 지가 대와탑 공기 송간나 요 공기 콜라기 콜레 하고 베베미치기 임바친 총디 때 고추다로에 맞토빈도 벌 아니 보아진디 때 가디미로 탑시 시티는 수베 벌 아니나로 다 대가 지나래 뭐진 지나 줘도 봐. 때 고기 시미디 컴퓨터디 베 나라디 때 조르기 라지 고추바진 다니나 강게 되면서 자 지안이 주고비다 긴들기 퀄리티 주고벨라 다리 총라삽 같이라 고추디게 베스루 때 란루 때 망일지 미베간데 때 긴들디 가지라 때 슝루라 때 디날로 이강출노라 때 로텍 디기베 디날레 랭고벨라 다니베베다도 총라지 삽 고추니 이세 때 데베베바달루 긴들기 텔레베로 디수 때 톱추마수위기 냐당지가 데베도라 된다 다 균들기 테카 이마진데 균들디나로데 나미 스메다마데 유라 말루미디 마라이라 야조미디 야라메스 노말라 아니디 다 테레바르베 슈니 미메라 다니 베보달로 다 카디마소진 총지 잡게세 노데기베 다 총기 람데 레지메 시베 코르길라 디기 콜레 총기 콜레 종세 코기 염용 두라 비츠베 시베 디보다 다 아니 투르디 메베 칸겔디 메발 망일디 메베 칸겔디 망일디 균들러 랭고벨라 균들 렘달로 균들디 미토플라 마토메디 가샤마서 와진 균들디 랭고바진 다 아니나로 땀주고라스 데 균들디 토콘 땀주고베 땀주비갈레 때다 땀데 당아처럼 유고기 사고네기 사다 침데수 미투벨라 때다 톰카다 텔레 아니좀기 니답기 유미기 때사 이마진 때로
데다 뉘칸기 카톨레 데 디나루 뇰름 배우메라 데로 콩르기 팀루지오 디나루 나게 꾼지 슈니미라 데 콩르기 팀루지오 팀다 티디베도 온스노메라 다니보다루 꾼들디 랭고바진 총디 쓰고바진 멍을고베 멍을디 고바진 멍을디 뉘칸에메발라 뉘칸날레 꾼들 랭고바진 꾼들디 따마츠고베 데 따마디 메바진 데텔레 라베스르 멘둘라 다니베보다루 땀 유미기 데 꾼들지 렌베 데 총같이 좀 중국 중갈라 미수버데 모슬라로 데 마발라라다 땀 bomb 유니디 꾼데 bomb 토베 갈레 데 라인 데로 bomb 중스라노 데 아니베보다 같이 좀 총라 중국레 쭈고 오메 차차비디 데 아니나로 데 꾼들기 아니나로 데 나메 사미타모데 유일라 데 아니 땀 유미기 땀 쭈고메 꾼들베 갈레디 데 같이 데텔레 카게스라미라 다 나루 다 주지 슈겔라 티시지 데데조레 텐티기베 다 주지베 슈겔라 다 다링가 지라기 총들바 다디나루 다 삽디수 데라 총 데날레바다 총지 고순이세 데 노사 땀 도지버진 다디나루 데 당바 총 마차비기 녀말루랑기 디나루 17 작업 같이 랑루 리젤 곱 같이 비나 델레지 가지레 총디 고주신날레 데 잡줄디 아치레 데 슝이 카톨레 톱디기 베드베슈로 쪼 디나루 슈텐디기베 냐갑텐디기베 라벽 짜 겐디기베 백업디디 라나 카체발라 다니베도 디 도가도 나이 카치레수니를 지라 라스 그렇지라 다 마지기데 다다 토토기 데와다 티티비기 렌치데 다 질라라 가라 데 참바 마차참베 다 질라라 데 슈삽 좀 집에 소이라 데 인로 돌아 갖고 좀 집에 쇼와진 데 다 날에 마다디 돌아 록총 레진베 데 총점니기 데 차지 점 데레 염용유 아니즈메 베베베미 차첩 총 삽순이기 이모 차첩데 다 같이 와진 총디 마츠비기 헤마 랑기 릭셀디다 티티비기 총치 주스미드르일라 니기 카톨레디 데 마쇼 치디데다 튜쇼 담마도 튜미드라 나이긴다 도천적이 바나다오다데 아니즈메레 제오메 세슈닐라 다 같이 와진 랄루치기 뚜루유 나 뚜루유 따베데토토 유소치데텔레 마치즈메 조라 칸치 고추모발라 다 팩트치 고추모라 다 아니 곱치가레 롱이 징이지 잡할레 데들레 담마도 남스미 튼데라 튜미디 같이 튜모서 와진 아니날로 콩라기 남에서 미진 염용미노 콩뚜루니 뚜루가 깨다 손을 디보돌로 아니 라베미디 쭈베갈레 아니 라베미미 미토베세 라기 릭제유미 미토베세 tab madeka 두세 라 레줌 베미투베세 아니 좀 이강겔 튜미데라 쪼쪼데라 데다 아니디 아랑기 시세다 티티비기 랑기 유인테다 티티비기 총디 마츠비기 따센치메발라 아니 베벤니기 다 날레 파치 주미 차치 이마친 랑기 시세 카치요모 랑기 쪼투브 카치요모 아니다 티디라 데 총치 데 아니베 쪼바진 메타가세 니키 카톨레 카라로 다니 지슈니빌라 라소 넘세비 끄디실라 라소 다 다리기 레림날루 다 텐센디 쪼라 데 다링아지라 데 총들바 차잡라 다가지라 총들 짬미수다 지갈루 다 딜링기 레림디수 텐디날루 쪼라 다링아지라 총라 고주비기 남딜루 디날루 데 강일디수 가디베 준도가 델레 데 슝기 카톨레베르 디날루 다리가지라 총라 짬미디수기 날루 데 디날루 잡줄 작업 같이비나 데 텐센 디구 시작디기베 데 다리 딜링기 레림디 데 데집에 장다슈세이 시슈닐라 레림 시나미 용루 같이 가진체 수니 두겔진 줄라둡디기 세다베미나 팀든 급인 지기 사도 유블레 조유미 두미 케체데 미츠기 랑수이 휴익수 카치웨 히체 추데탁디 로틴 카장 manigilzin.ovc@rub.ed.pt 지데주베 지치기 치루추생아기는 그수나 세메 카슬기톤로 용들 철고 www.rub.ed.pt 날로 시니다 야진이 세기 두세카 레코니 숨숨 두nga 니가날로 토답나 세메 주장의 레징기 세더 베미나 힙합템베 템플와 수기 트랜스미션 이퀴프먼트 템플기 른돌나로 짜마토나스 슈니 린돌 익자수 이사기 드세카 코줍데스날레 톱순이다 익자수 지다주베 지제쟁아 조바 추스 주담나 카르마 숨주기 나기 수급다 익자수 데스 조바 추스 주줄로 카체네스 슈니 카슬기델로 이사기 드세카 코줍데스나 지카 레코니 숨니니 둘레콜 레코나로 제와 탑나니다 양진 용들 철고 www.bbs.pt 나로 시나스 슈니 셰릭당 릭셀 공표 랭카 레미 철시당 릭셀 공표 레콩기 찔로니동 케지시로이 티베트 디딘나로 짜마토나 세메 디딘 레림 디나로 티베트 롭진 추기 콜레 시 순이당 티베트 백항 추기
테커도 지주기 고급 진이 텔레 라육 세미 토케 베디 요단 데웨 고 다덴다 접주수 톱수 세메 디야 YDF 지된 카나로베 지다구베 지세 캐치 게단 캐치 굴루 지다주베 지세 니루 삼지 증름 법자 고메 지된 카나로베 심강 법자 추웨 지된 카나로 지다주베 지세 나당 텔레 지다주베 지세 게루 몽골 증름 법자 고메 지된 카나로베 고든 탑니 세메 카셀기 덴로 딘딘 숨니 두지 시니다 지딘 게nga 시nga 니니 텔레 지딘 나두 시레콜 nga 레콜기나루 저와 탑나세메 두겔 녀송 레슨 세기 미망 용도 세더 베미나 칠로니동 캐칭nga 로이 종습 세속 녀주 민검레데 1점 겹치 자딘디 지다주베 지세 니레 둘린 베니 고수니 임레 둘리 용기 랑수 체수 기억다 좀더 익산나 지다주니베 지세 숨치 소치기 나게 탑나세메 종습 세속 년질디 용절기 림룩 마이 RICB 앱 나레야 탑수세메 카설기 딜로 정수 니더블 예베 두길 녀송 레슨 태기 이산나 제니다 양진 제철 공양앙 지게나로 저와 제나스 쇼베위메 게중 두기 갈때기 세더 베미나 조캡 지기 사동 예세메 조와 이미 두미 캐세 데미소기 정수 유익수 카치위 이체 수다 자디 팀부 게중 두기 갈때 이산 때웨 미톱 데선나로 지다주베 지세 구이 난게 수나세메 카설기 딜로 미톱 데선다 지카 레코르니 숨니니 숨시 딘다 숨숨두 딘니 두나로 저와 탑나세메 두장다 레징기 세더 베미나 예법템비 템플와 수기 자라 스튜디오 3 오토메이션 소프트웨어 템플기 른도나로 짜마 또나시슈니 른도 익자수 이사기 드세카 코드 데선나레 톱순이다 이차수 지다주베 지세게 저바 추세 주담다 깔마 숨주기 난케로 수고다 이차수 데세 저바 추세 주치로 카체니시슈니 카슬기 델로 이사기 드세카 코드 데선다 지카 레콜니 숨니니 두 레콜나로 저와 탑니다 양진 용델 char고 www.bbs.bt 나로 시나시슈니 어디초 비 랑저 내디 우견 림보치 손래 촉쥐 대식 정신 뒤비네 내들 친파 점기 장주 톱 점바 점기 녀송 깨고지 통태 점기 코로이 직바델 jelwa 점기 세럽 딕딥닥 내들 데메 깨비 nel줄속 베리 빼마 얘기 포장나 우견 나단 제와 태좀메 차다 제바 피와 제작남 세들 디기 니죽 남니 톱 치마상도 베리 깨와인 대와 젠도 깨와 태좀메 네 개발진 디더브이나 terchin doji lingbe tuji chenpo nyesong kinjop zokorshi tershi nami notar nangsa yebi langda mani bomdedi zamling maktu shidabda dugi chinor tamba miwang yabmi sesum kukul henge dang jabje rimbochi uzebe tenzingi kebo nam kuse tenni dugi lenbang nam dejin kitabdang gyakhabna neyam muge shidablu mikdi ne manyampar santo peri nibe nalu mani dungdrubdang bazaguru dungdrub ninjang kechi chigi ring sobumda je zunani imle mani da bazaguru janegi tudi yemi dechen kyo pomosu shechada shere simchazu namdik rangda geba ngamay se nirgu jida chupe jise jilu zomna seme tongpe chengi jindazu shinsen nigi tuji nandi tume namba jennasi shumi jinda lungten tigu sange tigu timbu pelwang parkang jinda sange wangmo ondi taksin chungrugi jinda pasang doji paro jangsale jinda amdiki yangsi kamdang juk magical jinda samte wandi oriental tashil jinda siri jana guru yangsi tsenkar ugen tendengi jinda karma gelsen tsugi shuwa bewime kaselgi denu din shi nga jige sum jida jidin dun nga ni sum du ge na lu jowa tabna sime 주장자 레징기 세더 베미나 힙합템페 템플와 수기 송접기 디고 템플기 린도나로 짜마 또나스주니 린도 익차수 이사기 되세카 코드업 데선나레 톱순이다 익차수 지다주베 지세게 조바 치스 주담다 깔마 숨주기 난케로 수고없다 익차수 데서 조바 치스 주지로 카체니스주니 카셀기 데노 이사기 되세카 코드업 데선다 지카 레콜니 숨니니 두 레콜나로 저와 탑니다 양진 용절 char고 www.bbs.bt 나로 시나스주니 paro rimpong zongi talu gani wa thonsil chiwi kanto chigu rangluk ngarsul sambi soke shile shiwi ranjinda nana nopki kyeba be yumidi paro tazong di penlop tamba tenzin tukdagi chilo chiktong dukja shipchu she kulu pshi male sungcho benegi telu shendi yupta chilo chiktong gubja tukchu re gelu miwa tuge sumba chogi duk gelyong temten khambe shitsuk nanu
Dari tu gelyong temten khandi nana thokche dunyebda dinalu dugi gerab na tsubi chaning gangjin gi rik sumtong lapji yeble mimangi chache sei tenchibe chitong kedo yubi. Kuzambo, I'm Chunisuk Selden with the news in English in the headlines. Prime Minister 𝗕𝗕𝗦 highlights GNH as a more holistic approach to development at SDG Media Zone. Bhutan set to enhance early warning system and weather forecasting capabilities with new facility in 𝗕𝗱. And international experts urge Bhutan to capitalize on existing policies and frameworks to strengthen business integrity. At the UN General Assembly's SDG Media Zone, Prime Minister 𝗕𝗕𝗦 highlighted that moving beyond gross domestic product, GDP, should serve a higher purpose, benefiting both people and the environment. Joining the Prime Minister in this global discussion titled Beyond GDP were the Director of UNDP's Human Development Report Office and the Director of the Oxford Poverty and Human Development Initiative. The SDG Media Zone is a platform created to raise awareness about the United Nations Sustainable Development Goals, where media experts and influencers come together to discuss and promote the 17 global SDG goals. At the session, the panelists emphasized how adopting a broader range of indicators can foster a more inclusive and sustainable future, emphasizing the need to assess well-being through more than just economic growth. Prime Minister 𝗕𝗕𝗦 highlighted how Bhutan's gross national happiness (GNH) development policy takes priority over GDP as a measure of development for a holistic approach. In Bhutan, what is beyond GDP is gross national happiness. The happiness and well-being of the people is at the center of the development agenda. So we call this gross national happiness, and GDP is important in gross national happiness. GDP is important. Material growth is important. However, that GDP must be balanced with, this material growth must be balanced with social progress, cultural preservation, environmental sustainability, and good governance. Similarly, on the sidelines of the UN General Assembly in New York, Prime Minister 𝗕𝗕𝗦 met with 𝗕𝗲𝗦 𝗖𝗂𝗍, an Executive Director at the World Bank Group representing South Asia. The Prime Minister expressed gratitude for its ongoing support in Bhutan's development and discussed key priorities for sustainable growth. Discussions included regional infrastructure and renewable energy collaborations. In a separate meeting, the Prime Minister met with leaders from Built by Nature, Bauhaus Earth, and Yale School of Architecture and discussed on using Bhutan's forest resources for green infrastructure. The Prime Minister emphasized on sustainable timber harvesting for Gyeollefu Mindfulness City, set to be an eco-friendly urban development model. Bhutan is set to enhance its early warning system and improve weather forecasting capabilities with the establishment of advanced facility by the National Center for Hydrology and Meteorology. The project, funded by the Regional Systematic Observations Financing Facility, SOF Secretariat, with an investment of $4.5 million or over 378 million yutam, was officially launched on Monday. The facility will be established in 𝗕𝗱𝗦.
The key equipment includes an international standard automatic weather station and an upper air observation system. According to the Deputy Chief of Meteorological Services of NCHM, the automatic weather station will generate accurate weather data. This data will be shared with the World Meteorological Organization, which will then use this data to improve weather models for Bhutan. In the upper air observation system, weather balloons filled with hydrogen called the radiosondes will be used to monitor upper air conditions such as temperature and humidity. These balloons will be attached with sensors to read weather data. These balloons, capable of ascending up to 30 kilometers, will be launched twice a day to collect real-time nationwide data, which will be transmitted back to the weather stations to generate forecasts. With the establishment of these two equipments, firstly we will be able to improve the accuracy of our forecast. We will also be able to provide additional services such as the 7 days and 10 days weather forecast. He added that this will also help enhance the accuracy of the current 3-day weather forecast by around 60%. The officials added that the upper air observation system will have a significant impact on aviation safety. Radiosondes are crucial for enhancing aviation safety and efficiency. They provide real-time data on turbulence, icing, cloud heights, wind speed, and other meteorological parameters. Now, these data, they are critical for forecasting weather phenomena at different flight levels, which can significantly enhance aviation flight route forecasts. It can also help in optimal flight planning and reduce fuel costs. For every weather forecast beyond 3 days, we need data from across the globe. So by strengthening Bhutan's capability to generate and internationally exchange data, we ensure or we contribute to better weather forecasts in Bhutan, better weather forecasts in Southeast Europe, and actually better weather forecasts across the globe. A regional workshop to discuss the implementation of the project was held in Thimphu for 3 days, which ended today. Officials from the World Meteorological Organization, the SOF Secretariat, as well as representatives from Maldives, Nepal, Bangladesh, and Bhutan attended the workshop. The project is estimated to complete in 5 years. It will be established at Damphu in Tsirang due to the district being centrally located and technically feasible. Namgidem, PBS News. The 3-day Bhutan Innovation Forum is set to begin next week at Dzongkha in Pambisa, Paro. As anticipation builds, many Bhutanese are eagerly awaiting the gathering of global leaders, innovators, and entrepreneurs to shape a visionary economic city, 𝗕𝗕𝗦 Mindfulness City. There is widespread hope that the forum will spark mindful and sustainable approaches to business and innovation. The Bhutan Innovation Forum promises 3 days of dynamic workshops, extensive networking, and interactive sessions focused on sustainable development and mindful entrepreneurship. With over 1,000 domestic and international participants expected, the forum is set to be a vibrant hub of innovation and collaboration. PBS spoke with several Bhutanese closely following the event who expressed optimism that the forum will spark mindful economic growth in Bhutan. I think this forum is getting together a really international high-profile speakers with critical thinking, with entrepreneurship, with innovation, with a lot of potential for investment, all in support of our King's, His Majesty's vision of a 𝗕𝗕𝗦 Mindfulness City. Here they're going to be innovative, not only about technology, not only about business, but innovative on spatial planning, innovative on community living, innovative on mindfulness and well-being. So therefore, whatever idea comes of this Bhutan Innovation Forum is going to be something very unique, which has never been done before. For me, is a platform that talks about innovation, and our country is taking a stand with the evolving times. Bhutan is trying to come up with new ideas and have a platform for technology that is more to do with the forum, where people will have more knowledge, more experience, and better decision making to implement better strategies for the future. I'm looking forward to Bhutan Innovation Forum, fostering the sustainable, innovative, and mindful approaches to the key areas of technology, healthcare, education, urban planning, and environmental conservation
and economic transformation. Bhutan Innovation Forum will play a pivotal role in advancing the vision of 𝗘𝗴𝗵 mindfulness city. With innovators, investors, and entrepreneurs gathering at the forum, the Bhutan Chamber of Commerce and Industry is anticipating a fruitful economic initiative for the private sector through the forum. We are quite optimistic that through this forum, we will able to know the clear picture where private sectors can engage in the business for GMC. So in the forum, we will able to know the potential area of investment and the investment size, and as well as the incentives, for the investors. It is going to be a congregation of different disciplines, thought leaders, developers, philosophers, and all kinds of people are going to gather there, including 20 members from the Bhutanese private sector. By this, I think we are going to draw out so much of best practices and recommendations that would really be useful in really taking forward the initiative that our great king, His Majesty the King, has as a dream and a vision for the people of Bhutan. The Bhutan Innovation Forum will showcase nearly 100 speakers, including 8 influential keynote speakers and 89 thought leaders from around the world. Set against the backdrop of Tumkarzong, this highly anticipated event will unfold from the 1st to the 3rd of October, promising to ignite transformative ideas and foster a global dialogue on sustainable innovation. With additional information from 𝗕𝗕𝗦, this is 𝗕𝗕𝗦 for BBS News. Amid growing concerns over the state of business integrity among Bhutanese businesses, international experts are urging Bhutan to capitalize on existing policies and frameworks to strengthen business integrity. This recommendation was shared at the 3-day regional seminar on government incentives for corporate anti-corruption compliance today. Business integrity involves conducting operations diligently, adhering to ethical standards, and ensuring transparency and accountability. During the seminar, 𝗕𝗕𝗦 𝗓𝗡, Secretary of the Ministry of Industry, Commerce and Employment, highlighted corruption through favoritism, nepotism, and other unethical practices as major concerns for businesses in Bhutan. She also pointed to conflicts of interest and challenges in regulatory compliance as key issues affecting business integrity in the country. According to the Anti-Corruption Commission, a lack of awareness around business integrity is further undermining the business environment in Bhutan. By looking at some of the indicators or indications that we get from the environment that we operate in, there are a few corruption cases that are coming with regard to private sector and businesses, and there are also corruption reports of frauds or some malfeasance and misfeasance going on with regard to businesses. So this is only indicating that our business sector is equally vulnerable, if not more. He added that businesses should strengthen their capacities in understanding and implementing standards and tools necessary for running a corruption-free enterprise. Similarly, the head of anti-corruption at the Organization for Economic Cooperation and Development said there is a need for Bhutanese businesses to collaborate with the government in creating policies and frameworks that improves the private sector's integrity. It's very important to build a culture in which, in both public and private sector, in which people feel empowered to report if they see corruption or other lack of integrity. It's important to know that they'll be protected against retaliation. She added that governments could also incentivize businesses that comply. According to the Anti-Corruption Commission, the seminar offers participants a platform to exchange best practices, build capacity, and foster strategic collaborations to enhance integrity and combat corruption across all sectors. More than 50 international anti-corruption experts and practitioners from 18 member countries are attending the seminar, alongside government officials, representatives from international organizations, civil society, and the private sector. The ACC is co-hosting the seminar in partnership with the Asian Development Bank and the Organization for Economic Cooperation and Development. This is 𝗕𝗕𝗦 for BBS News.
Earlier today, our reporter 𝗕𝗕𝗬𝗏 sat with Julia from Holes, the head of Anti-Corruption Division at the Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, to get more insight on the subject. So business integrity means businesses that operate with integrity. And what that leads to and what it means is that you have clear, clean, efficient, and competitive businesses so that you have a healthy market and a fair playing field for all businesses. This leads to more resilient markets, and this is very helpful for attracting investment to individual companies or to a country. So if an investor, whether from Bhutan or outside, knows that their investment is protected by an accountable system, that their money won't just disappear because of corruption, they're much more likely to invest in that company or in the country. And this requires controls from inside the company, internal controls to ensure a lack of fraud, lack of corruption. It requires tone from the top, so from the very top of the organization, a commitment to integrity. It also requires that the government provide incentives and support for companies to operate with integrity. My next question is regarding how to address the issues. During yesterday's session, one of our Bhutanese representatives told us the challenges the country faces while addressing these issues, such as corruption in the form of favoritism, nepotism, conflict of interest, among others. So what are the recommendations and strategies would you like to recommend to Bhutan to address these issues? So first I would say that Bhutan is not alone in facing these issues. And so I think that you can take heart from the fact that there are other countries that are still dealing with this and perhaps find examples of good policies that help combat them. To me, there are a few things that are really important in combating nepotism and favoritism and a failure to comply. Those are transparency and accountability. So a transparency in how businesses operate, the more information that is provided to the citizens of Bhutan, the more information that a government collects in data collection, it can be very helpful to track and monitor that there isn't corruption going on. Accountability means that those who are engaging in corruption are held to account, whether it's usually by the judiciary, and so if there's a firm commitment to the rule of law in a country, that helps a lot. It's also very important to have respected people in businesses and in the government who themselves refuse to participate in nepotism, favoritism, and who show that they operate with no appearance of impropriety. So they avoid any question, even that they're operating in a way that shows nepotism or favoritism. And because I think that in some ways it's a cultural change, and so you need to see role models, and you need to see people who are leading the country in trying to change its ways. That also means that education is quite important, because teaching children that even from the youngest age, that acting in a way that's fair to others, that can help build the cultural change as you go along. The government's initiative to distribute power tillers to Chiyogs several years ago has generally benefited rural communities. Due to various reasons, several tillers in Gyeog centers have now either become dysfunctional or are remaining idle. In Chukha's Dungna Gyeog, 4 tillers were provided, but now only 1 is operational, which is affecting the farmers. Located over 100 kilometers from Phintsuling, Dungna Gyeog relies heavily on agriculture, with locals cultivating a variety of crops due to the region's favorable vegetation. However, farming has become challenging as most of the government-provided power tillers have broken down. With only 1 tiller is operational, the Gyeog administration proposed for a new one from the Farm Machinery Corporation Limited last year. Meanwhile, broken tillers remain unused, lying idle near the Gyeog office, raising concerns among the farming community. The power tillers provided by the government have not been used sustainably, with a few not working at all. Since it is being looked after by the FMCL, we have returned to them, but nothing has been done. Also,
Our 𝗕𝗒𝗃 is quite remote and officials have not been able to come here to repair. It was very challenging to get things done with one tiller. People here have to depend on the government power tillers as there are only about 2 private tillers and their hiring charges are high. As a result, people cannot afford to hire them. Residents of 𝗕𝗏 say that their remote location makes it challenging to bring in technicians to repair the broken power tillers. They added that the responsibility for maintaining the tillers lies with the Farm Machinery Corporation Limited. When the FMCL office opened here, we were really hopeful, but they closed down as it was not lucrative. When the 𝗕𝗒𝗃 handed over the equipment to FMCL, proper handing-taking procedures were followed. But when they left, there was no follow-up, and now the broken tillers are just left here. According to the FMCL, the machines have reached the end of their lifespan and it is difficult to find spare parts for the older tillers. Officials said that the demand for support mainly arises during paddy cultivation, during which they send technicians to assist with necessary repairs. They added that they are willing to provide additional machines if the demand is still high during non-paddy cultivating months. However, due to the 𝗕𝗒𝗃's remote location, sending additional tillers for just a few days is deemed to be costly. Paddy cultivation is the primary agricultural activity in 𝗕𝗏 𝗕𝗒𝗃. For 𝗕𝗕𝗦 this is Dzongkha, BBS News. In sports, drawing the curtain on the BOB Women's National League 2024, a relentless and triumphant RTC Women's FC side who have not lost a single game this season are crowned champions of the league today. Capping off an overwhelming season with a perfect record, the champions crushed title rivals Transport United 5-0 in front of their jubilant home crowd at RTC artificial turf this afternoon. In the final match of the season played today, RTC showed their attacking prowess and defensive flair once again, scoring 5 and earning their 7th clean sheet against arch-rivals Transport United ladies. In a season defined by overwhelming and lopsided scorelines in favor of the champions, a staggering 122 goals were scored in the 10-match league, while conceding only 3, thanks to their resolute defending and ruthless attack, led by centre forward 𝗕𝗕𝗦. I'm very happy to get the high score of the tournament, and for that I would to thank RTC management, technical team and teammates for making this happen. And I'm very happy that I got for the second time, and it shows very improvement because last year I scored 31 goals and this year I scored 45, and looking for best for the next season. We are very happy that we got the champions again. This is our second time in a row, and we are very excited for the future Women's League again. We will come back more stronger and more prepared. And I want to thank our RTC management, the coaches, and everyone, my teammates and everyone involved in this journey. The 2024 champions title means RTC are now back-to-back champions of the league since the club's establishment in 2022. They were awarded a cash prize of 750,000 𝗎𝗏 for winning the title. With the win, RTC will once again take part in the AFC Women's Champions League next year, representing Bhutan. Despite signing 4 Bangladeshi players, this year's campaign in the preliminary round of the inaugural AFC Women's Champions League ended in disappointment after losing both the matches to Hong Kong's 𝗕𝗏𝗃 SC and Iran's Bam Khatun FC. At the season-ending ceremony today, besides the champions, all other 5 participating clubs were awarded cash prizes ranging between 50,000 to 450,000 𝗎𝗏. First runner-up Transport United were awarded 50,000 𝗎𝗏 for fair play, and their captain 𝗕𝗏𝗄 𝗏𝗏 was named the most valuable player. I'm also very thankful to my teammates for helping me get the most valuable player award for the season. I had missed out on the Women's National League for the past 2 years, so to come back and to get this award is a real honor. But
this whole experience, I've always focused my performance for international competition, as we have the SAF International Championships this year. I'm still happy that I received the award. Other individual prizes include the BFF President Coach of the Year, Young Emerging Player, and Best Goalkeeper, who were all awarded 50,000 Newton. The Bhutan Women's National League, which was founded in 2016, was won by 7 different clubs, with Sunrise Women's FC winning it for a record 3 seasons, followed by current champions 𝗕𝗕𝗦 Women's FC with 2 titles. For 𝗕𝗲𝗦, this is 𝗕𝗕𝗬 for BBS News. A reminder of the headlines now. Prime Minister 𝗕𝗕𝗦 highlights GNH as a more holistic approach to development at SDG Media Zone. Bhutan set to enhance early warning system and weather forecasting capabilities with new facility in 𝗕𝗕𝗦. And international experts urge Bhutan to capitalize on existing policies and frameworks to strengthen business integrity. In the weather forecast from the NCHM, cloudy weather with light rain is expected over the country with moderate rainfall likely over the southwestern parts of the country tomorrow. And over the weekend, mostly cloudy to cloudy weather with light rain is expected. Thunderstorms with gusty wind are likely over isolated places of the country during the next 3 days. That is all from the newsroom. For more details and updates, visit bbs.bt and our social media pages. Thank you for joining us. Take care and bye-bye. With profound grief and heavy heart, the Secretariat for His Holiness, the 𝗕𝗕𝗦 announces the sad passing of 𝗕𝗕𝗪 Rinzin-Dorji, the esteemed father of His Holiness, the 𝗕𝗕𝗪. In this time of great sorrow, His Holiness 𝗕𝗕𝗪 Rinpoche, in honor of his late father, has made significant monetary donations to various religious and national institutions as an expression of compassion and benevolence. The contributions include 1 million to the Central Monastic Body, 360,000 to Rabdes and Dratangs across 18 Dzongkhas, 420,000 to 21 Shedras, 340,000 to 34 Dubdes, 60,000 to summer residents of Punakha and 2 Labdras, 1 million to Jimmy Doju Wanchu National Referral Hospital, 500,000 to Luntufo Army Hospital, and 1 million to the Kido Office of His Majesty the King. In total, sum of 4,680,000 has been generously donated by His Holiness in memory of the beloved 𝗕𝗕𝗪. The Secretariat respectfully requests that during this period of mourning, no one visit to pay respect in person for the bereavement. Experience adventure and elegance with Zimdra Automobile. At Zimdra Automobile, discover the thrilling Suzuki Jimny, ideal for city and off-road adventures. Also be sure to check out the sophisticated Grand Vitara, crafted for luxury. Suzuki Cars in Asia, India, and Bhutan offers comfort, vibrant colors, and impressive fuel efficiency. Enjoy full confidence with our authorized service center, offering exceptional post-service support. Our Suzuki cars are technologically advanced, safe, and highly efficient to drive through any kind of road conditions. Visit our showrooms at Phinsaling and Thimphu today to find the perfect hybrid Suzuki that complements your style. Bhutan Broadcasting Service invites sealed quotations from eligible firms for the supply of transmission equipment. The complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during office hours. The bids must be submitted within 15th of October 2024 before 10:30 a.m.
to the procurement section, head office, BBS in Thimphu, and it will be opened on the same day at 11 a.m. For further details, please contact procurement section at 02-322-600 during office hours or log on to www.bbs.bt. The Royal Monetary Authority of Bhutan invites sealed bids from eligible national bidders for the supply and delivery of annual quotation for the financial year 2024 to 2025. Complete set of bidding documents can be purchased from the Department of Administration and Finance, Head Office, RMA, or can be downloaded from their website www.rma.org.bt. Bids must be submitted within 30th of September 2024 before 12:30 p.m. and it will be opened on the same day at 2:30 p.m. For further information, please contact Administration Section at 02-323111 or extension number 102 or 126 during office hours. Celebrate World Tourism Day with Bhutan Airlines. Join Bhutan Airlines on 27 September 2024 at Giant Park as they celebrate World Tourism Day with a special promotion on 𝗕𝗴𝗵 seasonal flights. Exclusive one-day offer. On this special day, they are offering a 50% discount for senior citizens and a 30% discount for others. This offer is valid only on the 27th of September 2024 and is exclusively for Bhutanese nationals. But that's not all. After World Tourism Day, you can still enjoy discounted fares, 30% off for senior citizens, 20% off for others. Don't miss this chance to fly with Bhutan Airlines. Visit Giant Park from 9:30 a.m. to 1:30 p.m. to take advantage of these fantastic offers. And if you need more time, you can also visit their ticketing counter after the event to book your flight. Fly with Bhutan Airlines, your gateway to the land of happiness. The Royal Insurance Corporation of Bhutan Limited notifies the general public that the rural life insurance premium collection of Newton 87 per family member for the year 2025 shall begin from the 2nd of October till 31st of December 2024. Therefore, all the individuals concerned are requested to pay the above premium to their respective 𝗕𝗏 or 𝗕𝗏𝗦 within the stipulated time frame without fail. Alternatively, payments can also be made through the My RICB app. The RICB shall not entertain any claims if the insurance premium is not paid within the above period. For any queries, please visit the nearest RICB office or call 1818. The headquarters Royal Bhutan Police announces vacancies for the post of one architect for immediate recruitment on regular basis. Interested candidates fulfilling the set eligibility criteria may apply with the relevant documents within 9th of October 2024 to the Human Resource Division RBP headquarters in Thimphu. The candidates must produce the original documents at the time of registration and only the shortlisted candidates will be contacted for the selection interview. For further information, please contact the Human Resource Division RBP headquarters in Thimphu at 02-322-347 or 336726. The Department of Workforce Planning and Skills Development under the Ministry of Education and Skills Development is excited to invite you to the 𝗕𝗏𝗦 Fair 2024. The 𝗕𝗏𝗦 Fair will include the following major events: 𝗕𝗏𝗦 course skills demonstrations, see hands-on demonstrations and learn about the 𝗕𝗏𝗦 programs available, on-the-spot recruitment, meet with 𝗕𝗏𝗦 institutes for immediate enrollment, job seeker registration and employment support. Register as a job seeker and get information on employment support services. Event details and dates and locations are as follows. For more details, please call 77326142 or 17854522 or 17564050 during office hours. Welcome to the program. I am 𝗕𝗏𝗏. Bhutan is set to host the Bhutan Innovation Forum, the country's largest gathering of thought leaders, innovators, entrepreneurs, business leaders, philosophers, philanthropists, and Nobel laureates. But what exactly is Bhutan Innovation Forum? Why is it significant for Bhutan? And how will it contribute
to the development of the 𝗕𝗕𝗦 Mindfulness City, a special administrative region. My guest today is 𝗕𝗲𝗬𝗦 𝗕𝗕𝗦, the CEO of 𝗕𝗕𝗦 Holding and Investments, also a core member of the Bhutan Innovation Forum organizing team. Stay with us as we dive into the insights and opportunities this forum presents for Bhutan's future. Chief Executive Officer of the 𝗕𝗕𝗦 Holding and Investments, Mr. 𝗕𝗲𝗬𝗕𝗕𝗦 𝗕𝗕𝗦, thank you so much for taking the time to talk to us. Let's get straight to the point. Let's talk about what is Bhutan Innovation Forum. Thank you for having me. Bhutan Innovation Forum is from the vision of His Majesty to create a forum which discusses entrepreneurship, which discusses innovation, which discusses the bigger, innovative breakthrough ideas that happens globally, to bring those discussions to Bhutan, with an aim to see how we build a thought leadership within Bhutan, with the participation of global thought leaders in various areas. And we hope to create this forum into a world-class event over the years, and also something in the first, because this is the first event of this type. This is also to ensure that we talk about the vision of the 𝗕𝗕𝗦 Mindfulness City, the special administrative region, apart from discussing innovations and entrepreneurship and sustainability and a thriving economy. So at this point in time, at this juncture for Bhutan, why is there a need to hold such a congregation of leaders, thought leaders, philosophers? We also have other intellectuals coming in at the forum. So could you talk about that? Sure. I think this is an opportune time for us with the announcement and of the 𝗕𝗕𝗦 Mindfulness City as a special administrative region, and with an expectation that we will create a value and we will create a sustainable economy through the GMC, an accelerated but sustainable economy, leveraging on what Bhutan has done well in past decades through the lens of cross-national happiness, through the lens of maintaining environmental conservation, which are basically major pillars for us to back the evolution of 𝗕𝗕𝗦 Mindfulness City under the vision of His Majesty. I think this forum is absolutely at the right time to talk about the city, about our vision, but more importantly, to actually get constructive feedback from global leaders who will be attending. As you rightly mentioned, we have Nobel laureates and entrepreneurs and investors and scholars attending the forum, and we are very excited to host it. But at the same time, we'll look for feedback and suggestions as we move on this journey. On the other hand, DHI is the government's investment arm, not really an event management company. So how did DHI come on board to host the BIF? No, I think because DHI is an investment arm, in investments, networking becomes very important. And really getting to know people, understanding the dynamics of investments through the lens of what's happening globally becomes very important. But having said that, there are many stakeholders involved in managing this particular event. The vehicle is DHI. One of the vehicles has been DHI, but it's not just DHI hosting this. There is a team working continuously for the last 6 months, global team and local team working together, and DHI is one of the partners in hosting the events. Looking at the Bhutan Innovation Forum website, the schedule for the forum seems ready. If you could run us through how the 3-day event will look like. Right. So the overall, catchwords for this event, if I summarize, is going to be on sustainability, entrepreneurship, economy, and innovation. I think those are the words to keep in mind when we look at this forum. So the first day is definitely on 𝗕𝗕𝗦 Mindfulness City. It is on mindfulness and sustainability. I think the second day will be more focused towards entrepreneurship and innovation, and the third day towards more sustainability and innovation again. You will see a range of global experts and national experts
talking from the idea of a mindfulness city on the first day, where 𝗕𝗕𝗦, the architect, will be talking about the GMC with his team. 𝗕𝗕𝗦 will also be talking about the 𝗕𝗴𝗵 mindfulness city, and many of the Nobel laureates who are there. So our conversation in the 3 days will go from a mindfulness city to biology to AI to blockchain to entrepreneurship to sustainability. So it's a very exciting time. A lot of interactive events to look forward to. So how can these events be used by national and international participants to maybe connect and collaborate? Absolutely. So apart from the 3-day events that you will see in the website, we have a lot of side events that's happening, and I think that becomes very important. Side events in trying to understand the energy landscape of Bhutan, which has been the basic foundation of our economy. So those side events are there. Side events where we talk about connectivity in Bhutan, where we talk about digital Bhutan, where we talk about innovation ecosystem in Bhutan, which is one of the strategies of 𝗕𝗕𝗦, the innovation ecosystem. The opportunities to partner with GMC and the opportunities to partner with 𝗕𝗕𝗦 in terms of building investments in Bhutan. So I would like to really request the international guests and also our local participants and experts to mingle and share thoughts and ideas. And the conference is just 3 days, but I think what is more important and impactful will be what do we do after the 3 days. And these are these networks that we make, these relationships that we make within these 3 days. I think that will be the major takeaway for us in organizing this conference, and what kind of ideas brew and investments happen in Bhutan or globally, or what kind of ideas we create is shared globally. Yes. You have mentioned the 𝗕𝗴𝗵 Mindfulness City, a special administrative region, a few times already. So we have been told that the Bhutan Innovation Forum is building up to the GMC and for the GMC. So if you could shed some more light on this, how will BIF move the GMC, 𝗕𝗴𝗵 Mindfulness City, forward? We aspire, we hope, we expect that the large number of people that we are able to congregate, I think that's the convening power of Bhutan, if I may say, that we are able to have such esteemed guests internationally and our national experts together. I think, and then the agenda is set in such a way, and then so much of side events are set in such a way that we hope partnership will evolve. And as we have always mentioned, GMC is a city that we want to co-create with people globally, with nationals and global people, with ideas and opinions to co-create globally. So I think the best way to look at this conference is to really put the agenda of GMC, talk to each other, and see how we can co-create together. On the other hand, if you look at the talks and discussions going around to the Bhutan Innovation Forum and the 𝗕𝗴𝗵 Mindfulness City, words like sustainability, innovation, entrepreneurship, mindfulness, and cultural preservation are frequently used. So how will the Bhutan Innovation Forum and ultimately the 𝗕𝗴𝗵 Mindfulness City deliver this? I think the foundation of the city, as I mentioned earlier, I personally feel is rooted into what Bhutan has done well. Has shown some level of leadership in terms of environmental conservation and the gross national happiness philosophy of governance. So since these are the two pillars, as we talk about business, as we talk about mindfulness, as we talk about entrepreneurship, sustainability, it should be wound within those fabric of integrity and sustainability to ensure we partner with the best in the world. We partner with our most strategic partners whose minds and actions resonate with the type of city we want to build. So I'm very hopeful as we converse together with global leaders, we will be able to find people who resonate with these keywords that we talked about. And that becomes the foundation of the city. Going back to the Bhutan Innovation Forum, we know there are thought leaders, we have philosophers, philanthropists, business leaders, and even Nobel laureates. So how will they add value to the forum and its expected outcomes as you all see it? I think just the fact that you mentioned from Nobel laureates to investors to entrepreneurs,
These are global leaders who have done tremendously well to build businesses or to build ideas and opinions, to create a new thought leadership in various areas, in their own areas of expertise. We have people from economics to biologists to investors to everybody. So I think it's up to us how, now that we have been able to congregate everybody together, the whole point is, how do we connect the dots? That's why we have about 600 plus participants from Bhutan joining, and about 450 plus international participants. I think it's all of our responsibility that we have this platform, and how do we actually now utilize this platform in the best way to serve Bhutan, to serve GMC, but also to serve larger ideas and opinions that create new thoughts and new products and services of value eventually. So I think I would say that it all really depends on us how we take this forum forward for largest impact. So looking at the website, innovation on the entrepreneurship is one of the themes for one of the days, and we did talk with some of the innovators in the country. They're really excited and looking forward to the event. So maybe how can our innovators collaborate with thought leaders and innovator giants who are coming at the forum? Right. I think this is interesting for us. Even at GMC, at DHI especially, we have one of our strategies as DHI's innovation strategy. Right? So the idea about an innovation strategy, to build an economy around innovation. So if I put it in one sentence, it is building an innovation ecosystem in Bhutan to create a startup economy. So that has been one of our strategies in investments. So the question comes around, how do we build talent? But more importantly, also the question is, how do we bring global talent into Bhutan to support our national talent? Because we can't do this innovation ecosystem alone. Even if you look at experience of countries around the world, how they created the innovation ecosystem, we have a lot to learn. And we are taking a lot of cues and learnings from other countries' experience in creating an innovation ecosystem. Academia, government, industry and society, all four needs to come together and create working models of new ideas that we brainstorm together. And that brainstorming and building network and partnership is something we can leverage from this forum. So I would urge every passionate individual, innovators, aspirants who wants to create the next big product and service of value for Bhutan and for the world to really use this forum to connect to people and see how we can take our discussion forward. So innovation is at the forefront of this forum. Apart from innovation, any other industry or sectors that can benefit most from the Bhutan Innovation Forum? I think every individual should be able to benefit because it really depends on how we take our conversation forward with the global leaders in various different industries, from energy to communications to economics to whatever else you can think of. When you talk about modern innovation, and then on the other hand we have our Bhutanese tradition, so at the Bhutan Innovation Forum, how will the Bhutanese tradition and modern innovation merge? I mean, that's the most beautiful part of it, right? I think, and this is something where we need to be very creative, and we will have the traditional ceremonies to begin the forum, of course, in a way to see, and then of course we'll have the best of discussions with the global thought leaders. So I think this is the amalgamation that we want to see, and as we become more global and multicultural in terms of our interaction, and especially with the GMC, we will ensure that that the national, our age-old traditions are kept intact, but we provide through that a channel to build the communications with the global leaders. Any sort of long-term or medium-term, for that matter, impact that you can see from the Bhutan Innovation Forum to Bhutan's economy or the society at large? Right. So I personally hope that we are able to make as many
as many impact partnership as possible. Yes. Right? So the impact to Bhutan's economy, this is, and we hope to have Bhutan Innovation Forum over the years evolve to be, as I mentioned, a global, hopefully a global standard forum for people to congregate. I think the immediate impact is exposure to all of us, a network with the best in the world together, and look forward for what can really grow from bottom up. With it's not top down, it's bottom up, because we will be mingling, 600 Bhutanese will be mingling with 500 thing, and that is just in the forum. We are not able to provide more accommodation because of limited space, but a lot of the programs will be online streamed, and 500 international people would have felt the hospitality in Bhutan, and I'm sure they will be very open to communicate to all of our innovators and passionate minds in Bhutan going forward. So the forum itself is not the end to it, that's just the beginning, I would say. Right? You have mentioned a little bit right now, talking about logistics, have all the seats been filled, or are we still accepting participants? As of now, the number of seats are 1,000 in the main central tent. So we can add another 10 chairs, 20 chairs here and there, right? But it has been such an overwhelming, enthusiasm and participation from Bhutanese. I think we have about 600 plus Bhutanese already accepted, and we have more than 400 plus international participants. So very tight, but we are very happy with the overwhelming, enthusiasm and support that is shown for the conference. When extreme apologies if we are not able to accommodate everybody, and it's absolutely because of the limitation of space. But we have 1,000 plus people in the forum, and years to come, I'm sure this will be a repeated event, and we hope to have everybody involved in this kind of a forum that we are doing. So it's safe to say that the reception has been really good so far. Absolutely. I'm very, very happy about that too. Going through the website, the registration for the forum is not cheap. We are talking about upwards of almost $2,000 as registration fees. Hope that hasn't been deterrent. Not really. I mean, if you look at the international participants, of course, a lot of the participants internationally, there were early bird registration for international participants, and for international participants, we also envisage that there will be corporate nominations from big corporate giants, and the fees in the international terms are not really high if you really look at it. So the fees were set from that angle so that we have the right people who really want to attend, be attracted to come, and also set a standard for the thing. But if you really look at the fees from the international standards, I would say it's not very expensive. Of course, we have seen the list of speakers at the forum. We have some 450 odd foreigners coming in. So what sort of demographic are they coming from? Yes, I think we have a very, post the forum we'll be analyzing the complete demography with various other variables and parameters to ensure to see the geographical coverage globally, as well as coverage from different expertise to everything else. But as I know as of now, I think there is a very good geographical distribution from from South Asia, Southeast Asia, America, Europe, and the other parts of the world. It's very, very, very interestingly, nicely distributed globally. So do they just register and pay and then be selected, or were there any variables for them to actually come here? There were, of course. So first of all, of course, the speakers were selected through a very, very, engaged discussion with the whole teams that we have nationally and globally. But then the participants, there was a registration, but as we did the intent, the reason why you aspire to attend this, we're all a part of selecting some of the visitors that we have. Yes. Now we are coming towards the end of this program, and the venue in itself is really significant. 𝗕𝗲𝗄𝘀 at 𝗕𝗲𝗄𝗏 in Paro. So why 𝗕𝗲𝗄𝗀?
I think this was an opportune time to actually, 𝗕𝗲𝗄𝘀, the way magnificently it sits there, created under the vision of His Majesty. We thought this is the best time to utilize and use the infrastructure. And also for international participants, we hope this will be a breath of fresh air, with the kind of architecture we have, and it will be a way to understand our culture, a way to understand our architecture. And really be a part of it and immerse yourself and all of us together in that environment at Paro in 𝗕𝗲𝗄𝘀. It is safe to say that Bhutan is ready to host the Bhutan Innovation Forum. Oh, absolutely. Are all preparations in place? Everything is good. The team has been working 24/7 for past couple of weeks and for a couple of months, engaging. This is also the first time we are ever hosting something like this. So very proud of the team, all the members. There has been absolute immense support from all the divisions, departments, ministries in Bhutan, and our partners globally. So it's been an amazing experience. We hope we are able to live up to the expectations of the people who attend the forum, which is the reason we are doing it. And because this is our first time, there may be some shortcomings, and we learn as we go. But the support that we have had from public, nationally and internationally, has been amazing. That's something that inspires us to take this forum. We are ready, and we look forward in next couple of days, actually, and expect to see many of us in the forum. Of course, the Bhutan Innovation Forum will be live streamed. Most of the events will be live streamed on BBS's Facebook and YouTube channel, so please look out for that. Any other way Bhutanese who are not registered who can engage? Please reach out. Please watch BBS for the live streaming. Please look at the forum website, forum updates that we will have through various different social media, and reach out to us. You have the innovation epicenter in Super Fab Lab at the end of the day. Any conversation you want to have on innovation, any passionate mind in Bhutan, my only response is please reach out to us at Innotech at Super Fab Lab, and we can take the conversation forward. The Bhutan Innovation Forum scheduled to take place from the 1st to the 3rd of October at the 𝗕𝗲𝗄𝘀 in Pambisa, Paro. CEO Ujjwal 𝗕𝗕𝗦, thank you so much for taking the time to talk to us. For all of you watching at home, thank you for watching. The Bhutan Broadcasting Service would like to invite sealed quotations from eligible firms for the supply of studio equipment. Tender documents must be submitted within 15th of October 2024 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. A complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during working hours, and for further clarification, contact the procurement section at 02322-600 during office hours or visit www.bbs.bt. The Bhutan Broadcasting Service would like to invite sealed quotations from eligible firms for the supply of IT equipment. Tender documents must be submitted within 15th of October 2024 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. A complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during working hours. For further clarification, contact the procurement section at 02322-600 during office hours or visit www.bbs.bt. The Royal University of Bhutan announces vacancy for the post of one legal officer. Interested eligible candidates may submit your applications along with the required documents to the Chief Human Resource Division via email at moneygelson.ovc@rub.edu.bt within 2nd of October 2024 before 5 p.m. Details on eligibility criteria, position level and placement are provided in their website. For more information, please log on to www.rub.edu.bt or call 02336525 during office hours. The Bhutan Broadcasting Service invites sealed quotations from eligible firms for the supply of security uniforms. The complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during office hours. The bids must be submitted within 8th of October 2024 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. For further details, please contact the procurement section at 02322-600 during office hours or log on to www.bbs.bt. The
Bhutan Broadcasting Service invites sealed quotation from eligible firms for the supply of Zara Studio 3 automation software. The complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during office hours. The bids must be submitted within 8th of October 2024 before 10:30 a.m. to the procurement section head office BBS in Thimphu, and it will be opened on the same day at 11 a.m. For further details, please contact the procurement section at 02-322-600 during office hours or log on to www.pbs.bt. Experience every moment with BBS services. Whether it's the cultural vibrancy of a district 𝗕𝗄, the thrill of archery, the passion of a football game, the wisdom of seminars, or any other life event, BBS has you covered. Our affordable packages and professional service bring your events to life. Contact our marketing officer for more information at Kuzambo, I'm Chunisuk Selden with the news in English in the headlines. Prime Minister 𝗕𝗕𝗦 highlights GNH as a more holistic approach to development at SDG Media Zone. Bhutan set to enhance early warning system and weather forecasting capabilities with new facility in 𝗕𝗓. And international experts urge Bhutan to capitalize on existing policies and frameworks to strengthen business integrity. At the UN General Assembly's SDG Media Zone, Prime Minister 𝗕𝗕𝗦 highlighted that moving beyond gross domestic product, GDP, should serve a higher purpose, benefiting both people and the environment. Joining the Prime Minister in this global discussion titled Beyond GDP were the Director of UNDP's Human Development Report Office and the Director of the Oxford Poverty and Human Development Initiative. The SDG Media Zone is a platform created to raise awareness about the United Nations Sustainable Development Goals, where media experts and influencers come together to discuss and promote the 17 global SDG goals. At the session, the panelists emphasized how adopting a broader range of indicators can foster a more inclusive and sustainable future, emphasizing the need to assess well-being through more than just economic growth. Prime Minister 𝗕𝗕𝗦 highlighted how Bhutan's gross national happiness (GNH) development policy takes priority over GDP as a measure of development for a holistic approach. In Bhutan, what is beyond GDP is gross national happiness. The happiness and well-being of the people is at the center of the development agenda. So we call this gross national happiness, and GDP is important in gross national happiness. GDP is important. Material growth is important. However, that GDP must be balanced with, this material growth must be balanced with social progress, cultural preservation, environmental sustainability, and good governance. Similarly, on the sidelines of the UN General Assembly in New York, Prime Minister 𝗕𝗕𝗦 met with 𝗕𝗲𝗏 and Executive Director at the World Bank Group representing South Asia.
The Prime Minister expressed gratitude for its ongoing support in Bhutan's development and discussed key priorities for sustainable growth. Discussions included regional infrastructure and renewable energy collaborations. In a separate meeting, the Prime Minister met with leaders from Built by Nature, Bauhaus Earth and Yale School of Architecture and discussed on using Bhutan's forest resources for green infrastructure. The Prime Minister emphasized on sustainable timber harvesting for 𝗕𝗕𝗦 Mindfulness City, set to be an eco-friendly urban development model. Bhutan is set to enhance its early warning system and improve weather forecasting capabilities with the establishment of advanced facility by the National Center for Hydrology and Meteorology. The project, funded by the Regional Systematic Observations Financing Facility (SOF) Secretariat, with an investment of $4.5 million or over 378 million µ, was officially launched on Monday. The facility will be established in 𝗕𝗕𝗦. The key equipment includes an international standard automatic weather station and an upper air observation system. According to the Deputy Chief of Meteorological Services of NCHM, the automatic weather station will generate accurate weather data. This data will be shared with the World Meteorological Organization, which will then use this data to improve weather models for Bhutan. In the upper air observation system, weather balloons filled with hydrogen called the radiosondes will be used to monitor upper air conditions such as temperature and humidity. These balloons will be attached with sensors to read weather data. These balloons, capable of ascending up to 30 kilometers, will be launched twice a day to collect real-time nationwide data, which will be transmitted back to the weather stations to generate forecasts. With the establishment of these two equipments, firstly we will be able to improve the accuracy of our forecast. We will also be able to provide additional services such as the 7 days and 10 days weather forecast. He added that this will also help enhance the accuracy of the current 3-day weather forecast by around 60%. The officials added that the upper air observation system will have a significant impact on aviation safety. Radiosondes are crucial for enhancing aviation safety and efficiency. They provide real-time data on turbulence, icing, cloud heights, wind speed, and other meteorological parameters. Now, these data, they are critical for forecasting weather phenomena at different flight levels, which can significantly enhance aviation flight route forecasts. It can also help in optimal flight planning and reduce fuel costs. For every weather forecast beyond 3 days, we need data from across the globe. So by strengthening Bhutan's capability to generate and internationally exchange data, we ensure or we contribute to better weather forecasts in Bhutan, better weather forecasts in Southeast Europe, and actually better weather forecasts across the globe. A regional workshop to discuss the implementation of the project was held in Thimphu for 3 days, which ended today. Officials from the World Meteorological Organization, the SOF Secretariat, as well as representatives from Maldives, Nepal, Bangladesh, and Bhutan attended the workshop. The project is estimated to complete in 5 years. It will be established at Damphu in 𝗕𝗕𝗦 due to the district being centrally located and technically feasible. Namgidem, PBS News. The 3-day Bhutan Innovation Forum is set to begin next week at 𝗕𝗕𝗦 in 𝗕𝗕𝗏. As anticipation builds, many Bhutanese are eagerly awaiting the gathering of global leaders, innovators, and entrepreneurs to shape a visionary economic city, 𝗕𝗕𝗦 Mindfulness City. There is widespread hope that the forum will spark mindful and sustainable approaches to business and innovation. The Bhutan Innovation Forum promises 3 days of dynamic workshops, extensive networking, and interactive sessions focused on sustainable development and mindful entrepreneurship. With over 1,000 domestic and international participants expected, the forum is set to be a vibrant hub of innovation and collaboration. PBS spoke with several Bhutanese closely following the event who expressed optimism that the forum will spark mindful economic growth in Bhutan. I think this forum is getting together a really international high-profile speakers with critical thinking, with entrepreneurship, with innovation, with a lot of potential for investment
all in support of our King's, His Majesty's vision of a Gelefu mindfulness city. Here they're going to be innovative, not only about technology, not only about business, but innovative on spatial planning, innovative on community living, innovative on mindfulness and well-being. So therefore, whatever idea comes of this Bhutan Innovation Forum is going to be something very unique, which has never been done before. For me, is a platform that talks about innovation, and our country is taking a stand with the evolving times. Bhutan is trying to come up with new ideas and have a platform for technology that is more to do with the forum, where people will have more knowledge, more experience and better decision making to implement better strategies for the future. I'm looking forward to Bhutan Innovation Forum, fostering the sustainable, innovative and mindful approaches to the key areas of technology, healthcare, education, urban planning and environmental conservation and economic transformation. Bhutan Innovation Forum will play a pivotal role in advancing the vision of Gelefu mindfulness city. With innovators, investors and entrepreneurs gathering at the forum, the Bhutan Chamber of Commerce and Industry is anticipating a fruitful economic initiative for the private sector through the forum. We are quite optimistic that through this forum, we will able to know the clear picture where private sectors can engage in the business for GMC. So in the forum we will able to know the potential area of investment and the investment size and as well as the incentives, for the investors. It is going to be a congregation of different disciplines, thought leaders, developers, philosophers and all kinds of people are going to gather there, including 20 members from the Bhutanese private sector. By this, I think we are going to draw out so much of best practices and recommendations that would really be useful in really taking forward the initiative that our great king, His Majesty the King, has as a dream and a vision for the people of Bhutan. The Bhutan Innovation Forum will showcase nearly 100 speakers, including 8 influential keynote speakers and 89 thought leaders from around the world. Set against the backdrop of Tumkarzong, this highly anticipated event will unfold from the 1st to the 3rd of October, promising to ignite transformative ideas and foster a global dialogue on sustainable innovation. With additional information from 𝗕𝗕𝗦, this is 𝗕𝗕𝗦 for BBS News. Amid growing concerns over the state of business integrity among Bhutanese businesses, international experts are urging Bhutan to capitalize on existing policies and frameworks to strengthen business integrity. This recommendation was shared at the 3-day regional seminar on government incentives for corporate anti-corruption compliance today. Business integrity involves conducting operations diligently, adhering to ethical standards, and ensuring transparency and accountability. During the seminar, Tashi Wangmo, Secretary of the Ministry of Industry, Commerce and Employment, highlighted corruption through favoritism, nepotism, and other unethical practices as major concerns for businesses in Bhutan. She also pointed to conflicts of interest and challenges in regulatory compliance as key issues affecting business integrity in the country. According to the Anti-Corruption Commission, a lack of awareness around business integrity is further undermining the business environment in Bhutan. By looking at some of the indicators or indications that we get from the environment that we operate in, there are a few corruption cases that are coming with regard to private sector and businesses. And there are also corruption reports of frauds or some malfeasance and misfeasance going on with regard to businesses. So this is only indicating that our business sector is equally vulnerable, if not more. He added that businesses should strengthen their capacities in understanding and implementing standards and tools necessary for running a corruption-free enterprise. Similarly, the head of anti-corruption at the Organization for Economic Cooperation and Development said there is a need for Bhutanese businesses to collaborate with the government in creating policies and frameworks that improves the private sector's integrity.
It's very important to build a culture in which, in both public and private sector, in which people feel empowered to report if they see corruption or other lack of integrity. It's important to know that they'll be protected against retaliation. She added that governments could also incentivize businesses that comply. According to the Anti-Corruption Commission, the seminar offers participants a platform to exchange best practices, build capacity, and foster strategic collaborations to enhance integrity and combat corruption across all sectors. More than 50 international anti-corruption experts and practitioners from 18 member countries are attending the seminar, alongside government officials, representatives from international organizations, civil society, and the private sector. The ACC is co-hosting the seminar in partnership with the Asian Development Bank and the Organization for Economic Cooperation and Development. This is 𝗕𝗕𝗬𝗏 for BBS News. Earlier today, our reporter 𝗕𝗕𝗬𝗏 sat with Julia from Holes, the head of Anti-Corruption Division at the Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, to get more insight on the subject. So business integrity means businesses that operate with integrity. And what that leads to and what it means is that you have clear, clean, efficient, and competitive businesses so that you have a healthy market and a fair playing field for all businesses. This leads to more resilient markets, and this is very helpful for attracting investment to individual companies or to a country. So if an investor, whether from Bhutan or outside, knows that their investment is protected by an accountable system, that their money won't just disappear because of corruption, they're much more likely to invest in that company or in the country. And this requires controls from inside the company, internal controls to ensure a lack of fraud, lack of corruption. It requires tone from the top, so from the very top of the organization, a commitment to integrity. It also requires that the government provide incentives and support for companies to operate with integrity. My next question is regarding how to address the issues. During yesterday's session, one of our Bhutanese representatives told us the challenges the country faces while addressing these issues, such as corruption in the form of favoritism, nepotism, conflict of interest, among others. So what are the recommendations and strategies would you like to recommend to Bhutan to address these issues? So first I would say that Bhutan is not alone in facing these issues. And so I think that you can take heart from the fact that there are other countries that are still dealing with this and perhaps find examples of good policies that help combat them. To me, there are a few things that are really important in combating nepotism and favoritism and a failure to comply. Those are transparency and accountability. So a transparency in how businesses operate, the more information that is provided to the citizens of Bhutan, the more information that a government collects in data collection, it can be very helpful to track and monitor that there isn't corruption going on. Accountability means that those who are engaging in corruption are held to account, whether it's usually by the judiciary, and so if there's a firm commitment to the rule of law in a country, that helps a lot. It's also very important to have respected people in businesses and in the government who themselves refuse to participate in nepotism, favoritism, and who show that they operate with no appearance of impropriety. So they avoid any question, even that they're operating in a way that shows nepotism or favoritism. And because I think that in some ways it's a cultural change, and so you need to see role models, and you need to see people who are leading the country in trying to change its ways. That also means that education is quite important, because teaching children that even from the youngest age, that acting in a way that's fair to others, that can help build the cultural change as you go along. The government's initiative to distribute power tillers to 𝗕𝗃𝗀 several years ago has generally benefited rural communities. Due to various reasons, several tillers and 𝗕𝗃𝗀 centers have now either become dysfunctional
or are remaining idle. In Chuka's 𝗕𝗕𝗬𝗧, 4 tillers were provided, but now only 1 is operational, which is affecting the farmers. Located over 100 kilometers from 𝗕𝗬𝗦, 𝗕𝗕𝗬𝗧 relies heavily on agriculture, with locals cultivating a variety of crops due to the region's favorable vegetation. However, farming has become challenging as most of the government-provided power tillers have broken down. With only 1 tiller is operational, the 𝗕𝗏 administration proposed for a new one from the Farm Machinery Corporation Limited last year. Meanwhile, broken tillers remain unused, lying idle near the 𝗕𝗏 office, raising concerns among the farming community. The power tillers provided by the government have not been used sustainably, with a few not working at all. Since it is being looked after by the FMCL, we have returned to them, but nothing has been done. Also, our 𝗕𝗏 is quite remote and officials have not been able to come here to repair. It was very challenging to get things done with 1 tiller. People here have to depend on the government power tillers, as there are only about 2 private tillers and their hiring charges are high. As a result, people cannot afford to hire them. Residents of 𝗕𝗕𝗬𝗧 say that their remote location makes it challenging to bring in technicians to repair the broken power tillers. They added that the responsibility for maintaining the tillers lies with the Farm Machinery Corporation Limited. When the FMCL office opened here, we were really hopeful, but they closed down as it was not lucrative. When the 𝗕𝗏 handed over the equipment to FMCL, proper handing-taking procedures were followed. But when they left, there was no follow-up, and now the broken tillers are just left here. According to the FMCL, the machines have reached the end of their lifespan and it is difficult to find spare parts for the older tillers. Officials said that the demand for support mainly arises during paddy cultivation, during which they send technicians to assist with necessary repairs. They added that they are willing to provide additional machines if the demand is still high during non-paddy cultivating months. However, due to the 𝗕𝗏's remote location, sending additional tillers for just a few days is deemed to be costly. Paddy cultivation is the primary agricultural activity in 𝗕𝗕𝗬𝗧. For 𝗕𝗏𝗬𝗏 in 𝗬𝗏, this is 𝗕𝗏𝗦 PBS News. In sports, drawing the curtain on the BOB Women's National League 2024, a relentless and triumphant RTC Women's FC side who have not lost a single game this season are crowned champions of the league today. Capping off an overwhelming season with a perfect record, the champions crushed title rivals Transport United 5-0 in front of their jubilant home crowd at RTC Artificial Turf this afternoon. In the final match of the season played today, RTC showed their attacking prowess and defensive flair once again, scoring 5 and earning their 7th clean sheet against arch-rivals Transport United ladies. In a season defined by overwhelming and lopsided scorelines in favor of the champions, a staggering 122 goals were scored in the 10-match league, while conceding only 3, thanks to their resolute defending and ruthless attack, led by centre forward 𝗕𝗏𝗦. I'm very happy to get the high score of the tournament, and for that I would to thank RTC management, technical team and teammates for making this happen. And I'm very happy that I got for the second time, and it shows very improvement, because last year I scored 31 goals and this year I scored 45, and looking for best for the next season. We are very happy that we got the champions again. This is our second time in a row, and we are very excited for the future Women's League again. We will come back more stronger and more prepared. And I want to thank our RTC management, the coaches, and everyone, my teammates and everyone involved in this journey. The 2024 champions title means RTC are now back-to-back champions of the league since the club's establishment in 2022. They were awarded a cash prize of 750,000 𝗎𝗏 for
for winning the title. With the win, RTC will once again take part in the AFC Women's Champions League next year, representing Bhutan. Despite signing 4 Bangladeshi players, this year's campaign in the preliminary round of the inaugural AFC Women's Champions League ended in disappointment after losing both the matches to Hong Kong's 𝗕𝗕cie SC and Iran's 𝗵 Khatun FC. At the season-ending ceremony today, besides the champions, all other 5 participating clubs were awarded cash prizes ranging between 50,000 to 450,000 𝗎𝗏. First runner-up Transport United were awarded 50,000 𝗎𝗏 for fair play, and their captain 𝗕𝗲𝗄 was named the most valuable player. I'm also very thankful to my teammates for helping me get the most valuable player award for the season. I had missed out on the Women's National League for the past 2 years, so to come back and to get this award is a real honor. But this whole experience, I've always focused my performance for international competition, as we have the SAF International Championships this year. I'm still happy that I retrieved the award. Other individual prizes include the BFF President Coach of the Year, Young Emerging Player, and Best Goalkeeper, who were all awarded 50,000 𝗎𝗏. The Bhutan Women's National League, which was founded in 2016, was won by 7 different clubs, with Sunrise Women's FC winning it for a record 3 seasons, followed by current champions RTC Women's FC with 2 titles. For Karmondi, this is 𝗕𝗕𝗬 for BBS News. A reminder of the headlines now. Prime Minister 𝗕𝗕𝗦 highlights GNH as a more holistic approach to development at SDG Media Zone. Bhutan set to enhance early warning system and weather forecasting capabilities with new facility in 𝗕𝗏𝗏. And international experts urge Bhutan to capitalize on existing policies and frameworks to strengthen business integrity. In the weather forecast from the NCHM, cloudy weather with light rain is expected over the country, with moderate rainfall likely over the southwestern parts of the country tomorrow. And over the weekend, mostly cloudy to cloudy weather with light rain is expected. Thunderstorms with gusty wind are likely over isolated places of the country during the next 3 days. That is all from the newsroom. For more details and updates, visit bbs.bt and our social media pages. Thank you for joining us. Take care and bye-bye. The Bhutan Broadcasting Service would like to invite sealed quotations from eligible firms for the supply of studio equipment. Tender documents must be submitted within 15th of October 2024 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. A complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during working hours, and for further clarification, contact the procurement section at 02322-600 during office hours or visit www.bbs.bt. The Bhutan Broadcasting Service would like to invite sealed quotations from eligible firms for the supply of IT equipment. Tender documents must be submitted within 15th of October 2024 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. A complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during working hours. For further clarification, contact the procurement section at 02322-600 during office hours or visit www.bbs.bt. The Royal University of Bhutan announces vacancy for the post of one legal officer. Interested eligible candidates may submit your applications along with the required documents to the Chief Human Resource Division via email at moneygelson.ovc@rub.edu.bt within 2nd of October 2024 before 5 p.m. Details on eligibility criteria, position level and placement are provided in their website. For more information, please log on to www.rub.edu.bt or call 02336525 during office hours. The Bhutan Broadcasting Service invites sealed quotations from eligible firms for the supply of security uniforms. The complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during office hours.
The bids must be submitted within 8th of October 2024 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. For further details, please contact the procurement section at 02-322-600 during office hours or log on to www.ppbs.bt. Bhutan Broadcasting Service invites sealed quotation from eligible firms for the supply of 𝗓𝗱 Studio 3 automation software. The complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during office hours. The bids must be submitted within 8th of October 2024 before 10:30 a.m. to the procurement section, head office, BBS in Thimphu, and it will be opened on the same day at 11 a.m. For further details, please contact the procurement section at 02-322-600 during office hours or log on to www.ppbs.bt. Experience every moment with BBS services. Whether it's the cultural vibrancy of a district 𝗕𝗂, the thrill of archery, the passion of a football game, the wisdom of seminars, or any other life event, BBS has you covered. Our affordable packages and professional service bring your events to life. Contact our marketing officer for more information at. Welcome to the program. I am 𝗕𝗕𝗦. Bhutan is set to host the Bhutan Innovation Forum, the country's largest gathering of thought leaders, innovators, entrepreneurs, business leaders, philosophers, philanthropists, and Nobel laureates. But what exactly is Bhutan Innovation Forum? Why is it significant for Bhutan? And how will it contribute to the development of the 𝗕𝗕𝗦 Mindfulness City, a special administrative region? My guest today is 𝗕𝗕𝗦 the CEO of Druk Holding and Investments, also a core member of the Bhutan Innovation Forum organizing team. Stay with us as we dive into the insights and opportunities this forum presents for Bhutan's future. Chief Executive Officer of the Druk Holding and Investments, Mr. 𝗕𝗕𝗦, thank you so much for taking the time to talk to us. Let's get straight to the point. Let's talk about what is Bhutan Innovation Forum. Thank you for having me. Bhutan Innovation Forum is from the vision of His Majesty to create a forum which discusses entrepreneurship, which discusses innovation, which discusses the bigger, innovative breakthrough ideas that happens globally, to bring those discussions to Bhutan, with an aim to see how we build a thought leadership within Bhutan, with the participation of global thought leaders in various areas. And we hope to create this forum into a world-class event over the years. And also something in the first, because this is the first event of this type, this is also to ensure that we talk about the vision of the 𝗕𝗕𝗦 Mindfulness City, the special administrative region, apart from discussing innovations and entrepreneurship and sustainability and a thriving economy. So at this point in time, at this juncture for Bhutan, why is there a need to hold such a congregation of leaders, thought leaders, philosophers? We also have other intellectuals coming in at the forum. So could you talk about that? Sure. I think this is an opportune time for us with the announcement and of the 𝗕𝗕𝗦 Mindfulness City as a special administrative region, and with an expectation that we will create value and we will create a sustainable economy through the GMC, an accelerated but sustainable economy, leveraging on what Bhutan has done well in past decades through the lens of cross-national happiness, through the lens of maintaining environmental conservation, which are basically major pillars for us to back the evolution of 𝗕𝗕𝗦 Mindfulness City under the vision of His Majesty. I think this forum is absolutely at the right time to talk about the city, about our vision, but more importantly, to actually get constructive feedback
from global leaders who will be attending. As you rightly mentioned, we have the Nobel laureates, and entrepreneurs and investors and scholars attending the forum, and we are very excited to host it. But at the same time, we'll look for feedback and suggestions as we move on this journey. On the other hand, DHI is the government's investment arm, not really an event management company. So how did DHI come on board to host the BIF? Right. No, I think because DHI is an investment arm, in investments, networking becomes very important. And really getting to know people, understanding the dynamics of investments through the lens of what's happening globally becomes very important. But having said that, there are many stakeholders involved in managing this particular event. The vehicle is DHI. One of the vehicles has been DHI, but it's not just DHI hosting this. There is a team working continuously for the last 6 months, global team and local team working together, and DHI is one of the partners in hosting the events. Looking at the Bhutan Innovation Forum website, the schedule for the forum seems ready. If you could run us through how the 3-day event will look like. Right. So the overall, catchwords for this event, if I summarize, is going to be on sustainability, entrepreneurship, economy, and innovation. I think those are the words to keep in mind when we look at this forum. So the first day is definitely on 𝗕𝗕𝗦 Mindfulness City. It is on mindfulness and sustainability. I think the second day will be more focused towards entrepreneurship and innovation, and the third day towards more sustainability and innovation again. You will see a range of global experts and national experts talking from the idea of a mindfulness city on the first day, where 𝗕𝗕𝗦, the architect, will be talking about the GMC with his team. Joey Ito will also be talking about the 𝗕𝗕𝗦 Mindfulness City, and many of the Nobel laureates who are there. So our conversation in the 3 days will go from a mindfulness city to biology to AI to blockchain to entrepreneurship to sustainability. So it's a very exciting time. A lot of interactive events to look forward to. So how can these events be used by national and international participants to maybe connect and collaborate? Absolutely. So apart from the 3-day events that you will see in the website, we have a lot of side events that's happening, and I think that becomes very important. Side events in trying to understand the energy landscape of Bhutan, which has been the basic foundation of our economy. So those side events are there. Side events where we talk about connectivity in Bhutan, where we talk about digital Bhutan, where we talk about innovation ecosystem in Bhutan, which is one of the strategies of DHI, the innovation ecosystem. The opportunities to partner with GMC and the opportunities to partner with DHI in terms of building investments in Bhutan. So I would like to really request the international guests and also our local participants and experts to mingle and share thoughts and ideas. And the conference is just 3 days, but I think what is more important and impactful will be what do we do after the 3 days. And these are these networks that we make, these relationships that we make within these 3 days. I think that will be the major takeaway for us in organizing this conference, and what kind of ideas brew and investments happen in Bhutan or globally, or what kind of ideas we create is shared globally. You have mentioned the 𝗕𝗕𝗦 Mindfulness City, a special administrative region, a few times already. So we have been told that the Bhutan Innovation Forum is building up to the GMC and for the GMC. So if you could shed some more light on this, how will BIF move the GMC, 𝗕𝗕𝗦 Mindfulness City, forward? We aspire, we hope, we expect that the large number of people that we are able to congregate, I think that's the convening power of Bhutan, if I may say, that we are able to have such esteemed guests internationally and our national experts together. I think, and then the agenda is set in such a way, and then so much of side events are set in such a way that we hope partnership will evolve. And as we have always mentioned, GMC is a city that we want to co-create with people globally, with nationals and global people, with ideas,
and opinions to co-create globally. So I think the best way to look at this conference is to really put the agenda of GMC, talk to each other, and see how we can co-create together. On the other hand, if you look at the talks and discussions going around to the Bhutan Innovation Forum and the Gelfu Mindfulness City, words like sustainability, innovation, entrepreneurship, mindfulness, and cultural preservation are frequently used. So how will the Bhutan Innovation Forum and ultimately the Gelfu Mindfulness City deliver this? I think the foundation of the city, as I mentioned earlier, I personally feel is rooted into what Bhutan has done well. Yes. Has shown some level of leadership in terms of environmental conservation and the gross national happiness philosophy of governance. Yes. So since these are the two pillars, as we talk about business, as we talk about mindfulness, as we talk about entrepreneurship, sustainability, it should be wound within those fabric of integrity and sustainability to ensure we partner with the best in the world. Yes. We partner with our most strategic partners whose minds and actions resonate with the type of city we want to build. So I'm very hopeful as we converse together with global leaders, we will be able to find people who resonate with these keywords that we talked about. Yes. And that becomes the foundation of the city. Going back to the Bhutan Innovation Forum, we know there are thought leaders, we have philosophers, philanthropists, business leaders, and even Nobel laureates. So how will they add value to the forum and its expected outcomes as we all see it? I think just the fact that you mentioned from Nobel laureates to investors to entrepreneurs, these are global leaders who have done tremendously well to build businesses or to build ideas and opinions, to create a new thought leadership in various areas, in their own areas of expertise. We have people from economics to biologists to investors to everybody. So I think it's up to us how, now that we have been able to congregate everybody together, the whole point is how do we connect the dots? That's why we have about 600 plus participants from Bhutan joining and about 450 plus international participants. I think it's all of our responsibility that we have this platform and how do we actually now utilize this platform in the best way to serve Bhutan, to serve GMC, but also to serve larger ideas and opinions that create new thoughts and new products and services of value eventually. So I think I would say that it all really depends on us how we take this forum forward for largest impact. So looking at the website, innovation on the entrepreneurship is one of the themes for one of the days. And we did talk with some of the innovators in the country. They're really excited and looking forward to the event. So maybe how can our innovators collaborate with thought leaders and innovator giants who are coming at the forum? Right. I think this is interesting for us. Even at GMC, at DHI, especially, we have one of our strategies as innovation, DHI's innovation strategy. Right? Yes. So the idea about an innovation strategy to build an economy around innovation. So if I put it in one sentence, it is building an innovation ecosystem in Bhutan to create a startup economy. So that has been one of our strategies in investments. So the question comes around, how do we build talent? But more importantly, also the question is, how do we bring global talent into Bhutan to support our national talent? Because we can't do this innovation ecosystem alone. Even if you look at experience of countries around the world, how they created the innovation ecosystem, we have a lot to learn. And we are taking a lot of cues and learnings from other countries' experience in creating an innovation ecosystem. Academia, government, industry and society, all four needs to come together and create working models of new ideas that we brainstorm together. And that brainstorming and building network and partnership is something we can leverage from this forum. So I would urge every passionate individual, innovators
aspirants who wants to create the next big product and service of value for Bhutan and for the world to really, use this forum to connect to people and see how we can take our discussion forward. So innovation is at the forefront of this forum. Apart from innovation, any other industry or sectors that can benefit most from the Bhutan Innovation Forum? I think every individual should be able to benefit because, it really depends on how we take our conversation forward with the global leaders in various different industries, from energy to, communications to economics to whatever else you can think of. When you talk about modern innovation, and then on the other hand we have our Bhutanese tradition, so at the Bhutan Innovation Forum, how will the Bhutanese tradition and modern innovation merge? I mean, that's the most beautiful part of it, right? I think, and this is something where we need to be very creative, and we will have the the traditional ceremonies to begin the forum, of course, in a way to see, and then of course we'll have the best of discussions with the global thought leaders. So I think this is the amalgamation that we want to see, and as we become more global and multicultural in terms of our interaction, and especially with the GMC, we will ensure that that the national, our age-old traditions are kept intact, but we provide through that a channel to build the communications with the global leaders. Any sort of long-term or medium-term, for that matter, impact that you can see from the Bhutan Innovation Forum to Bhutan's economy or the society at large? Right. So I personally hope that we are able to make as many impact partnership as possible. Right? So the impact to Bhutan's economy, this is, and we hope to have Bhutan Innovation Forum over the years evolve to be, as I mentioned, a global, hopefully a global standard forum for people to congregate. I think the immediate impact is exposure to all of us, a network with the best in the world together, and look forward for what can really grow from bottom up. It's not top down, it's bottom up, because we will be mingling, 600 Bhutanese will be mingling with 500 thing, and that is just in the forum. We are not able to provide more accommodation because of limited space, but a lot of the programs will be online streamed, and 500 international people would have felt the hospitality in Bhutan, and I'm sure they will be very open to communicate to all of our innovators and passionate minds in Bhutan going forward. So the forum itself is not the end to it, that's just the beginning, I would say. Right? You have mentioned a little bit right now, talking about logistics, have all the seats been filled, or are we still accepting participants? As of now, the number of seats are 1,000 in the main central tent. So we can add another 10 chairs, 20 chairs here and there, right? But it has been such an overwhelming, enthusiasm and participation from Bhutanese. I think we have about 600 plus Bhutanese already accepted, and we have more than 400 plus international participants. So very tight, but we are very happy with the overwhelming, enthusiasm and support that is shown for the conference. When extreme apologies if we are not able to accommodate everybody, and it is absolutely because of the limitation of space, but we have 1,000 plus people in the forum, and years to come, I'm sure this will be a repeated event, and we hope to have everybody involved in this kind of a forum that we are doing. So it's safe to say that the reception has been really good so far? Absolutely. I'm very, very happy about that too. Going through the website, the registration for the forum is not cheap. We are talking about upwards of almost $2,000 as registration fees. Hope that hasn't been deterrent. Not really. I mean, if you look at the international participants, of course, a lot of the participants internationally, there were early bird registration for international participants, and for international participants, we also envisage that there will be corporate nominations from big corporate giants, and
the fees in the international terms are not really high if you really look at it. So the fees were set from that angle so that we have the right people who really want to attend, be attracted to come, and also set a standard for the thing. But if you really look at the fees from the international standards, I would say it's not very expensive. Of course, we have seen the list of speakers at the forum. We have some 450 odd foreigners coming in. So what sort of demographic are they coming from there? Yes, I think we have a very, post the forum we'll be analyzing the complete demography with various other variables and parameters to ensure to see the geographical coverage globally, as well as coverage from different expertise to everything else. But as I know as of now, I think there is a very good geographical distribution from from South Asia, Southeast Asia, America, Europe, and the other parts of the world. It's very, very, very interestingly, nicely distributed globally. So do they just register and pay and then be selected, or were there any variables for them to actually come here? There were, of course. So first of all, of course, the speakers were selected through a very, very, engaged discussion with the whole teams that we have nationally and globally. But then the participants, there was a registration, but as we did, the intent, the reason why you aspire to attend this were all a part of selecting some of the visitors that we have. Yes. Now we are coming towards the end of this program, and the venue in itself is really significant. 𝗕𝗲𝗬 at 𝗕𝗲𝘂 in Paro. So why 𝗕𝗲𝗬? I think this was an opportune time to actually, 𝗕𝗲𝗬, the way magnificently it sits there, created under the vision of His Majesty. We thought this is the best time to utilize and use the infrastructure. And also for international participants, we hope this will be a breath of fresh air, with the kind of architecture we have, and it will be a way to understand our culture, a way to understand our architecture, and really be a part of it and immerse yourself and all of us together in that environment at Paro in 𝗕𝗲𝗬. It is safe to say that Bhutan is ready to host the Bhutan Innovation Forum. Oh, absolutely. Yes. Are all preparations in place? Everything is good. The team has been working 24/7 for past couple of weeks and for a couple of months, engaging. This is also the first time we are ever hosting something like this. So very proud of the team, all the members. There has been absolute immense support from all the divisions, departments, ministries in Bhutan, and our partners globally. So it's been an amazing experience. We hope we are able to live up to the expectations of the people who attend the forum, which is the reason we are doing it. And because this is our first time, there may be some shortcomings, and we learn as we go. But the support that we have had from public, nationally and internationally, has been amazing. That's something that inspires us to take this forum. We are ready, and we look forward in next couple of days, actually, and expect to see many of us in the forum. Of course, the Bhutan Innovation Forum will be live streamed. Most of the events will be live streamed on BBS's Facebook and YouTube channel, so please look out for that. Any other way Bhutanese who are not registered who can engage? Please reach out. Please watch BBS for the live streaming. Please look at the forum website, forum updates that we will have through various different social media, and reach out to us. You have the innovation epicenter in Superfab Lab at the end of the day. Any conversation you want to have on innovation, any passionate mind in Bhutan, my only response is please reach out to us at Innotech at Superfab Lab, and we can take the conversation forward. The Bhutan Innovation Forum scheduled to take place from the 1st to the 3rd of October at the 𝗕𝗲𝗬 in 𝗕𝗲𝗂, Paro. CEO 𝗕𝗲𝗬𝗏, thank you so much for taking the time to talk to us. For all of you watching at home, thank you for watching. With profound grief and heavy heart, the Secretariat for His Holiness, the 𝗕𝗲𝗪 announces the sad passing of 𝗕𝗲𝗪𝗏 Rinzin-Dorji, the esteemed father of His Holiness, the 𝗕𝗲𝗪. In this time of great sorrow,
His Holiness 𝗕𝗕𝗬𝗏 Rinpoche, in honor of his late father, has made significant monetary donations to various religious and national institutions as an expression of compassion and benevolence. The contributions include 1 million to the central monastic body, 360,000 to 𝗕𝗱 and 𝗔𝗳𝗳𝗵 across 18 Dzongkhas, 420,000 to 21 𝗕𝗱s, 340,000 to 34 𝗕𝗏𝗍s, 60,000 to summer residents of Punakha and 2 𝗕𝗱s, 1 million to 𝗕𝗵𝗠𝗪𝗠 National Referral Hospital, 500,000 to Luntufo Army Hospital, and 1 million to the Kido Office of His Majesty the King. In total, sum of 4,680,000 has been generously donated by His Holiness in memory of the beloved 𝗕𝗏. The Secretariat respectfully requests that during this period of mourning, no one visit to pay respect in person for the bereavement. Experience adventure and elegance with 𝗕𝗓 Automobile. At 𝗕𝗓 Automobile, discover the thrilling Suzuki Jimny, ideal for city and off-road adventures. Also be sure to check out the sophisticated Grand Vitara, crafted for luxury. Suzuki Cars in Asia, India, and Bhutan offers comfort, vibrant colors, and impressive fuel efficiency. Enjoy full confidence with our authorized service center, offering exceptional post-service support. Our Suzuki cars are technologically advanced, safe, and highly efficient to drive through any kind of road conditions. Visit our showrooms at Phinsaling and Thimphu today to find the perfect hybrid Suzuki that complements your style. Bhutan Broadcasting Service invites sealed quotations from eligible firms for the supply of transmission equipment. The complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during office hours. The bids must be submitted within 15th of October 2024 before 10:30 a.m. to the procurement section, head office, BBS in Thimphu, and it will be opened on the same day at 11 a.m. For further details, please contact procurement section at 02-322-600 during office hours or log on to www.bbs.bt. The Royal Monetary Authority of Bhutan invites sealed bids from eligible national bidders for the supply and delivery of annual quotation for the financial year 2024 to 2025. Complete set of bidding documents can be purchased from the Department of Administration and Finance, Head Office, RMA, or can be downloaded from their website www.rma.org.bt. Bids must be submitted within 30th of September 2024 before 12:30 p.m. and it will be opened on the same day at 2:30 p.m. For further information, please contact Administration Section at 02-323111 or extension number 102 or 126 during office hours. Celebrate World Tourism Day with Bhutan Airlines. Join Bhutan Airlines on 27 September 2024 at Giant Park as they celebrate World Tourism Day with a special promotion on Paro Kaya Paro seasonal flights. Exclusive one-day offer. On this special day, they are offering a 50% discount for senior citizens and a 30% discount for others. This offer is valid only on the 27th of September 2024 and is exclusively for Bhutanese nationals. But that's not all. After World Tourism Day, you can still enjoy discounted fares, 30% off for senior citizens, 20% off for others. Don't miss this chance to fly with Bhutan Airlines. Visit Giant Park from 9:30 a.m. to 1:30 p.m. to take advantage of these fantastic offers. And if you need more time, you can also visit their ticketing counter after the event to book your flight. Fly with Bhutan Airlines, your gateway to the land of happiness. The Royal Insurance Corporation of Bhutan Limited notifies the general public that the Rural Life Insurance Premium Collection of 87 per family member for the year 2025 shall begin from the 2nd of October till 31st of December 2024. Therefore, all the individuals concerned are requested to pay the above premium to their respective Geok or Tomde within the stipulated time frame without fail. Alternatively,
Payments can also be made through the My RICB app. The RICB shall not entertain any claims if the insurance premium is not paid within the above period. For any queries, please visit the nearest RICB office or call 1818. The headquarters Royal Bhutan Police announces vacancies for the post of one architect for immediate recruitment on regular basis. Interested candidates fulfilling the set eligibility criteria may apply with the relevant documents within 9th of October 2024 to the Human Resource Division RBP headquarters in Thimphu. The candidates must produce the original documents at the time of registration, and only the shortlisted candidates will be contacted for the selection interview. For further information, please contact the Human Resource Division RBP headquarters in Thimphu at 02-322-347 or 336726. The Department of Workforce Planning and Skills Development under the Ministry of Education and Skills Development is excited to invite you to the 𝗕𝗵𝗬𝗏 Fair 2024. The 𝗕𝗵𝗬𝗏 Fair will include the following major events: 𝗕𝗵𝗬𝗏 course skills demonstrations, see hands-on demonstrations and learn about the 𝗕𝗵𝗬𝗏 programs available, on-the-spot recruitment, meet with 𝗕𝗵𝗬𝗏 institutes for immediate enrollment, job seeker registration and employment support. Register as a job seeker and get information on employment support services. Event details and dates and locations are as follows. For more details, please call 77326142 or 17854522 or 17564050 during office hours. 𝗕𝗵𝗬𝗏